Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Aguiar, eu sou um dos cofundadores do Open Bank Week e organizador também deste evento. Eu quero dar aqui as boas-vindas para vocês todos e dizer que esse evento foi feito com muito carinho, muita dedicação, com mais de um ano de trabalho para trazer para vocês pessoas, palestrantes super renomados, conhecedores do assunto de Open Banking do mundo todo. Nós temos representantes do continente americano, africano, europeu, Ásia, Oceania. Tem palestrantes do mundo inteiro que são experts nesse assunto, que vão compartilhar com a gente de forma aberta, gratuita e disponível para todos. São mais de 50 horas de conteúdo, mais de 80 palestrantes e mais de 30 empresas apoiando esse evento para que ele chegue até você dessa forma gratuita e disponível. Então, espero que você aproveite bastante o seu dia, aproveite essa semana toda e siga nos nossos canais, para que você não perca nenhuma notícia, para que você esteja sempre conectado com a gente, que a gente vai compartilhando sempre muita informação, muito conhecimento com vocês, tá bom? Até mais e eu vejo vocês durante o dia. Um abraço. All right. So, good morning all. Thank you all for your time this morning, and thank you again for Open Banking Week for giving us the opportunity to speak about open banking at this event. So, just to quickly introduce ourselves, I'm the CEO and co-founder of Halada. We are a open banking technology provider for the Sub-Saharan region, looking to provide a better access between banks, fintechs, and customers, so they can, in order then build more performing and innovating products. We also have here Bunmi and Ismail. Perhaps Bunmi, I will let you start just to give a little bit of introduction for yourself. All right, thanks, Fred. My name is Bunmi Wellington, and I lead product development and management at eTransact, and I also support in a lot of product management activities within the Nigerian and African ecosystem. Thanks. Cool. Ismail. Yeah, guys, super happy to be with you on this one. So my name is Ismail Shayeb. I mainly help banks, financial institutions, fintech with digital transformation projects. I was for many years Chief Operating Officer at the Open Bank project, which is one of the pioneers in the open banking space in Europe. And I had the privilege to work on open banking in the UK, across Europe, throughout Latin America as well. And yeah, super happy to have this conversation with you. I'm Algerian, so so Africa is very dear to me. And so, yeah, very excited to have this conversation. Cool. I think it would be a really interesting conversation that we're going to have now to explore more the use cases that open banking would empower and that open banking would enable in the Sub-Saharan region, but with more particular focus towards Nigeria. And then we can confront with your experiences, Mayo, with what open banking enabled in Europe. So we saw more recently in this year that the Central Bank of Nigeria just emitted a circular about open banking in Nigeria. So I believe, Bunmi, that this would be a huge change for the whole financial industry in Nigeria and enable a lot of use cases that are maybe not possible to achieve at the moment. So what's your thoughts around it? You know, definitely, it's a great move. I think that the ecosystem has been looking for that and asking for that for a while now. And the fact that CBN has put out a framework gives us, encourages and gives us some motivations to have fintech continue to develop in the region.
You know, we have the likes of, we have quite a number of fintechs out there doing great things, creating APIs that enables things like, you know, lending, you know, automation around identity, automation around, you know, insurance and many other things, right? But the reason I think that there hasn't been great adoption or entrepreneurship in those areas is because there wasn't really a framework. And some of the financial institutions that currently exist have not opened up the space to enable, you know, in integration. And as we continue to see more people and more data types, you know, one of the things that we also haven't seen, yes, it's great that CBN has opened up and created this framework, but we also need more data types, meaning that we need other institutions beyond financial service institutions, things like telecom, institutions like telecoms, institutions like maybe even mobile money, institutions like insurance that, you know, gives access to the data. So we're looking at open banking and we're also looking at open data. But it really gives us a lot of innovation opportunities for, you know, intending fintechs already in this space to continue to build use cases, like we said, you know, around lending, around identity, around, you know, just being able to build out, you know, financial services and some non-financial services that support or that enable the low income segment. Yeah. We know that especially in Nigeria, the banks have a very strong brand entity and are very trusted partners for customers when coming to the daily life, the daily financial life for money, identity, and data. So they are very large established brands for the population. And as mentioned, I believe there's a huge opportunity there to tap into all the institutions' data or sources for banks in turn to provide better personalization, better, you know, customer experience for the customers and better analytics for them in turn as well to understand better who are the customers really. So Ismail, I think you may have a very interesting experience, and you know, by looking back at what happened in Europe with PSD2, how did this enable banks to better offer an experience to their customers? Yes, I think it's definitely, you know, opening up new avenues for innovation, right? Like I think everyone realizes today and accept the fact that our banks will not give us everything we want and all the, you know, the intricate needs and requirements we want. So it's much better to have, you know, the banks, excuse me, the banks on one side providing data, working together collaboratively with the fintech ecosystem, with other actors, and you know, bringing to market new innovations. So you'd have a better quality of services, you know, out in the market, and also it's faster, right? So if we wait for the banks to do everything, and there's a backlog, that's like a bottleneck. But if the banks collaborate with others, then obviously that's faster. Things can be done in parallel. I think there's an angle for safety as well, right? Like there's a better, like security around where my data is, who accesses my data. I, as a consumer, decide, you know, who accesses my data when, and I can revoke access. So this whole idea of consent is very, very important. And I think going back to Bunmi's point, it's not just the banks, especially in a context where financial inclusion is a key challenge, right? So it's like multiple actor. It's not just the fintech who can benefit from the data as well. It could be, you know, any sort of type of company can integrate finance and financial services into their apps, right? So that could be your supermarket, that could be your, I don't know, transport application. It's like really the art of possible is really huge. So so that's how I look at it. Maybe one question that I would have for both of you, you know Nigeria way better than me, like, are there things happening already in terms of open banking? Like, have you seen use cases like companies leveraging data in really creative ways? Like, what do you think? What's going on over there? Okay, so I'll go first. So yeah, there have been some interesting things. Like there are a couple of startups. One is doing account checking, like, you know, balance check, you know, letting you know what exactly do you have in your account.
There's another one that's automating the lending process. One of the issues that we have is not just the fact that we have that data, it's also a process thing. How do you get one consolidated or aggregated view of where customer information is? And as a user, as a voice of the customer, usually that's my role within the company. You see that we forget in financial services, we sometimes forget the customer. And what the customer needs is a quick way to just get through that lending process. Not tons of paper I have to sign, tons of paper I need to do. I need to fill out and send, identity, some sort of support in my application, verifying who I am. So we've seen another interesting startup that's doing that, enabling that, a quick, seamless way for me to submit my application, not having to go through the onerous process of having to do that. So those are the two that come to mind, being able to check your account balance quickly, and then also, the process, enabling the process or optimizing the process for lending. Another one that just came to mind right now is the aggregation of accounts. There's a company that allows you to view your various, not all of them, but quite a number of them, view your various different bank accounts in one view. So a lot of interesting things are going on. People are getting really excited about what they can use it for. I think I mentioned in another conversation to you guys about the BVN, and that BVN enables one to validate identity, well, not really identity, but validate the genuineness of your account in Nigeria. And so there are APIs for that allows a financial service provider to check your BVN to validate that with the information that you've provided as a security measure. Ismail mentioned security. So as a security measure to validate the genuinity of your account. So it's pretty interesting what's going on right now. And I know that in the next few years, as this framework is further established, we're going to see a lot of things going on. CBN, Central Bank of Nigeria, one of the things they'll also enable through NIBS is a platform that allows for sandbox. So there's a lot of that going on. So they have the framework that they've put out there, and then there's a sandbox they put out there to enable people to test out what the APIs can do. So it's pretty interesting. I look forward to seeing what's truly going to happen in the near future. Yeah, and to continue on what Bunmi was saying, we are, as part of Halada, currently working with a lending fintech in Nigeria in order to map out how open banking as a technology can help them in turn provide a better user experience for their customers. And we know for a fact that lenders have been working with a lot of paper. I mean, from a historical point of view, if you were a loan applicant looking for a loan, essentially before you had to go through a lot of screens in order to upload your bank statements and enter a huge amount of data. So the lender could in turn provide you the best loan at the best rate possible. Now with open banking, as Bunmi mentioned, there is a huge opportunity for fintechs, but not only fintechs, for banks and any corporate looking to provide financial services for their customers to automate and streamline their processes. So with that company that we are currently working with, we are looking at how can open banking enable them having less screens from an end user, from a consumer perspective. How can we have them enable and streamline their credit decision process? And I would mention one more thing. When we are here mentioning about the lending use case, how could we, in addition to aggregation of transactional data across one user, different accounts, how could we look at analytics, so patterns, to help the company doing better the job, to make the job more efficient? How can we look at different spending patterns, for examples? And this is only one use case applied here for lending, but I think we can see a whole lot of use cases expand to how can we, via identification of spending patterns across the different accounts, help people budget and manage better their savings. And I think this is also a huge thing of how me as a consumer, as a daily life person, how would open banking benefit to me? So maybe Bunmi, you already have some sort of experience, benefit of you as a consumer around the whole range of products that arise.
since the last couple of months? So not necessarily as a consumer, but as a business. So looking at it from a B2B angle, there are a couple of products that we're working on internally that enables you to be able to do payment initiation. So when we think about open banking, one of the things that we look at or enablers, a component of that is payment initiation. So we have something called banking internally that, you know, is an aggregation of, it's a gateway, but instead of cards, it's built on bank accounts. So it enables you to be able to simply move money from your account. So what we've done as an API is provided that to fintechs that need it, provided that to other financial institutions that need it, so that within any framework of what you're doing, you're able to enable payment initiation. So I haven't seen it. I haven't been able to use it more as a consumer. I know that there are some reviews I've done. I won't count that as usage in terms of what people are doing, but I do see that you know, there are opportunities there. You know, the pay stacks of Nigeria, the you know, the Flutterwaves, all of them, they have these APIs. That's not their core business. They're a gateway, card processing gateways, but they do have these things as a service, the same way eTransact does, to enable people to check. So for example, Paystack has something where you can, and APIs where you can do BVN check, identity check. B2B also, there's something called Verify, and Verify enables you through APIs to check NIN. NIN is the national identity number in Nigeria, your BVN. And so on the business to business side, I've experienced a lot of that, but as a consumer, I haven't utilized it, maybe because I am biased towards my own product, but I just haven't been able to try it out. But we have seen a lot of products that are not based on APIs that are out there, you know, sort of supporting the financial inclusion aspect, supporting the unbanked, but not necessarily standing on top of for a consumer product. I know that there's something called Reach. Reach is what does the aggregation of accounts. I've tested that to see what it was like, but as a consumer, I haven't used that. Yeah, I mean, that's really interesting, right? Because in Europe, there are some use cases enabled with open banking, both B2B and B2C. And sometimes we tend to take it as granted. I think it's more in Europe, there have been a lot of apps, you know, financial apps. Even, you know, when we go on the website to make a payment, we don't have to leave the website to make the payment. So with payment initiation, what's your thoughts around it, about what has been enabled in Europe around PSD2 essentially? I think there are lots of you know, use cases and apps popping up. I think in particular with COVID, it was open banking was a great facilitator, you know, to distribute funds on the right, you know, at the right time, right? So and also, as you said, in terms of payment in Europe, basically you have, like today, you have another way to pay online, right? So before you had, I don't know, credit cards, PayPal, and now you have sort of open bank your account to account, which is cheaper than going through your credit card. So no, I think there, and like airlines are providing that today, you know, different e-commerce websites. So it's really moving, and I think in the UK it's like over how many millions of people are already you know, using open banking. But I think the key insight, and maybe going back to Bunmi's point a little bit, it's like no one cares about open banking. As a consumer, you shouldn't care about open banking. If it's done right, it's in the background, and you know, you just go about your life, and you get yes, you get a loan, you know, more, it's easier to get a loan. Yes, you pay online, it's easier, the experience, and you can get your aggregated view on data and so on and so forth. But really, you should not care about open banking. Open banking is just a facilitator or an enabler to that, right? Like we are in the industry, so we care about that a lot. But I think from a consumer perspective, if it's done right, it should be really transparent for consumers. That's how I you know, I think about it. Yeah, true. In the UK, you're right that open banking, though, it was
very widely across the different organizations looking to offer products. I've been quite amazed recently as part of my house move that the house move provider was providing different scenarios, different providers as well, different energy providers and internet providers. And this is actually being enabled by open banking, quite interestingly, by looking at the spending patterns across my past bills, and then calculating the best deal that could be potentially provided to me to my particular use case. So we can see here that open banking is just a technology, right? But we can look, as Bumi mentioned, way beyond open banking. It's more a notion of open finance. How can we open finance to all the providers, all the players into the ecosystem in a collaborative manner, right? We have banks in Nigeria, we have telcos, we have the fintechs, we have all of the bunch of other actors that are trying to foster how banking services could serve more population, right? How could the unbanked be served better? And now the likes as well of agency banking, trying to bring finances and the financial products to the unbanked. So this is very interesting, I think. So maybe I have a quick question on that. So you mentioned the CBN circular, right? So what's the scope of that circular with regard to open finance? Is it limited to payments and account transactions, or is it more ambitious? Yeah. So at the moment, there are 4 different tiers with the data being authorized by the Central Bank of Nigeria. So the 2 first tiers are around data that essentially that you can find publicly already. Mm-hmm. The 3rd tier is around account data, balance, transaction data, and the 4th tier is around decisioning. So if you're based upon the data aggregated, you're giving a credit rate to a particular customer, that will fall into the 4th tier. So there is a tier model being applied at the moment in the framework. I think this is very similar to the Hong Kong initiative, like the HKMI, I think, the Hong Kong regulator. I think they have this very similar tiered approach. I think it's definitely interesting, to onboard the banks and onboard the actors in a timely manner. So no, that's cool. And what about the okay, you talked about the data. No, okay, that's okay, that's cool. And what's the reaction of the local banks? Are they eager to participate? They're not. Like, what do you think is the most challenging for them? Yeah, maybe I will give you a word for this. Yeah, sure. So it's still a framework. It's still something that they've pushed out there. Hasn't been fully adopted yet. But I think there is the general excitement, but there's still a bit of resistance, my opinion. You still see a number of institutions wanting to sit on their data, fearing that if they were to open that up, that they would lose their customers, to the fintech that's more agile, more customer focused to the needs of the customer. Typically what you see around the world is that, you see a bank as traditional and being legacy, worrying more on the core, which is usually deposits, right? And then, they've optimized around that. They've diversified around more than deposits, maybe fixing, lending, mortgage, and whatnot. But beyond that, they've not done things that, you've seen right now, lifestyle, what are the lifestyle recommendations that I look at? If you look at the big tech, the Amazons, the Googles, and what they're doing with the data that they have and collaborating and becoming payment facilitators, we are not thinking like that right now. And that's why we see it as a limiting factor, as open APIs as a limiting factor, rather than something that can be explosive and increase, exponentially the revenue that could be generated by a traditional bank, especially one that is very grounded with a lot of customers, someone like a GTB. So not saying that they're not, not saying that they're not open to it. I'm just, just an example of some of the banks that we have here doing some things around innovation. So you're seeing that everyone has their own innovation outfit, their own innovation firm, the GTBs, the First Banks, Sterling, a lot of the banks, Access Bank with FinTech Foundry,
So they're innovating within, but then again, we have a problem where we're neglecting the open APIs, where we're aggregating the data and broadening what we have to be able to innovate and give products that are specific to the needs. And one of the things that I think maybe as a bank that I would recommend that a bank look at is think about your customers have multiple banks, and they transact in different ways across different touch points. What you have is just a collection of the transactions they've done on your rail. So you need to consider transactions they've done outside your rail, and that includes other financial services. Yes, banks, yes, but then insurance, then, typical transactions, I go shopping or whatnot, POS transactions that may not be on your rail. So those are the things that I think that maybe we are thinking about, but we're still worried about losing our customers, being out of touch with our customers, talking from a bank's perspective maybe, or from a traditional institution. So yes, there's some, I think that as an idea, it seems like a great thing, but in terms of actual adoption, the steps that have been taken to actually realize that I don't believe I've seen much around that. People are still very well doing things in silos, and this is what the framework is trying to curb. Not having data in silos, but having data aggregated so that it could be useful and meaningful for the ecosystem. Yeah, I think this is really interesting what you're saying, Bunmi. I don't know if it is, if I think there is a shift of mindset that should happen, right? Within a more collaborative framework between the different actors, right? How can we serve better at the end of the day, the consumer, but how can we also collaboratively drive the financial market to gain more market shares, right? Serve better our customers. And at the end of the day as well, drive new revenue streams for our own corporation, leveraging on products that our competitors might be offering that we may want to leverage, right, for our own customers. And this is really interesting. There's one notion, I think, which is starting to get explored in Nigeria, but quite common already in Europe, which is the notion of marketplace, right? And I think Ismail, you may have, a good sense of, experience about this. Is how me as a corporate can I leverage on the products of my potential competitors, right? So I can offer them in turn to my own customers. And the benefit would be obvious. I don't have to recreate everything from the ground. Each time I want to offer a new service, a new channel to my customers. No, absolutely, Fred. And I think there is also the idea of speed to market, right? So again, we can't do everything on our own on time. So by collaborating, we can go much faster. And it doesn't have to be, it doesn't mean we're collaborating. It doesn't mean we're collaborating on everything. We can compete on some stuff and yet collaborate on other stuff, right? So I think it's really this smart, nimble, and agile approach to things, which really is what distinguish the successful companies from the others. And maybe going back to Bunmi's point, I think I hear what these banks are saying, and this is definitely legitimate concerns. But at the same time, maybe the banks should realize, in Nigeria, should also realize that, well, number one, there is a risk that they get obsolete. They can get leapfrogged by other actors, fintech or not, local, and there are amazing success stories in Nigeria, but also global. You talked about Google and Amazon. We know that every one of these big actors are doing stuff in financial services. So there is a risk there. And then there is an opportunity. If you're, as we say, smart, nimble, agile, you can actually transform this open banking into a huge opportunity to get a new client, better serve the underserved banking population, revamp your tech stack, produce or bring new services to market faster, etc., etc. Have this platform approach that you mentioned, which really reduces costs and speed up your time to market, and
give you a broader scope of services and ultimately benefit to the customer. So I think it's complicated, and I've been there, right? Like I've done that for many years, and I've talked and heard the bank's concern for many years. And again, I feel it's definitely legitimate, but there is and it's complicated. But in all this chaos and in all this new regulation, new technology, and so on, I think there is a path towards making something beneficial to the end user and to the bank itself, to the financial institution. And maybe that path is through doing everything on your own, maybe, but it's also maybe by collaborating with the likes of Hadada, the likes of some other fintech actors. And I think this is exciting. This is the challenge. And this is really exciting, right? Because it's new, and it holds so much potential. So it's really cool to be a banker in Africa today. Yeah, I think within the financial industry in Africa today, it's a very exciting place to be for the right mindset, right? The collaborative mindset. How can we thrive, right? How can we thrive together as an industry, right? And within that thriving mindset, how can we each other find interests that might converge, but also in some cases, of course, diverge? And how open banking can be an enabler for this to happen, right? Open banking would be the solution for everything, but open banking can be an enabler, something that can empower this to happen. So yeah, I think it was a quite interesting conversation, and maybe some last word here. So for you, Bunmi, what would be the next steps for you that you are seeing here happen in Nigeria and across the sub-Saharan region with the likes of the Central Bank of Nigeria creating this framework? Yeah, I think definitely the adoption is going to happen. It's just a matter of when. I think with CBN's cashless policy also, we're going to see more discussions around opening up to other players. So beyond the financial institutions that are identified in the framework, then we may look at things around social media. We'll look at things around agency banking, mobile money, so those are already in there, but more in a prominent way to enable us to gather data for the unbanked. So what we realize right now is, of course, there's no historical data or transactional data for the unbanked. They do transactions differently. Lifestyle is different, they may not have access to the smartphones, they're using feature phones. And so the sort of use cases that may apply for the bank do not apply to the unbanked. So as CBN is trying to push its cashless policy and ensuring financial inclusion, we'll definitely see more players, utilities, telcos, using that data to enable financial services for the unbanked. And I think it's critical because we have different disparate ethnicity, different needs. This is where really open banking will really come in, right? Open banking, open data, because when you go in further into those regions, they absolutely have different needs. They have unstructured data that does not give you the same patterns or easy patterns that you would see with the bank, right? And so it becomes very important that the framework enables other players to be able to support that financial inclusion stretch that we're looking out for. So I definitely see adoption, and I see that different stakeholders coming into play to push financial inclusion. Yeah, very true, very true. And for the actors trying to push for financial inclusion within the unbanked regions, I really think as Ismail mentioned, all the actors do not have to build everything from the ground themselves. There must be some collaboration in the industry. So if there could be some sort of enablers, trying to connect the dots within this huge amount of data, both structured and unstructured data, so companies in turn can thrive and use it in a collaborative and intelligent manner for their own use case. I think that would be a really interesting path ahead. And certainly the framework from CBN will also help the industry collaborate better in a more structured manner, I would say. Yeah, and I think maybe if I have a last word, maybe some quick recommendations. I think going back to my first point, no one cares about open banking. So in the end, it's very
it's an ungrateful thing, right? But if we do it right, as actors in this field, we should make it very simple to the end user and very transparent to the end user. So I think that's one thing. The second thing is I'm a very big proponent of standardization. So when you talk about CBN framework and APIs and open banking, I'm very much in favor, and I do definitely recommend standardization across the sector. That leads to less fragmentation. It's ultimately better for the fintechs and better for the end user and better for the banks. And then, maybe having this strong ecosystem buy-in, stakeholder buy-in, I think if we are to design a standard, if we are to design a framework and regulation, that's great, but it's not just the job of the regulator. I believe there's definitely room to include, private sector, the traditional banks, but also the fintechs and new actors such, like you guys, aggregators. I think it needs to be a conversation between all these parties, so that you build something that actually people want. But then it's definitely, I keep a very close eye on Nigeria, and it's really exciting what's coming in the pipe. Yeah, very true. So thank you guys again, and thank you again, Open Banking Week, for having given us this opportunity to speak today. And of course, we look forward for any feedback or comment that you may have. So feel free to comment. All right. Cheers. Thank you, guys. Bye. So, Simon, I met you at Impact Poland and decided that we had to have another conversation. And other than the fact that you might have promised me
around, or the participants around a drink when we're in Poland. Yes. And we can actually be humans and meet again outside of this camera. I was really interested in your philosophy around open banking and around the kind of, shared understanding that this is about the customer and about bringing to them anything and everything within reason and good ethical practices that they need. All right. I hope we have a great e-coffee discussion on really important topics and the future of banking. So let's get on. Let's get started. So tell them, for people out there that are listening, tell them maybe a little bit about yourself and how you got to this journey of where you are right now. Oh boy. So really, let's say in short, my job is to help companies to be ready for the future. Therefore, I'm for last 4-5 years been obsessed with making sure that 100-year-old bank can be a digital disruptor and can actually get through a journey to become digital bank with a digital mindset inside, and also a culture of agile work and changing the institution more into a technology company. It's never work done, but I think we are on a great and exciting journey. And what we've done over the last 5 years proves that we are the largest mobile bank in Poland, in Central Eastern Europe. Over the last 3 years, we've been consistently ranked as top-rated mobile banking app with scores ranging from 4.9 and winning many customer experience rankings. And also innovating at the large scale. That includes building a cloud system for Poland in partnership with Google and Microsoft. As of recently, we've developed actually a mobile payment system, which we've done internally. Then we spun off the company, invited other banks to join the system, and created a payments system that is fully on mobile applications that now accounts for about 60% of e-commerce transactions in Poland. Wow. Okay. I don't even know where to start. That's super interesting. Let's start with the mindset change. One of a lot of things when you talk about innovation, and a lot of the topic around Open Banking Week is innovation, and is what does the future look like around technology, people, and an open finance world. And you touched on that when you said you have to create a mindset shift in culture and bring some tech and some, I call agile working one of the tools in your toolbox to transform this at scale. Yeah. What are some of the key sort of maybe guiding principles or philosophy you've applied to your work to getting the organization there? Because then we can dig into the things you've already done. I think in many respects, you will hear a similar cliche statements like, it all starts from customers, but really what it means. And I think that's fundamental to not only, set the vision that, everything that we do is around customers, but then actually build it up so people understand the implications of it. Meaning that's not only a vision for people that create products, that they need to be customer centric and apply design thinking methodologies across not only the business product, but also the service products, the back office products, because that's all involves customers in the end. That also built into the vision for engineers, how we set up a data in the bank, whether these are different silos with different sets of data, or we actually are building a data lake where customer ID and customer insight is the central point. How different channels they must align at the customer in the end. So in many respects, I think it's how you transform the vision into actually a pre-requirements for many functions in the bank, but in the end they need to be all in the same boat and in relatively the same speed. Second of all, I think being a customer centric, you need to change the mindset of what it used to be a bank.
Historically, I was comparing for my managers banks to a castle, where you had the ditch around, in front of the castle, the big walls, gates, and everything was protected because it had to be secure. In today's world, you cannot build a modern bank in this way and then claim that you want to be a client-centric. Client's life is much bigger than banking services, and we need to work with banking services where clients need us and when clients need us. That means opening up and becoming a platform, or being part of different platforms where our customers are. So for us, client-centric also means that not necessarily we will be providing all the services or products for our clients, but we want to make sure that clients that are using our brand, they feel that they can use it in a smooth and easiest way, whether they are on one or another e-commerce platform. It's our job to make their journey as easy as it could be. I couldn't agree more with that. And in the sense of that transformation, I had never heard it being talked like a castle, but I kind of like the idea around the moat and around the non-openness as it relates to some of the topics around open banking and around that technology transformation, right? Yeah. APIs have been around for a long time, but the transformation and the usage of it, but even forget the technology. What I love that you said is, our life, we don't wake up in the morning and go, the bank, right? You wake up in the morning, like craving an experience. Maybe like I thought of a croissant when I just said that, but like craving something exciting. And there is an exchange of value. If you're going to get something, you give something. What are you getting? What are you giving? And who's helping you manage that? Then in a safe, caring, custodian manner. I see that as the potential for the conversation around open banking being like the start of actually the catching up from a regulatory perspective of paving the way for what other industries are already existing and encountering. Apps are being built on top of other apps, on top of other things, and on top of an open ecosystem. You've been pushing that agenda, if I got that right, around Poland quite heavily, both on one, having the impressive ability to just spin off a business and have the founder syndrome to say, let it go, play a Frozen song right about now, right? But putting that away and saying, let an ecosystem benefit from this, take cost out of an efficiency play. But you've been doing some bigger things. You mentioned Google. Tell me a little bit about, if you can, about that leadership and that partnership around cloud and around pretty much showing that it's not big tech versus bank versus fintech. It's about being smart around this and bringing the table to the table. Look, so that idea around cloud, I think, started around 2017, where we clearly saw that this is going to be the most transformative trend in the industry, across many industries, and for any company, regardless of the industry and also of the size, meaning being an international corporation or being a small and medium enterprise, transferring into cloud will be a transformative option, and one that will put the business on a new wave. And that also applies to banks. In the future, I believe, and this is what I preach for my managers, like banks, as a bank, we need to, let's say, be great at 4 KPIs. One is the obsession around being a fully digital bank, meaning we need to replicate all the capabilities that used to exist in branch model. Now they need to be 100% available in the digital sphere. And that includes not only the sales, but also the operations. So the bank from inside must be also a bank that operates fully digitally. Then comes the obsession around net promoter score, so the winning the hearts of customers, and then cost to income. And these days, I mean, in the old days, as a bank, you could actually play your strengths
And the strategy was, okay, play your strengths. And there were banks that were exceptionally good at one KPI on another. These days, you need to be like Roger Federer, if you like tennis. He's great at any aspect of the game, whether these are, playing from the back of the court, playing by the net, the opening ball. I mean, and this what it also applies for banks. If you're not capable of operating with cost to income around 30-35%, in the medium term, your business will be at the big danger, because big platforms will play the pricing game. If your customer experience will not be at top level, customers will ditch you. So all of these elements, are now intercombined, and you cannot just focus on one aspect. You need to be good at all of them. So that was the prerequisite to the cloud. We started discussing with Google and other players the opportunity to build a region in Poland. And at that time, Poland was too small. So we've built a coalition in Poland to commit that that the large corporates will actually use the Polish clouds. And that gives us opportunity to also create a large data lake of also sensitive data that for some companies might be too sensitive to put it outside of the borders, and actually create the opportunity to use the big data in Poland. Google just confirmed and opened its region in Poland. Microsoft will do it soon, and I'm thrilled about their plans to build the capabilities of engineers to manage this cloud. So that's a huge investment for Poland. That's huge investment also for my institution, because we are in this partnership together and looking for revenues from like beyond banking. I know that in the future, this will be an important element of our competitive advantage. But these days, that's for us also a challenge, how quickly as a bank we will transform into a cloud environment. Our road to cloud now includes almost 60 initiatives at different stage of advancements, but we are transferring not only the obvious things, but moving our internet banking, our mobile banking, all into cloud technologies. And that's just amazing seeing the team getting the agility and getting also the availability of many tools that makes them smarter, makes them faster, and allows them to build more competitive products. I love some of the things that you shared around, I like the example of tennis in terms of you just have to be good at everything. But I like the humility that came with some of the commentary around that doesn't mean that maybe you are like an Olympian and an athlete, but you are humble enough to know that you're not going to build all the parts to get there. You just know you need them to get there. And I think that translates to the boldness of saying, hey, banks have historically kept sovereignties in countries at safety. Whether you want to talk about measuring ethics, we won't get into this discussion. And the bank has played a big role. How do you play a role in the safety of the future of the skills of that country, of raising up the bar? I think personally, that's why I get super excited about technology and about things like data and regulation catching up, like open banking and open data, because I see a way where we've seen this in some countries in Asia. You can raise people out of poverty in an insane fashion by digitizing an economy and providing new opportunities, as you said, new revenues, new products, new ways of making not only your bank grow, but the economy grow, humanity be in a better place. That's my hope when I think of the transformation that lies in things like open banking and data. What's your hope, and what maybe perhaps more tangibly to keep you accountable as a bank? What are you kind of working on? You mentioned something around a future of a super app. Maybe I can dig into that a little bit more. Yeah, absolutely. But since you mentioned the example of helping also people prosper better, which is
part of our mission. I thought so. That's just to base it on example. I mean, some couple of years ago, I mean, we had the vision that, you know, in terms of entrepreneurs, we should not only help them to get the best customer journey in terms of opening their first business account, but the journey starts with thinking about how do I set up a business. So we've worked closely with public administration in order to allow to open a private business out of your e-banking service fully from your home. So 0 visits to any public registries. Like these days, if you are a customer of PKO Bank Polski, you can actually set up with your at home and open not only your business account, but actually register a business and start operating. So that was the start of the vision. So, but then we imagined that there's a many decisions as a small entrepreneur that you need to grasp at the very early stage, you know, getting an accountant. So these days, if you are a customer, you already have a pre-booked in accounting services. And you can actually consult. Moving my banking, that's it. You sold me on moving my banking. You just told me 2 problems. I'm an entrepreneur for years. Hold on. So right now we are in a pilot phase to actually have a dedicated fleet of cloud services where not only the software part, but many of the like a virtual desktop part will be fully based in cloud. And with that, I mean, as an entrepreneur, I mean, we can set you up 100% to operate your business, starting from administrative tasks to getting your accountant, getting you also a legal consultation if you need, and then actually solving all the issues you have as far as technology, having a storage, having a software, and also you know, virtual desktop if you need it. So this is the power of cloud that, you know, allows the team to think broadly without limitation, because that can be, you know, delivered at really high speed with you know, limited resources needed. But also in terms of, you know, moving on to broader vision, I'm pretty sure that open banking will mean a race towards super apps. You know, you asked me, you know, how I set the vision for my team. Pre-COVID, part of the element of preaching was sometimes taking my managers to places like Shanghai, where they could experience actually using the super apps in China, and just being amazed, you know, what it means to have such a powerful tool available like that. And that actually opens the eye and also the brains to think in different terms. These days, if you are using our app, you have a full lifestyle application, meaning you can do not only banking, but you have access to FX platform. You can actually compare different prices of different insurance products. And I will get to that because I think part of the client-centric mindset at the more advanced stage is a mindset where you need to be open beyond your products. But we can come back to that topic. But also as a customer of PKO Bank Polski, you can do public services. Like if I lose my ID, I can do from my app, I can actually block it and I can request a new one. I can pay for parking, for highways, many things. And the next step for us is actually giving these services to clients that not necessarily have an account with our bank. So I think the first stage will be the race to actually win with the value-added services and with the best app experience, not necessarily by converting clients from one bank to another. And open banking gives you that opportunity. Which services will be the winning factors? I think time will show, but I see this trend already happening with banks like BBVA in Spain, or ING with Yolt also going in that direction. So I'm not necessarily saying that we are the only one, but few banks in the world already are at this stage where their app is so powerful that you might want it
not just for the bank, but for all the other things that it can offer. When you look at that, what is, before we talk about what the future could look like and that true convenience, what is perhaps one of the challenges that you see today ahead of us in this ecosystem as we're building this hyper-connected lifestyle app? Definitely speed. I mean, I preach my team that, look, the moment COVID started and we dropped all the other projects and we focus on the key priorities, we were the most efficient team ever. And I think, in between lines, meaning, okay, we need to prioritize much better to be faster to the market. But that also means a task from our engineers, and that's why part of our journey is migrating to cloud in order to be more agile and be just faster, because world around us changing so fast that you cannot work in the legacy environment and expect to be as fast as your non-banking competitors. So that's definitely one challenge. Second is around setting the priorities. We have just too many ideas at the same time, and I think that's pretty much universal. Third, and I think is the biggest, is the level playing field for compliance and regulation. We've talked about, Bianca, about it for open banking, that I strongly believe that we should move from open banking to open finance, meaning opening up insurance data, asset management data, brokerage, or pension plans, because this is my financial 360 view that I would like to have, and not necessarily just the current account or saving account in my bank or banks that I have. But then, comes the element of other industries like electricity, water, all of this that actually is important for my spendings, my tough decisions in my life. This data should be made available. And I think the fundamental problem I see is that many institutions, including banks like myself, used to think or still think that these are my data. No, these are customer data. So allow the customer to make the use with the data he or she wants, and just make it sure that it's secure and it's at his or her consent. And I believe that this is the future for client-centric institutions, that's how they will win the trust of their customers. If I will do the good job to making sure that the data can be made useful for my customers, even if it means going to another insurance to get the quotation and get better rates, I will win the trust of my customers. If I will be able to make sure that the app is so good to manage all the subscriptions or all the consent for using customer data, I will always be the center of the customer life, or let's say the super app for which we are hoping to be. I think also important is to understand, let's say, what it means really to be a super app in the future. A couple of years ago, I had the privilege to be in San Francisco and visit a number of fintechs, and also play with Alexa hooked up into a banking fintech. So at that moment, I understood that in the future, people will not be typing anything to apps, and companies that will own the smart assistance interface will basically own the CRM of the, let's say, or the relationship with the customer. That is why today, if you are using PKO BP, PKO Bank Polski app, you actually can do chat, and you can do actually voice, and you can make almost 150 different comments, including requesting payments, blocking a card, and you can do it all by voice. It's important when you're driving or when you actually multitasking at home, but also it was an important feature for our customers that have problems with vision or are simply blind. For them, this was a life-changing experience to be app that they can talk to and do it everything from home. So a lot of technologies, I think, are solving many problems.
just you need to have the capability to try think beyond today and see how, let's say, big technologies are changing the world and the experience of our customers, and then see how you can adapt. I hope the rest of the financial services system is listening. I think there's some great takeaways from your story, and not only being ready and nimble to realize what's valuable to the customer beyond what your product suite or your current capability. And I think you talked about effectively being the discretionary data manager, managing my identity and all its attributes, something I think I said in 2016 and people called me crazy. Here we are. It's nice to meet people that share the sentiment that humans are the most important thing and reason why we build all this stuff. And I think that's our shared hope here. How can technology do the impossible? And I think conversational banking is funny. I was just having a conversation with another bank right just before today around what is the future of conversational banking? What is the future of how humans are going to effectively want to make decisions, right? If we think about, do we want to make decisions on walking around our kitchen table, and devices are there to simply do and take us back to maybe a Jetsons episode, for those of you who know what it is, it's a cartoon, and make it possible and let human ingenuity, as you said, do what we do best and surprise ourselves, right? I think innovation and history, we sometimes forget. I think at the speed that technology moves, we're not sending a man to the moon anymore in the same, well, we do have SpaceX, but we're not sending a man to the moon or perhaps flying like we did before. So we kind of tend to forget the speed that these things are changing. And I think it's really interesting to see your mindset and the things you've accomplished to say, these things need to happen. I love the comment around cloud. I cannot tell you, Simon, how many conversations I've had, unfortunately or fortunately, with banks around the world talking about when we get to cloud. I liked your framing on, hey, we're competing. We remember the tennis example. We got to be good at everything. We can't have something so structural and foundational not be at our side to make us get there faster, better, cheaper. I really enjoyed hearing that parameter. And I think what we're doing today, and hopefully what we're doing at Open Banking Week, is educating this. So regulators and other people that maybe are asleep can come awake and realize this is possible. This is not the future. And apparently I have to move banks because it is the now in your bank and in Poland. I invite everyone to Poland, or at least look at the Polish banking landscape to get a little bit of a feel. I mean, we have an extremely competitive market and a couple of really tough players, including likes of ING or mBank, that are also, cutting edge technology banking players. And I think that's also great, that we have a really competitive landscape. But with the example of the payment system, I think that was a great case where we actually sat down with the CEOs of our competing banks and say, listen, maybe we should build something for Polish payments, and we should not compete on the technological standards or the operations. Let's compete on the value proposition, how we will frame it in our mobile apps. But the standard should be unified. And that was, which I call digital co-opetition. So we are cooperating and competing at the same time. And it's a great success, and I can only say it's a case study that should be repeated in many other aspects. I've mentioned also, being the future will mean that banks will need to be more open, and that not only applies to being able to link with other platforms. In our case, and this is an early test, we actually created an insurance platform where we have our own insurance company, but we are allowing other companies to quote for our clients. And clients has a choice. What we can offer, saying, well, since comparing insurance is a difficult task because the features are different, we'll unify for you the product so you can have a transparent pricing comparison. And if we can be of value for you to make that
hurdle for you. That's how we view ourselves as client-centric. We'll make sure that the quotation you will get will be for the same type of product, so you know for what you are protected, and then you can decide on the price. If there are some companies that are better than us, go ahead, buy it using our app. We are happy. And I love that. That hints at the future of around some of the principles we see in DeFi today around supply and demand. If you go to a market, which fruit stand looks the best? It's your choice, not mine. How do I make that happen in an equal, open, and fair way? Simon, I could talk to you for a long time, but I have to thank you for your time and thank you for being part of the Open Banking Week community. We're trying to bring all the emerging markets and all perhaps the countries that people don't know about. So here's the ask for the universe on the Polish-Brazilian collaboration. In the future, we need to bring at least you guys in Google to talk in Brazil, in person perhaps, or we come to Poland to tell that case story. I also want to hear about the case story around payments. And then the last but not least, what is next on Super Apps should be our next conversation. Thank you so much for your time and for sharing. Let's make it happen. Thank you for having me. And hopefully that will be inspiring for some of my colleagues in other parts of the world. Good luck. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer.
Hello, everyone. It's my pleasure to be here with you today. But I first have to start by apologizing that despite having some Brazilian origins and having a picture of the pelo in my home office, my Portuñol is too bad to try to make this presentation in Portuguese. My apologies for that. So what I wanted to show you today, and I'm going to share with you my screen, is an alternative way we have devised or are devising in Europe a market alternative to PSD2 or to open banking, if you want to extend that beyond payments. So, but first, let me start by introducing myself. So I've been working for well over 30 years now. The common denominator in my professional career has been the finance industry, technology, and innovation. So I've been involved in electronic invoicing, electronic payments in the mid-90s, and the first applications of mobile electronic banking. Since 2004, I'm the CEO of Eurovit, which is a company that introduced account aggregation in Europe. And since later, I'm being heavily involved in the lobbying and institutional aspect of PSD2 and open banking in Europe. And as such, I helped create EDPPA, which is the European Association of TPPs or third-party providers, as in PSD2. As an ETPPA representative, well, I've been the chair of that organization until January this year, when I stepped down to vice chair. And as a representative of the ETPPA, I sit at the European Retail Payments Board, which is a consensus-driven body that represents both the demand and the supply side of retail payments in Europe, and which is the host for the project that I'm going to present to you today. I'm also representing the TPPs in the European Payments Council, and lastly, I'm also a vice chair of the Spanish FinTech Association. So, without further ado, let me first introduce a little bit what drove to PSD2 and what PSD2 is about, and what kind of problem we're trying to solve with SEPA API, which is the project that I'm going to show to you today. So people tend to think that there was nothing before PSD2, so that PSD2 introduced open banking in Europe. So that's what people tend to think about the prehistory of open banking in Europe, meaning anything that happened before PSD2. The truth is that Europe has been quite pioneer in open banking. So a Spanish bank called Bankinter introduced account aggregation back in 2001. If we move outside of Europe, well, the many different milestones in open banking, but I would say that modern open banking started in '98 with Yodlee in the US. And basically what Bankinter was doing in 2001 was emulating the account aggregation provided by Yodlee in the US. So they launched private account aggregation for individuals, account aggregation for SMBs, and also payment initiation, not understood as it is today as a means to pay in an electronic commerce, but as a means to do wire transfer between individuals or between enterprises. But we also had other revolutionary projects more or less around the same timeline. So in 2003, Microsoft P-Central, which was a portal for SMBs in Microsoft Spain, launched an account aggregation service for SMBs and professionals. And the beauty of this project was that you could fill in automatically via the API facilities in an Excel spreadsheet with all the account balances and transactions from all your banking accounts. So I've seen this was announced as something revolutionary last year by Plaid and Microsoft,
Well, this actually happened in Spain in 2003. Then we also had projects like BBVA launching Tu Cuentas in 2008, which was featured as Forrester Research as the way banking would look in the future. And certainly, if the futures today, they were spot on in their predictions. And then moving outside of the banking sector, in 2012, Fintonic, a Spanish PFM, and I believe the largest PFM service provider in Europe, was born, and is now operating not only in Spain but also in Chile and in Mexico. And sorry that I concentrate so much in Spain, but I believe that Spain was pioneer in Europe in regards to open banking. Of course, beyond this, it expanded throughout Europe. Other companies were created. Most notoriously, Sofort, which was the clear leader in payment initiation, but also Trustly, Banking, Tink, and others. And by the way, Tink recently acquired Eurobits and is supposed to become the leader in open banking in Europe. So what was PSD2 trying to do? Well, as I said, it didn't invent open banking. It just gave a shield of approval to a number of services that were already going on in Europe, and tried to further regulate them. So basically, the objective of PSD2 is a directive that has the objective of trying to increase innovation and competition in electronic payment services, subject to a very high level of security, and all for the benefit of the European consumer. So basically, what PSD2 has to do is to balance innovation and security in the right way, and it does so by giving the shield of approval to new payment figures, which is the account information service provider, which is what was previously known as account aggregation or account aggregators. But only in the payments domain. So PSD2 is not covering the aggregation of deposits, loans, pension plans, mortgages, etc. It's just payment accounts, which in a European country would typically be a current account and a credit card. In some countries, it might include savings accounts, and in some others, it might exclude credit cards for strange legal reasons. And then payment initiation service providers, which are the companies provided payment initiation services, which means that they are companies that are triggering a wire transfer from one bank account to another, but without actually entering into the possession of funds. So basically, what PISPs are doing is they're programmatically logging in to a banking account with the consent of the payment service user or the account holder, and filling in for him a payment form and executing the payment, or rather giving the instruction to the bank to execute the payment, because the payment is processed in the regular channels that the bank operates at. So in a nutshell, PSD2 is recognizing these two figures and specifying how they have to behave, what kind of license they have to obtain, and how they are supervised. So in terms of timelines, I'm not going to bore you with all the details, but PSD2 is quite a complex piece of legislation, as all directives in Europe are. We call directives first level legislation. We have to be granted via second, third, and fourth level legislation. And basically, it started entering into force in January 2016, but only in a very, very minor way. And only after the regulatory technical standards on secure communication and strong customer authentication were published and approved, and the market was given 18 months to adapt to them, did it fully enter into force
in September 2019. So basically, PSD2 has been running in Europe for well over 1.5 years. So I think it's time to be able to assess on whether if PSD2 has brought to the market what we had expected or what the politicians had commended to it. So has it brought further innovation and competition in the payment space? Well, I think the answer is no. And this is not just a personal opinion. I think there's general consensus that PSD2 has not brought at this point in time what it promised to do. So I would say that banks are not happy because they have invested a significant amount on what PSD2 calls dedicated interface, which is a nice way of calling APIs that nobody's using. Because we, from the other side, from the TPP side, claim that they're not working as they should, and for a number of reasons. The quality of the API is not good enough. The performance is not good enough. We believe that the information provided through the API is not rich enough. So in the end, banks have made a significant investment. TPPs have made a significant investment in onboarding those APIs. And usage is extremely reduced. So we've all made an investment for which we're getting absolutely no return to. So for these reasons, we believe that PSD2 is not working. So at a high level, there are the three issues with PSD2. One is the lack of incentives for APIs to work. Then there's an issue with how innovation works, and there's a third issue about governance. Of course, I could go into much further detail that I'm going to go through now. I'm just going to go through very high level issues with PSD2 on why it might not be working. So regarding the first point, which is the lack of incentives, I would do this exercise. Just imagine for a second that this is your first day at business school, first day, first class. And at the end of the class, you get your first assignment. So basically, the teacher asks you, well, you're running a business, and law is forcing that business to invest in an interface that is going to provide its most valuable asset to its competitors for free. And then you have to choose what the correct answer to these problem would be. So first question is, well, since you're always try to do your best, you're going to design a bulletproof, high-performance, feature-rich, modern API to avoid further problems down the road. That would be answer A. Then answer B would be, you would use the interface as a way to limit and control your competitors' access to the asset. And C, you make a low-performance and unreliable interface. And of course, there's answer D, which would be that both B and C are correct. Well, if you chose B and C, I think you're en route to getting good grades in this Business 101 assignment, and probably you're progressing adequately in terms of your open banking knowledge. But it seems that the EU legislators thought that A would be feasible. So without no incentives, banks would do great APIs for TPPs, and we would all live happily ever after. Then the second issue, which is about innovation. So let me continue with another question. So if I ask you, what do you think about when you think about innovation? Would these come to your brain? Would you think in stuff like this? So politicians and legal bodies, or would you rather think in stuff like that? A couple of youngsters in a garage working their asses to make something work. Well, if you, like me,
thought about the second scenario, then either you or the EU are wrong. Because, well, we claim that the EU invents, China copies, and the EU regulates, and we seem to be very proficient at regulating. But the fact is that there are a number of studies that show that the correlation between legislation and innovation is negative. So places with lots of laws tend to have less innovation than places with less or simpler legislation or legislative bodies. But it seems that in Europe we think otherwise, and that's maybe why we have so many unicorns, specifically in the fintech space. And then the third big issue is about governance. So remember, I told you that the directive is level 1. And I talked about an RTS, regulatory technical standard for secure communication and strong customer authentication. Well, this is the domain of the EBA or the European Banking Authority. So this entity is, amongst many other things, in charge of developing this piece of legislation, which is the one that details how things have to be done. So basically, the directive says what has to be done, and the technical standard says how it has to be done. And the fact is that if you go to the EBA's website, well, it's not very hard to guess by the name. European Banking Authority is not the European Payments Authority. That the task of the EBA is related to prudential supervision, is related to the banking sector, and it has absolutely no linkage to innovation, competition, and no particular or focus on the payment space. So it is all natural that the EBA has acted as per its mandate, and it has seen PSD2 through the lens of prudential supervision and through the lens of the banking industry. So basically, what legislation is doing is mostly making life difficult to TPPs and in a way protecting the banking industry from potential threats, namely the GAFAs. Current TPPs are a minor threat, probably, to the banking industry, although this might change. But the fact is that the EBA is not fostering innovation and competition in the payment space. And I could go for hours into the details of why this is the case, or to justify what I just said. So before jumping into the project, let me briefly talk about 3 pieces of technology, and I will do so because these 3 pieces of technology are key in driving payments for the physical point of sale, which account, depending on who you ask, about around 80% of the total number of transactions are and by volume. And these technologies are, first, instant payments. So if you want to take payment between accounts to the physical point of sale, you have to eliminate the execution risk. And a way to eliminate the execution risk is via instant payments. So there's no way that I pay at a store and then I can go to my bank account via my mobile or whatever, and then turn that wire transfer down, because it's already happened, it's already been executed, so zero execution risk via instant payments. Then there's proximity technologies that would allow using my mobile in contact with a physical point of sale. It could either be QR codes or NFC, but you know that one of the big phone providers has a monopoly of their NFC chip, although that is being revised by some authorities. But in any case, you need proximity technologies to interact with the physical point of sale. And lastly, the use of IBAN proxies, primarily by using the mobile phone number as a proxy to your IBAN or account number, making payments much easier. So
I'm just bringing this to give you the context of the size of the market. We're not just talking about electronic payments in electronic commerce, but we're talking about being able to pay with your account at a physical point of sale, which is a massive market. So, knowing that that PSD2 was facing and was going to face some challenges, the ERPB, the body that I mentioned before, decided to study if there could be an alternative approach to PSD2. And when I say an alternative, we are never trying to rewrite PSD2, but to see what we could build on top of PSD2 via agreement between different market players or different stakeholders. So basically, what is the problem that we are trying to solve? So the problem is there's a number of companies, the red squares that you see there, that we called asset holders, that they're holding an asset owned either by an individual or by a company, and that asset could either be a transaction or some information, and part of the value of that asset is currently locked. If it weren't locked, it could be used by asset brokers to provide additional value to consumers and businesses. So typically, the asset owners and the consumer and the business would be the same entities, only accessing their information or their transactions via a different player, which will be the asset broker. And if we manage to find the right way to unlock this value, we would be creating a huge benefit for the market. So the first thing we did is generalize the problem that PSD2 is trying to solve. We're not talking about payments. In the domain of PSD2, an asset holder would be an ASPSP or an account servicing payment service provider, and an asset broker would be a TPP. We're thinking further down the road to beyond payments and eventually to beyond finance. So the first alternative, the first way to solve this problem was the one that PSD2, or the way PSD2 tried to solve it. So I would call it the PSD2 approach, which is basically trying to unlock this value through a detailed, complex regulatory framework, which is extremely expensive to write, extremely expensive to interpret, and extremely expensive to supervise. Plus, it's all written in legal terms, so it's extremely detailed, but at the same time, you know, when you write legal pieces, many things are open to interpretation, and there's somebody that has to write an API specification based on that legal interpretation, so it's always complex and very expensive and with lots of uncertainty costs. Plus, the way it solves it is by connecting every asset broker or TPP to every asset holder or ASPSP in Europe. And so last time I checked, there are, depending on how you count them, between 5,000 and 7,000 credit institutions in Europe that are obliged to provide a PSD2 interface, and around 300 licensed TPPs. So if you multiply the numbers, you see that there's millions of connections that have to be made, and that is extremely inefficient because it's not just managing the connection, it's managing the relationship, handling the disputes, the complaints, etc. So it's a very inefficient way to solve the problem that I described. Then there's a second alternative, just let the market sort it out for itself, which it might work beautifully. The problem is that then what would happen is that you would have platform business models where
based on 3 corner models where the platform is connected to all the parties, and you know that these generates economies of scale, and economies of scale tend to create monopolistic forces. So initially it could be a good way to sort out the problem, but in the end the consumer, which is the one that should ultimately reap the benefits, he's going to be ripped instead. And then there's the third alternative that the ERPB proposed to study, which is trying to find a fair way to distribute the value and risk that is to be unlocked. So basically, what the SEPA API access scheme is proposing is a scheme based approach to the open banking or open data, open transactions problem. So the way schemes have worked in other areas of the payment industry or other industries. So basically a 4-corner model where all the asset holders would be connected to the scheme. At the same time, all the asset brokers would be connected to the scheme. So these automatically sorts out the N-1 problem. So they're all bound by a contract, by a common understanding of the rights and obligations of all the parties. And this would potentially benefit all the stakeholders, the asset owners via discount on services or cashback for sharing their assets, in the role as end users by either getting a lower price for the same service or more value for the same price. So I foresee many scenarios where asset brokers can provide the end users services that would simply not be possible by being provided by the asset holders alone. And then both the asset holders and the asset brokers can potentially make a business of this. But first, they would need to recover the costs, their share of costs, both of joining the scheme, which would include funding the creation of the scheme, and their costs of either publishing their assets to the scheme or onboarding those assets in the case of the TPBs, and both of them, on top of their costs, needs to make a reasonable profit, be it direct or indirect. So with this perspective, the mission of SEPA API Access Scheme is to try to reap the full benefits of PSD2. So as I said, we're not trying to replace PSD2 as a piece of legislation. It is not an alternative way to comply with PSD2, but it might be a better way to make PSD2 work. Plus, beyond making PSD2 work, to make payments beyond PSD2 also work in a better way, and potentially in the future extending to other financial services beyond payments, and in a more distant future to any other information and transactions beyond finance. So the vision would be, if SEPA API is to succeed, that the EU will lead the way in the transition to a digital economy. So it would have helped by facilitating the disruption of current digitized analog value chains, and the creation of completely new digital value chains through an API economy that leverages the benefits of a scheme-based approach. So this would have helped unlocked hidden value and distributed fairly between the different actors, together with a fair distribution of risk. So just to show you what we mean by this, because this might sound like strategic consulting lingo.
So to materialize it, so imagine in the analog world a concrete service, which is providing a loan. So you would typically work to your banking branch, would fill in a paper form and apply for a credit. Then that would be submitted by internal mail to central services for approval. And once the credit is approved, you will be called back to the branch a number of days later to sign the approval, and you get the money in your account. So basically, the situation we're at now is that most of these analog value chains have been digitized, but they have not been significantly changed. So you would still go to your electronic banking, fill in an electronic form for a credit application. That credit form would be submitted for approval. It may be online, it may be even instantaneous, the approval. And in that case, you would just sign with your banking credentials the approval of the loan, and it will be instantly debited to your account. We haven't changed the way we do things. We just have made them electronic. Okay. Of course, there's a lot of efficiency to be gained, but we haven't changed the world significantly. So in the way we see it with the SEPA vision, it will be much easier to consume bits and pieces of value chains via APIs, and so you could find scenarios where instead of going to a car dealer, selecting a car, buying it, and then apply for a loan, you would just buy a completely new product, which would be a finance car. So in the same showroom, after choosing the car, and via probably an iPad or another sort of tablet, you would fill in some data, including your banking credentials, and you would be requesting the loan to purchase the car, and at the same time, other processes could go on, like registering the vehicle, buying the compulsory insurance, or whatever other service you would need to associate to the car. Then online, you would receive the approval for the loan, and you would sign the acceptance of both the loan and the purchase of the car, and you would walk out in a matter of minutes of the showroom floor with your keys, driving your brand new car. And this is just the tip of the iceberg, and it's not a very ingenious example, which is already happening in some places in the world. But down the road, once we've been able to make this a reality, I'm sure that lots of combined services that we're not even conceiving today will happen down the road. So the way we've done this via the ERPB working group, which I am proud to co-chair in representation of the TPPs, is first, all the relevant stakeholders sit on the same table, and unfortunately a virtual table due to COVID. So the EXAs, or the three European credit sector associations, are represented. The three non-credit sector payment institutions are also represented through EDPPA, which I already mentioned, but also EMA, which is the Electronic Money Association, and EPIF, which is the Electronic Payment Institutions Federation, but also the consumers via BOIC, and the merchants via Eurocommerce. And we have sitting at the same table the European Central Bank, the European Commission, and a number of national central banks from different EU member states. And we've created a working group that's split. We have the plenary, but it's also split into 6 different working groups. The first one looking at different initiatives that could affect our work, so it's basically a stock-taking exercise. Then we have work streams 2 and 3 that look at different user journeys. Basically, what they are picking up is the work from a previous stint
prioritizing the user journeys that we studied then, including new ones, and having a final list of prioritized user journeys that could be part of a scheme in phase 1. Then we have a fourth work stream that is commended with studying who would be the right scheme manager for SEPA API, and then we have work stream 5 analyzing the potential extension of SEPA API beyond payments and beyond finance. This is just exploratory work. Here we face two issues. One is formal, which is that the mandate of the ERPB is limited to payments, and all the members of the working group, in theory, only have acknowledged expertise in payments. So what we're doing is basically making sure that we do not put roadblocks for the further extension of the work in the hopefully not so distant future. And lastly, we have work stream 6, which is in charge of defining the business requirements for the scheme. Basically, all the governance related issues, the pricing models, etc., which are a big issue because they have to be scrutinized by competition authorities. So, excuse me. So, how does this look from a scheme perspective? So basically, as a whole, going from top to bottom, the scheme is accessible to both regulated and unregulated entities, but we're not trying here to fool the law or to bypass the law. So unregulated entities would only be eligible to join the scheme for non-regulated or non-supervised services. And then at a very high level, you would have all the scheme governance, including all the typical aspects of scheme governance, the eligibility criteria, the preamble, introduction, etc., all the general provisions for access to APIs, and the infrastructure requirements. Mind you, the scheme does not comprise the technical elements, so it will not be seen as a hub, but rather as a set of rules. Figuratively speaking, the scheme is a bunch of paperwork, so to speak. Then we would have, in an initial phase, if everything goes well, a sub-scheme that would give access to payment accounts. And the idea is to have this operative as soon as possible. And this would include non-monetized services, which are the services that PSD2 enforces, and premium services that can be monetized, which is everything that is beyond PSD2 or not required by law. Then, in short term, we're looking to expand to savings accounts, which are very close to payment accounts, actually are payment accounts in many European countries, and then further down the road to other asset classes beyond payments, such as securities, loans, mortgages, pension plans, etc. And in terms of timeline, I concentrated on the last stint of SEPA API, but these really started in January 2019. Well, we were commended to determine if this was feasible. So if it made sense to look for a scheme approach to make PSD2 work better and go beyond PSD2 with that approach. And we concluded with a report that was submitted to the ERPB for approval in 2019. I think it was an excellent report. There was consensus that was the way forward. But unfortunately, this was June 2019. The report said that PSD2 was going to constitute the baseline. So the difference between basic services and premium services. And we, the TPPs, together with the Electronic Money Association, believed that it was not sufficiently clear at the time
on whether PSD2 constituted a right baseline, because there were many aspects of PSD2 that required clarification via third and fourth level legislation. And we were completely focused on the deployment of PSD2, what was going to happen just 3 months down the road in September 2019. So basically, we did not agree with one of the final recommendations of the report, which was to continue the work immediately. And we consequently, remember I said the ERPB is a consensus body. The ERPB decided to hold the work and resume it at a later stage when the appropriate conditions were met. So in July 2020, the ERPB suggested the creation of an informal group to explore if the conditions were met, or the conditions were appropriate to formally resume the work. And we all unanimously concluded that the right conditions were met. So in November 2020, the ERPB commended us to restart the work, and we are about to submit the final report to the ERPB for approval in June this year, and hopefully the ERPB will approve the report and the recommended way forward, which includes taking the payments part of the scheme to an operational phase as soon as possible, recommending a concrete scheme manager, and to try to find a right host for finance beyond payments and for open data, which is not an easy task because you have all these different European bodies with different mandates, and it is not going to be an easy task. But we're definitely going to try to not lose the momentum that we've created here, and move towards an open data society via a scheme-based approach with services, meaning information and transactions consumed via a scheme-based approach. So this is what I wanted to share with you today. Now I'm open to questions, either now, if possible, or you have my contact data there in case anybody wants to approach me. So it was my pleasure. Thank you very much for your time, and hope to see you soon in the not so distant future, and hopefully not virtually but physically. Thank you. Goodbye. Hi everyone, a pleasure to be here. I'm Roberto Ferrari, partner of BIP Consulting, and today we will talk about the details and of the opportunities given by open banking into the non-financial sectors. As said, we will go through the presentation talking about what are the opportunities to non-financial players given by the open banking. I've been working for more than a decade on digital financial services. Now, as said, I am partner of BIP. Prior to that, I was managing director, general manager of CheBanca, an Italian digital bank, and I've been chief digital innovation officer of Mediobanca banking group. So I have quite a lot of experience in digital banking and now in open banking.
and I am now co-head of the practice of open banking in BIP, which is a practice of more than 15 professionals spread international. We work on projects not just in Italy or in Europe, but internationally across the world, and not just for financial institutions, but also for non-financial players or large organizations and institutions like, for instance, the Brazilian Banking Association. So we are international because open banking is an international trend and is something that is actually spreading across the world. This is a picture which shows in red those countries where open banking has been first enforced by the law, by new regulations, like in Europe with the so famous PSD2, or like in the UK by the open banking legislation. But there are other countries where, like in the United States, for instance, or in South Africa, where open banking actually is happening thanks to new market forces which seize the opportunities and want to exploit them. So from Canada basically to Australia is the whole world which is working now on the open banking opportunities. Among them, there are many organizations which already don't belong to financial institutions. They are not banks. We are seeing that, for instance, in Europe there is a good percentage of activities which is actually given by, for instance, players into the travel industry, players into the utilities or media or telecom companies. Why they're doing that? What are the key elements which trigger them really to exploit these opportunities and create new businesses? There are two main factors which you have to bear in mind that are very important. The first one is if the company has got a very large user base. That's the first prerequisite in our view. The second prerequisite is if the company has got a large number of transactions with their own customers or large transactions. Okay, in both cases there might be an opportunity, a business opportunity, in order to see if there is really business that can come up out of open banking activities. And there is another factor which is also important in order to really fully exploit and engage with open banking. It's the fact that there are in Europe as well in the rest of the world now hundreds, I would say, of fintech startups which have become basically tech providers, new digital providers, and they provide full white label end-to-end digital solutions to non-financial players that really enable them to exploit open banking, as we will see in the following chart. So if you are a non-banking business, basically, you don't have to build your structure from scratch by yourself. You can rely on white label suppliers that can help you out. In Europe, for instance, there are hundreds of third-party providers which they can work both directly to the consumers then on a B2B basis that are really active across each single country. And the most active is definitely the UK, which started with the open banking legislation more than 1 year before the continental Europe. And we can see in the UK hundreds of millions of calls in each month given by the open banking solutions. What are the open calls? Are basically the request of information or access to each single account for each single customer. That means that, for instance, in the UK right now there are about 700 million requests for each month which go to the bank accounts of the customer for reasons which are related to open banking solutions and services. And this is a number which is double the number versus 1 year ago, and obviously more than 10 times versus 2 years ago when basically open banking practice started in the UK. So we expect the same type of trend in those countries where really open banking will be embraced also thanks to coming legislations. And this is really important in terms of creating new business opportunities like new revenues
but also gaining more and more efficiencies. In Italy, for instance, it's been estimated that new business opportunities will account for about 800 million euros in a few years by 2025. And this will be given, as I said, by different areas of new services or cross-selling, lending, and other opportunities that will start up thanks to open banking. And we'll go now a little bit in details to see how this really works and it's happening in details. The first thing is when you become a PISP. PISP means a payment initiator service provider. That means that you have gained by law the direct access to a bank account of your own customer. So you don't have any longer to rely only on an online acquirer such as PayPal or Stripe or other players. So when you, for instance, are a utility company, an energy company, maybe you have your own app, so you can have in your app the possibility of including a direct access in terms of payments opportunity, a direct access to, with the consumer consent, to the bank account of the customer. So you can integrate this function into your own app. This will allow you, for instance, to give the customer the opportunity to select the bills to pay and to authorize then the utility, the energy company to get the payments directly from the bank account, obviously with the customer consent, which is being then granted by SCA, strong customer authorization, which basically it's a mean to get customer authorization also through one-time password and your own credentials, secure credentials. So in a very safe environment, consumers can give direct access to the utility company or any other non-financial institution in order to pay for certain specific services the non-financial institutions is actually offering to the customer. That's the first type of activity that can be created. Other cases come when you don't only get your activity, your authorization as a payment initiator, but also as an account information service provider. What that means? That means that you can have the authorization to aggregate in your own software in only one place all the informations coming from all the bank accounts and the payment accounts of the customers. So you can offer this software basically to the customer. The customer basically gives you the authorization to get access to every single bank account. And thanks to that, you can develop, thanks to your own software, which has been obviously enhanced by marketing intelligence and artificial intelligence tools, you can create your own financial planner, analytics, you can create your own services in terms of advanced liquidity management, and you can give advice to your own customers how to save more money, for instance, how to pay attention to the liquidity, and most importantly, how to you can create cross-selling. Maybe you can sell new services because you have seen that, for instance, your customer has got a car insurance, so you can offer a different type of car insurance. You have seen that your customer is using Amazon or other marketplaces, so you can create loyalty programs which are linked, for instance, to those players. So there is really a lot you can do once you have really the access to the payment and transaction elements of your own customers, and you can apply your own artificial intelligence and algorithms to really create new services for the consumers. And this is also particularly important in the moment you really want to create lending services, which is one of the most frequent use cases we've seen over the last months popping up in Europe, where you can also plug credit scoring
facilities and capabilities into your own app, your own software, maybe also provided by third party. Again, you don't have to create your own credit scoring by yourself. There are providers of credit scoring that you can plug into your own software and services. And this will allow you basically to create a single scoring for each client of yours, so creating maybe lending opportunities, credit cards opportunities, or other statistics and analytics which will allow you, for instance, if the consumer is late with his own payments, also to go to and find solutions in order to get the payments back on your bill account or the billing account. So there are really many opportunities given by the fact that your own customer data, obviously with the customer consent, and you can apply on this customer data artificial intelligence software and algorithms on this. We can see together some of the cases which are popping up, especially in Italy and especially in the utility and energy arena. Enel, I think you probably know Enel. Enel is one of the most important electricity provider in the world. They have, for instance, and we will talk later also about Enelix. They have really created a new basically spin-off, which is called Enelix, which is supposed to work on all the alternative energy and all the new digital services from Enel. And they have created by themselves a new division, which is called Enelix Pay, which has got authorization from the Italian Bank of Italy, to provide both payment initiator services and account initiator services. And they have been plugging these new activities and new services into their own app. We will talk then specifically about this case, but I mean, this shows also how big companies are really starting and actively thinking of really how to implement open banking solutions into their own core business. PostePay is coming from the Italian Post Service Mail per Postal Service Mail services. Again, they have applied for both PISP and ISP authorizations. This is important. I mean, what we have seen is that in most cases, once you decide to create your own open banking spin-off or anyway division, you apply in most cases for both of them, because this really gives you a full power in terms of really capacity of exploiting the power of data. So Poste has been basically the same with Enelix. Poste is obviously a huge player in Italy. They also have a telco business, not just a postal business or a payment business. So they are working on how to integrate the open banking features and data opportunities into all this business. So from telco to banking to postal services. Iren is like Enel, is a competitor, is an local energy provider, multi-utilities as well. They started to work already in the bills caching. We have seen before a chart really use case talking about this. So they've started from there. You have to think this for the multi-utilities. This is very important. If you have direct access to the bank account and you have, as I said, many transactions to handle, if you get an authorization as a payment institution provider, you basically save a lot of money, because you don't have to go necessarily always every time to an online payment gateway such as PayPal or Stripe or whatever. So you have direct access. So your cost for each single transaction goes significantly down. So this is important, because this is maybe the first step, is the first key to think in how and why to start thinking and start a project on open banking if you are exactly in this case. We've seen many cases
like this, also not coming definitely all or only from the utilities. For instance, in terms of also creating new business opportunities, System is a good example. They are a B2B software provider for small businesses in Italy, is the market leader, is the co-leader together with another company. They have gained authorization as well. They've created their own open banking spin-off, and they've got the authorization from the Bank of Italy. Why they're doing that? What's their purpose? They already sell invoices software to millions of Italian small businesses. But once you issue an invoice, then you have your client has to pay for that invoice. So here is the gain for a team system. They become a payment provider. So they will go now to their own clients to say, hello, I'm not just providing the software to issue the invoice. I'm providing the software to issue the invoice plus to enable your own customer to directly pay via this software from their bank account to your bank account. So this is a huge opportunity for team system and can be so a huge opportunity, as an example, for any software provider of invoicing and billing solutions to small businesses and to corporate. So, as you see, this goes far beyond just paying a bill, or far beyond just maybe making a single transaction. And this is a big opportunity that banks have missed, because they have customer as SME, small business customers. But I have seen in my life really maybe just 2 or 3 banks thinking like that. So providing invoice software to their own customers, corporate customers, small business customers, and even integrating payments into this software. So where banks fail, there is an opportunity here for non-financial institutions. And this can go on. CRIF is providing, for instance, credit bureau services and integrating this into their software application and into their intelligence application, business intelligence applications as well, to corporate and to small business as well. Ova Money is a fintech company which has basically integrated open banking solutions into wealth management offering, taking a leverage from obviously the account aggregation, so providing savings opportunities and small investment opportunities as well to their own customers, so increasing the level and the number of services to their own customer base. And we can continue like that with many other cases which are really popping up, not from standard and traditional financial services. As said, NLX Pay is becoming a huge example in Italy. They are very active already with their business. What they really have in mind is not just managing the customers from a payment standpoint via traditional bill payments. Since they're working heavily on their own solutions in terms of energy for the cars, so for the electric cars, so providing electricity services to their own car, to the cars, to customers. So what they are actually doing is thinking of coupling a software in their own app, which basically will allow them to provide to car drivers the opportunity when they go and take the electricity, the electricity for their own cars, to pay directly via the app, talk with the smart totems of Enel, and have a direct transaction, And from these, there are many other services, collateral services, which are cross-selling, which are thinking like, for instance, microinsurance for car drivers as well,
or for obviously homeowners, which are related to home insurance and so on. So there is a huge opportunity which they've already started to plug into their own business. And this is a real case happening now in Italy. So at the end, in conclusion, what we can really say, first of all, open banking is not just for financial institutions. I think this is clear now. Open banking can be probably mostly seen and overseen and exploited by not just the fintech companies, but as we said, from utilities, telco, media companies, or from everything which is about commerce. So commerce can be digital commerce, and so e-commerce players, for instance, can be very interested, or retailing companies, which again have millions of customers, their frequent transactions, they maybe have their loyalty cards. So there is a huge opportunity into integrating open banking data and then services into your own loyalty program, especially if the loyalty program consists of millions of customers. But on the other side, you have to think also to government services. As BIP, we've been also working on this, as well as on with media companies or with utility companies, and petrol companies is another one. And so, because I mean, you have customers and you have to service those customers, and there are a lot of payment. There are a lot of payments out of that. So you can manage that and exploit and save money also via the open banking services that you could provide to your own customer. If you think of the petrol companies as well, they usually have loyalty cards as well, so they can exploit this as Enel is thinking of doing it for their own energy business for the cars by themselves. And there are companies in Italy we have seen start working on this. So utilities, we've talked about the utilities. And so there are really many opportunities which come, as I said, from cross-selling and like instant insurance for investment, for coming from loyalty opportunities. So maybe from e-commerce and from additional offers that you can give to your own customers. Cross-selling is also part of the credit and instant lending that you can create to your own customers as well. Or there is a cost-saving opportunity, as I was mentioning before. If you have many transactions, you can skip part of these transactions through the usual payment gateways and credit cards payment providers. You can go straight to your own customers, and there is here a huge potential in terms of savings at the very beginning you can create. So obviously you have to build your own business case. You have to make up your numbers. But believe me, this is now something which is happening. It's a storm at the very beginning that will definitely change the way we think of financial services, and we'll be thinking of financial services as customers in the future. So I hope this has been helpful for you, and I'm open to obviously to your questions, ready to answer as much as possible. Here also you can find my email and telephone number. As I said, I'm co-head lead of the open banking practice in BIP, and ready to answer to any question. Thank you very much for your attention anyway. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro?
Ah, o futuro! É Open! A Pix 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF e PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Welcome to this session on open banking and human insights for finance. Today, Erin and I will share some insights on female finance, and we will share the story of anthropology. But let's start by presenting ourselves. My name is Annette Broløs. I work with innovation and strategy in research, speaking, and moderating. I have a long background in finance and fintech, including, of course, open banking and partnerships. Currently, I'm an associate consultant at Anthropology. And my name is Erin Taylor. I'm the founder of Anthropology, and I'm an anthropologist by training.
I come from Australia originally, where I did my PhD in anthropology at the University of Sydney. But at some point, I decided that I wanted to start my own business, and here I am today. I will now share my screen so that we can go through the two cases. Right. Open finance and digital transformation are changing financial markets and business models. Technology is the main driver, and open finance allows completely new ways of working with customer data, creating solutions designed to customer needs. There are high hopes that this will lead to more diversity and inclusion. But customer behavior is not really very well understood and not even very well researched. Anthropology can help us to understand people's financial needs and bring new perspectives to generate innovative solutions. Let's talk you through our findings on financial services for women in a bit of an open banking perspective. So first of all, Erin was asked to do a book chapter on women as financial consumers. She kindly invited me to join her, and I think we were both surprised to find how little of this market was described. We dived deeper in the 2 follow-up reports that you can see on the screen, and we found that women often feel underserved in finance, or even unserved. Like I said, it's quite widely considered that open banking will help ensure better services for women, as well as for other underserved groups. This is mainly contributed to the fact that access to more financial data, particularly to the detailed transaction data, will help new entrants provide better services. Our aim today is not to discuss the market trends in general, but to dive into the creation of solutions for people. I will talk about female finance, like I said, and Erin will tell the story of anthropology, a newcomer. This slide shows you the ecosystem that we found when looking into services for women. It includes about 100 companies, fintechs, as well as incumbent financial service providers. What you can't see here is that most of these offers are quite recent. Many companies established within the last 5 years. And if you go into the reports, you will notice that quite a number of the establishment present here do not provide traditional financial services at all, like transactions, savings, or loans. They provide networks, learning opportunities, and events. But when we look at the total market for female services, it is not well documented for a variety of reasons. But as you can see here in the main overview, the lack of attention to female customers is expensive. Oliver Wyman estimated a few years back that financial service providers miss out on about $700 billion per year in profit by not catering good enough for women. I will not go through all the individual data, but just mention a few important facts and some insights. Women across the globe still make less money than their male partners, and they still have less access to banking services than men, all types of banking services. Yet women make or influence at least 80% of household decisions, spending decisions, and financial decisions around that, like buying a home or planning retirement. Together, they represent about $20 trillion a year in spending. And women's wealth is growing faster than men's, and now represents about a third of world's total wealth. So you can see that this is quite an important market, and it's not very clever to underestimate it. Let me take you through a few examples, because what we did to find information in this area was to dive into offers targeted at women. We first found some older examples like marketing pushes, where you could see a happily shopping woman with a handbag and a pink credit card.
or it could be specific types of insurance where the woman's handbag was particularly mentioned. But like many organizations in this space, we found that this is really not what women are looking for. So if you look at some of the examples we see here, one of the first providers of services for women is Ellevest. They work with investment in a simple life situation-based solution. So as you can see on the screen, you just answer a few simple questions about your situation and your age, etc. When you start saving, and advice can get back to you. Ellevest also provides you with information on how to learn to be a better investor. And they provide you with a network and mentoring solutions. This is interesting because other findings from interviews with women show that women look at investments in a broader sense than men do. They don't just tend to look at risk profiles or profits. They want to look at life decisions, whether to save towards a new business, towards your children's education, or for retirement. In the right-hand corner, you can see a new network called Female Invest, established in Denmark a few years back by students who wanted to invest, but couldn't find any women to work with, only men. So they made their own network and they're quite successful now. A different example is a US company, Navit, providing financial management solutions and payments for women. They're based in the US. So they look at financial services as a holistic venture and include health data, fitness data, and also a mood tracker that will help you know how you feel about your finances. Are you scared you can't meet your obligations? Are you mad at yourself for overspending? Or are you happy and feeling good about yourself for the way you're handling things? So these are the types of examples that we went through. And this led us to the idea of categorizing characteristics of services for women in 4 groups: design, features, delivery, and values. The design should be clear, user-friendly, and support women's needs in everyday decisions and spending. It should be convenient. Features should cater to women's life situations and to their social responsibilities. Women still more often than men tend to be the carer in the family and take care of elderly persons as well as children. And they should include communities, ability to talk to your peers about what happens and how you progress in your learnings, and possibly also even academies or learning opportunities. On the delivery side, we found that women are keen users of mobile and digital solutions. These are convenient and quick. And that they also like some kind of belonging, possibly providing value in a loyalty scheme. And then values are important. Women tend to look more at the values of the services they provide and the type and profile of the company they're working with. This could be sustainability, could also be handing back to society or supporting your local society. Could be whether the company you work with has a good gender policy or works with inclusion. And I'll show you just one example of this. This is a word cloud that we did from the value statements and the missions of the companies that we work with. On the left-hand side, you see the companies that we studied. On the right-hand side, a similar group of fintechs and financial services providers. And if you dive a little bit into the words in the word cloud, you will see that on the women's side, values like freedom, independence, creating, building, health, and access stand out. Whereas on the more traditional side, it's like money,
bank, simple, innovation, mission. So these are insights on the human side that we would advocate that you take with you when building services for women or just for people. Insights to combine with the customer data that you will find available from open banking or open finance. I will now let Erin take over to tell you how she has taken this to the next level. Thank you, Annette. Now, there are definitely some very interesting and innovative products on the market aimed at women, and open banking does seem to be helping to make these possible. It also seems pretty clear that there is a demand for them as well among the female market. But we don't have a very clear picture of how women are using these products and services. In fact, it isn't just women we're not clear about. We actually know very little about consumers of financial services at all. Now, you may well wonder what I mean by that, because of course, all kinds of financial service providers do very good customer research. But usually this research focuses on getting a product or service to market. Researchers in these companies usually have little time to do exploratory research that could shed light on how customers' behaviours are changing or discover things they might need that we haven't even thought of yet. And the problem is that our innovation isn't usually that human-centric. We often think of innovation as involving developing new technical solutions or perhaps applying technology to human problems in novel ways. And we have many examples of what can go wrong when we get overexcited about technology, as Google Glass, shown on the slide, is a very good example of. Open banking is no different. Most discussion of open banking centers upon the technology that underpins it or the regulatory environment. And I have been on several panels where any discussion of consumers asks the question of how we can get consumers to trust fintechs enough to agree to let them use their bank account data. Not exactly a consumer-centric approach. And to my mind, this is exactly the wrong question. We shouldn't be asking how we can get consumers to agree to do what we want, but rather we should be asking what consumers need and want now and what they might need and want in the future. This requires quite a different kind of research. And this is why I founded Finthropology, a company that brings finance and anthropology together. I will say more about it in a few minutes, but first I want to explain why I think it's useful to combine finance with anthropology. So what does it mean to think anthropologically? Well, the first thing to bear in mind is that all financial behavior is cultural. We are all grown up in certain cultures that have certain ideas about how finances should be managed, notions about savings, notions about spending. In fact, even something like tax is cultural. People have culturally informed opinions about tax and whether it is in fact obligatory to pay it or whether it's okay to avoid it. And that is a very important factor and one that we often overlook. It's very seldom that we will do research into the cultural aspects that do affect that financial behavior. And I'm sure you can imagine how useful they could be when thinking about things like, well, how should we build this financial management app? How do people even normally manage finances where they come from? A second extremely important thing in my mind is that people often, or rather usually, don't understand their own financial behavior. And this is true whether you are, let's say, a taxi driver or a professor of finance. People have to think very long and hard to try to explain to you why they make financial decisions or organize their finances in certain ways, because a lot of it's actually subconscious. Now, anthropology can help here because what anthropologists have always done for well over 100 years is go to places and try and make sense of what people are doing, even if they cannot explain them themselves. So that is part of our method. And to do that, we use observation in natural contexts. So in finance, for example, that could mean hanging around in shops to see how people pay, or spending time with people in their homes to look at how they actually do things around the house that, you know, might have financial applications. For example, do they sit on the couch and look at their smartphone and do their purchases there? Or do they go to the computer to make those purchases? There are all kinds of things that can be observed in terms of finances.
Anthropology also focuses on discovering the unexpected, and this is very important because if we go out to do research with a preconceived set of questions or a hypothesis to test, that does not leave a lot of space to discover brand new things. They are indeed excellent methods, but if you actually want to discover the new, then you need to go out with a much more open mind. And finally, the benefit of anthropology is that it can be combined with many different methods. The main method we use is ethnography, which is that observing in natural context. But in fact, anthropologists will often mix up things like interviews, focus groups, even experiments, and many other methods in order to build a full picture once we've done those observations. Not so long ago, I published this report you see on the right, which is all about different methods being used around the world by researchers working in finance and how they've adapted those methods specifically to understand consumer behaviour. Here is a very quick example. I did this study of payments in the Netherlands using one of my most favourite methods, which is called the portable kit study. In this method, you interview someone, but rather than just stopping with asking them questions, you then ask them to bring out their handbag or their wallet out of their pocket, or in some people's case, that will just be their mobile phone. It will be the only thing they carry with them when they leave the house. And you ask them to take out everything they use from that item, that handbag or phone, and display it on the table. And then you interview them about what they're carrying with them. And from a financial perspective, this is extremely illuminating because you get to see the cards, the cash. You look into people's phones at the apps they use to make payments, or, Google Wallet, for example, or maybe they buy stuff on their Kindle. And in so doing, you can build up quite a strong picture of their financial life, particularly what they need to carry with them when they're out and about. And this method especially is fascinating to do because when you interview people like this, they realize all kinds of things that they'd never thought about before, behaviors that are subconscious. And they'll start asking questions like, oh, okay, why do I keep all these receipts in my wallet? Why do I keep this card when I never use it? And it makes them more conscious actually about their actions. And then people will start reorganizing their financial lives in front of you. So not only is it a good method to actually discover new things, but in fact, it does have an impact, usually in a positive way, on the participant as well. Now, that brings us back to Finthropology, the company I founded. Essentially, what we do is we help organisations to understand people's financial behaviour and innovate to meet their needs. We work for companies that offer financial services, NGOs running financial inclusion programs, and universities doing research on financial behaviour. Our services are bundled into two overlapping areas. The first is research and insights, which can mean doing original research of the type I have already described, or drawing insights out of data that is already available. And the second is customer strategy, which means working with organisations to figure out a plan for understanding consumers better in this fast-changing market. And finally, our overall goal is to help create a financial world that is fit for human beings. What we mean by that is that we support the development of tools that truly fit with people's actual behaviours and needs, rather than with what we think they need. This slide shows some of the main areas that we think are important to focus on in order to create such a world. Some of these are exactly what you would expect to see. For example, financial health, women in finance, and sustainable finance, though all three obvious contenders. Some others may not be so obvious. For example, we are very interested in recent efforts by companies to recognise that people have emotional relationships with their finances and to build features into their products that help them better understand and manage their feelings about their finances. Research shows that it is impossible to put our feelings aside when dealing with our finances. And when we pretend that those feelings don't exist, we make all kinds of bad decisions. And so when we talk about creating a financial world fit for humans, we aren't just talking about financial inclusion and banking the unbanked. We advocate for a much more subtle approach that takes human behaviour seriously. So that's it from us. We hope that you have enjoyed the presentation, and we encourage you to reach out to us if you have any questions or would like to discuss these topics further.
At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! A Pix 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking.
Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital, Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Well, good morning from London, England. I'm the Open Banking Implementation Entity. My name is David Beardmore, and I want to thank you for this kind invitation to join you at this conference and to share something of the journey that we've taken in the UK in bringing about open banking and bringing this to life. It's a real pleasure to join many friends and colleagues from around the world who are also on this journey as they seek to bring the power and the benefits of open banking to consumers and to small businesses. I hope that the experience that we've had here in the UK can prove useful and helpful to those of you who are thinking about how you go about setting about implementing open banking and that you can benefit from some of the lessons that we have learned as we have developed standards, the experience guidelines and building an ecosystem. There's one important point that I always make at the start of a presentation like this, and that is that not everything that we did was right. There are things that we might do differently if we had our time again, if we could wind the clock back and do this all again. So this is not all about everything that we've done brilliantly and you should just follow exactly what we've done. There are things that I think we might want to change if we had our time again. I began my life in open banking in 2016, right at the launch of the report from the Competition and Markets Authority, the CMA, which is the UK government's competition watchdog. And the CMA released a report into how we can increase competition in retail banking in the UK. My role here at the Open Banking Implementation Entity, the OBIE, is that of the Ecosystem Development Director. The OBIE is the body that's charged with overseeing the implementation of open banking in the UK. But in that role, I've been fortunate to travel and to advise governments, regulators on open banking matters, including in Canada, Mexico, Australia, New Zealand, and Japan. So anyway, I'd like to begin, first of all, by looking at the foundations for open banking. This is the way that we made it happen in the UK, and many of these elements have been used in other countries around the world as they adopt their open banking into their own cultures and banking systems.
I'll then say a few words about the UK situation, so where we are on the journey towards mass adoption. And then finally, I'll just share a few thoughts as to what I think is coming next for open banking. So first of all, what is open banking? What's driving this new approach to open banking? I'd like to suggest three foundational principles. The first one might surprise you. The first is that it's nothing to do with banking, in my opinion. And nor is it about technology. It's not about APIs and it's not about banking. What I believe open banking is all about actually is consumers, citizens, realizing the value of the data about them. It's about customer data. It's about data that you and I as individuals have rights of access, and about choosing what we do with that. Here's my definition that I wrote several years ago, top left in the screen there, and I haven't seen any reason yet to change that. So a consumer view, as I say there, a consumer choosing, and that's a really key word there, a consumer choosing to give access to transactional banking data from their current account and give that access to that data to an organization that is not their bank. So there's some pretty important principles, as you can see on this slide there. I'm going to talk about the Australian CDR approach in a moment, but at the heart of open banking is consumers having the right of access to data about them. So it's about consumers choosing to decide who's got access to that data, who can use that data, what products and services they give off the back of that data. Right at the heart of open banking is consumer consent. Without it, there is no open banking. So if you choose not to give consent, then you will not play in open banking. And then some of these other points here I'll go on to talk about in a moment, a trust framework, and some of the banks that are operating that. But essentially, it's about us as consumers choosing to give access to transactional banking data from our current account to an organization that is not my bank. So apologies to the big banks who think and sometimes behave as if this is their data, their property to do with as they want. I think this last decade has seen a rise in the awareness of the value and the use of data. Now, unfortunately, a lot of this increased awareness has come from scandals about the misuse of data. I wonder if you remember, it seemed not that long ago that we were all getting hot and bothered about Facebook and Cambridge Analytica and how they went far beyond what was permissible, and they used the personal data that they had access to for their own gain, and how individuals created a backlash against that. Individuals are now much more aware that this is data about them. It's about their purchases, their behaviors, their motivations, and the decisions that they take. And therefore, decisions about how that data is used, analyzed, interpreted, and so on, should be made by the individual. So I mentioned CDR on the slide just there. Let's talk about Australia as my first example, because I think they got this right. And they got it right from the very beginning. So CDR, the consumer data right, starts with banking data, but immediately moves on to look at other sectors of the Australian economy. So they went straight from finance to looking at utilities, to telco, to healthcare, and other sectors of the economy. And in my opinion, that's something that they have done better than we have done in the UK. At the moment, we have been very successful in moving open banking along, but we are now locked in a battle, a struggle to move from open banking towards open finance, and more of that a little later. So the first point, if you like, is that it's about consumers having rights of access to data. My second foundation for open banking is the trust framework, and again, that appeared on that slide just a moment. So this is the mechanism to be sure that the participants who are active in open banking are who they really say that they are. If we want people to share sensitive data, and that's what open banking data is, if you want people to share this sensitive data, then we need to be certain that the platform is secure. We ensure that in the UK here through our open banking directory, which requires that all participants are thoroughly checked, authorized by the appropriate competent authority. So in the UK, that's the FCA, the Financial Conduct Authority, and that they're authorized for the specific role that they play, and that they present valid digital certificates to prove their identity
to other authorized participants. It's important to note as well that the identity checks that we go through when we onboard a participant, we perform those same checks every day. So we do daily permissions checks to ensure that an actor, a player in open banking, still is allowed, authorized and registered to be operating in open banking. My third foundational step is what I would call some kind of regulatory framework. So in Europe, we had the Second Payment Service Directive, PSD2. In the UK, we had the PSD2, but when overlaid that with some additional framework guidelines to bring about open banking in the UK. In Mexico, they have the fintech law, and there's various other initiatives that are taking place in different countries to develop the regulatory framework. But for me, the important point here is that we're separating the rules for playing away from market forces. Now, there needs to be good commercial sense in open banking so that all participants see the value of it, and it needs to commercially, it needs to eventually stack up. Although, as in the UK's case, it may need some injection to start with for the first year or two. But what I'm certainly convinced of is that the market, whilst in my opinion fixes many things, doesn't fix everything. So if we take, for an example, a basic bank account, we have them in the UK and many other countries around the world, where the government stipulates that the banks must provide a basic bank account, often for the payment of state benefits and so on. Now, any bank providing a basic bank account loses money on them. They never ever make money. They can't do. Because there are costs to set up and costs to service them, and so it costs the bank money to provide that, even though they can't get any revenue from that. So there's a perfect example of where regulatory framework is required to insist on something that the market will not fix. So that's my argument for not leaving everything open to the market. Leaving things like that basic bank account to the market would result in none of them being offered. Now, these regulatory frameworks vary enormously around the world according to what's the norm in that particular country and the needs of that banking environment. So, for example, I mentioned that I did a couple of consulting engagements in Mexico. You cannot introduce an open banking law in Mexico without dealing with the important issue of financial inclusion. So there's something like 50 million out of the population of 120 odd million who have no bank account whatsoever. So it's pointless introducing open banking that talks about sharing your bank account data in order to gain additional services if nearly half the population don't have a bank account at all. So one has to take account the peculiarities of that local market. So that's my third foundation, the regulatory framework. There is a fourth, or an additional one, that I'll just drop in for good measure, and it's something that I am proud of that we've done in the UK, but not every country around the world has followed suit, and that is that we have a common technical standard. I think this is essential myself. I think this is highly relevant, and here we have an API standard that determines the presentation of data on a data schema. This is important if you're a fintech and you're going to consume data from current accounts from Bank A, and you set up your data import schema so you know how you're going to receive data. That's all well and good, but then when you come to Bank B and do the same for your product, and that bank operates a completely different data schema, that then becomes a new piece of work that you have to do to modify your fintech solution for them. And then you move to a third bank and a fourth, and so on and so on. And eventually it becomes so difficult for the fintech, it can become so costly that in the end they give up. It's because it's not worth it. So in the UK, certainly for the mandated 9 in the common standard that we built, the data schema is defined, and everybody sticks to the same recipe. That makes it much easier for fintechs to build to a common recipe and plug in their product and service to any bank that is playing to that specific recipe. As I say, I think this has been an essential ingredient in the success of open banking in the UK. Anyway, let's look briefly now at the situation in the UK. As you probably know, open banking was launched effectively at the beginning of 2018, on the 13th of January 2018.
And our 9 largest banks, or the 9 banks that were mandated as part of that order, between them covered something like 85% of all current accounts in the UK. So that was the reason for those 9 being selected and operating under this mandate. And the mandate required them under PSD2 and under open banking regulations to make current account data available to an authorized regulated third party if the customer so agreed and so consented. We have 2 types of authorized third party in the UK, and they're very simple. One is an account information service provider, AIS, account information, and the other is PIS, payment initiation. Very different, and again, if I just pull up a slide, I'll just highlight some of the differences here. Sorry, I beg your pardon. Let me just first of all just describe the current state of play with those third parties, those regulated third parties, and the numbers of where we've got to. So currently, there are 774 firms enrolled in the ecosystem, but of those 774, as you'll see top right, 313 of those are now live in production. So they're out of sandbox. These are all fully live with propositions facing consumers. And there are 85 banks, ASPSPs, and 228 authorized third-party providers, TPPs or fintechs. So those 313 are the ones that are live in the market. Now the 85 ASPSPs, the 85 banks that are providing data, providing now access to well over 90%, probably much higher than 98 or 99% of all the current accounts in the UK. If you are interested in activity and technical activity, so last month we processed well in advance of 800 million API calls in the month. So that would be me as a consumer giving access to a fintech to pull my transaction data from the bank that I have my current account with. That would be one API call, and there were over 800 million of those last month. But the figure that I'm most interested in is the one that's at the bottom left there, and that's the number of individuals, consumers and SMEs, because our mandate, the open banking implementation entity, includes both consumers and small businesses. There are more than 3.5 million who have made a choice to connect their current account or accounts, if it's an SME business, to an open banking provider. And that we think is tremendous success. That figure, all of those figures, the API calls, the number of consumers, and the authorized live in market increases month on month. There hasn't been a single month where the figure has stayed still. Every month is continuing to grow. But the next issue then is, okay, so we have all of these API calls, we've got all these authorized parties and 3.5 million consumers and SMEs who are choosing to use this. Well, what are they using it for? Well, let's look at some of the use cases right now. Many of the names of firms on here you'll find on our website, and these are just examples. These are not recommendations, but these are just examples of fintechs and sometimes ASPSPs who are providing these kinds of services. So I mentioned that we have 2 areas of interest, consumers and SMEs. So this is the consumer use case map, if you like. Probably the first use of open banking was in the AIS, in the account information space, and the first things that came along were those top left, those personal financial management apps. So this would be where you could link your current account or accounts, if you have them, see all of the data on a single app, but also have that data reclassified, and helps you to understand how you're spending, how much money you're spending on transport, on entertainment, on food, on travel, on whatever it might be. So it's helping you understand how you use that money. Many of those PFM apps also offer things like micro savings that will say, well, you can set some guidelines. So if every time you spend less than £5 with your debit card, you can choose to round up the amount to £5, for example. So let's say you bought a cup of coffee that was £3.30. This will test my maths out now. You buy a coffee at £3.30. Your app will automatically take the £1.70 to round it up to the £5. Take the £1.70 and put it into a savings pot to help you save
a holiday or for a new TV or whatever it might be. So those sort of micro investment, micro savings piece. But another really important thing that I love to see is where the personal financial management and the understanding of how we're using data is used to help individuals who are struggling. And during these pandemic times, that's a lot of people. So the whole area of debt advice. There's a lot that's happening around open banking for consumers around the borrowing piece, particularly around things like recognizing rental payments, house rental payments, as opposed to mortgages. So there's lots that are happening in the consumer space. That's not the exhaustive list, but there's a few on there. Let's look very quickly at the small and medium-sized enterprises or small businesses. In many ways, it mirrors what's happening with the UK. So these are businesses who are connecting their multiple current accounts. The first thing that is by far the most popular is the top left is the cloud accounting platforms. So there are a few there that I mentioned. There are others available too. But those cloud accounting platforms really go a long way to help a small business to understand its cash flow, how money's coming in, how money is going out, where they're going to struggle for a few days, where perhaps they pay all their staff or they pay their rent, but before they get paid by their biggest client. So there's a lot there in that cloud accounting space, and a natural flow from there is the cash flow forecasting, where the AI powering of an app will allow an SME business to get greater insight into how their cash flow is going to land during this month. Where they struggle, they may then find alternative sources of funding to bridge any working capital requirements that they may have, often just for a few days, as I say, until their biggest payment comes in from their largest client. So there are plenty there. On the far right, there's a lot around open banking payments, particularly around international payments, which traditionally have been very expensive from the high street banks. There are a number of apps and services that are doing that really, really well. So those are some examples of the use cases for consumers and for SMEs. If you want to see more of those use cases, please take a look on our website, which is openbanking.org.uk. Look on there for a link to the App Store. This is not a commercial money-making app store like the Apple App Store. This really is a shop window where we show and highlight all of the products and services that are powered by open banking, broken down by consumers, by SMEs, and by technical service providers, because that's an important area for us in the UK. You look on there and see who's offering different kinds of services. I think there are over 100. I think there are 103 today. There are 103, but you can choose and segregate on there what will be useful for you. Have a look by all means. I'd encourage you to do that. So let's finally look at where we are in the UK right now. I think we're at an inflection point, quite an important inflection point, because the roadmap of agreed deliverables that was required by the CMA is now coming to an end, probably sometime in the next few months. But this doesn't mean that the job is done. So we need to focus now on end user adoption for sure, increasing the number of consumers and SMEs that use open banking powered products and services for sure, all of those kinds of things. And we also have to deal with some of the unexpected issues that have arisen. So for example, 90-day reauthorization is a very tricky area. I can understand why 90-day reauth was written into the regs at the time it did, but it has become a massive stumbling block. And I believe there will be action on that. So that's another area that we need to focus on. But to me, more important than the progress of open banking itself is the move towards open finance. So unlike Australia and its CDR approach that we talked about earlier, the UK took a very deliberately narrow approach. So we just focused on current accounts in the banking space. And whilst it's great to have one of those personal financial management apps on my phone, I certainly do, many others do, and that shows me how I'm spending my sort of current cash, if you like, my current account cash. What I really want to know is the overall position of my complete financial picture, including pension, investments, savings accounts, and so on. And that's exactly what open finance hopes to achieve. Now, I think there's a widespread belief that in the UK, that open finance is a good thing and that it will be introduced. What isn't clear, at least not yet, is how open finance will be introduced.
There are a number of consultations and reviews right now, led by different departments of the UK government, and all of them are looking in one way or another at how citizens can exercise greater control over the financial data about them in order to bring about the same kinds of benefits that we saw in open banking just a moment ago. But you'll need to keep a watching brief for news updates later in the year on if and how open finance becomes a reality in the UK. I want to conclude with just a couple of points around what's coming next. I believe number one is open banking payments, and this undoubtedly is the year that open banking payments will come good. We already have a very flourishing open banking payment scene, but I think you'll see considerably more this year. At the moment, we're limited to single immediate payments. So one of the big use cases is for charitable giving. So there's a charity platform in the UK called Just Giving, one of several, but they have enabled open banking payments. So if I want to make a payment to a particular charity that's supported by Just Giving, I can make a payment directly from my current account via the Just Giving platform. And the beauty there is the money flows directly from my account straight to Just Giving, not via the credit card rails, each of whom adds some friction to the process, takes a few basis points, and adds a little delay to the process. So that's a single immediate payment that is possible right now. What isn't possible just yet are variable recurring payments. So for example, if I want to pay my utility bill, so my gas bill, for example, is going to be much higher in the winter when it's freezing cold than it is in an English summer when it's also freezing cold, but hopefully not quite as cold. And so the payment is recurring, it happens every month, and it's variable, so it's not the same amount each month. At the moment, we have a consultation that is just concluding around variable recurring payment, and I'm very hopeful that we'll see some positive moves towards variable recurring payment. And one final step on, one final note on steps towards open banking payments becoming the norm. The UK government in the last few months now allows open banking payments for any tax payments that we need to make either as small businesses or as individuals. So in this case, it's the body, the HMRC, the body that looks after UK tax, that's leading the way. So number one is coming next is open banking payments. Number two, I would say, would be premium APIs or enhanced characteristics or enhanced APIs, whichever label you want to use there. So the open banking standard gives specifications for particular sets of data that are required under under PSD2 in order to be able to make that data available to a fintech to provide products and services. There are a stack of other data fields and other data insights that ASB/SB's banks will have, that if they were regulated or if they were at least codified, they could also be really useful in the wider finance field. And I'm thinking here of things like the proof of age. So for example, if it was a site that required you to be 18 or 21 to enter that website to be able to prove that you are so, is data that the banks already hold, and this could be a really useful one. Another good example would be to confirm an address or to confirm length of residency at an individual address. So again, there's a lot happening behind the scenes in these enhanced characteristics, and I suspect we will see movement there this year. The third area, which I've already touched on several times, is extending open banking into other areas of finance and moving into this so-called open finance. So at the moment in the UK, as I say, it's just current accounts that we can look at, but we want to be able to broaden that so that we can see savings and investments and pensions and so on, to give our consumers and SMEs that holistic, that complete view of their finance. And on a related point, that is number 4, is the branching out from open banking into other sectors of the economy in exactly the same way that the Australian CDR approach has gone. So they're looking at things like open energy or open telco, where you still have the same trust framework, but instead of banking data flowing through the trust framework, it's data about your usage of your utility or your telco. So these are all areas where I believe that we will see significant movement. So I think all of this is leading to a really significant shift in the banking landscape, in my opinion.
I believe that the idea that the major international banks dominate everything that we do in personal finance, well, I think that's going to weaken. I think it already has, and I think it will weaken over time. But I don't subscribe to the view that banks will die completely. You hear this rather Armageddon view from some people. I personally don't subscribe to that. But I do concede that the role that the banks play has to change, and is already changed. I think the role of the fintech is here to stay. I think they will provide data or they will provide information and assistance and help and support to SMEs and consumers in the ways that banks could have done but haven't done, and therefore fintechs have stepped in and provided that, filled that gap. So I do believe that you'll see this pattern of the fintechs providing services to consumers and businesses will grow much more over the coming years. The one area that I haven't been able to touch on in this presentation, but I love to talk about, and I do believe it will play a massive role in the transformation of personal finance and banking, is the role that the tech giants will play. There are many of them from Southeast Asia, from the US, and from continental Europe. All of these tech giants are undoubtedly looking very carefully at what's happening. I think very few of them have got ambitions to become banks, but I'm absolutely certain that all of them will want to have a significant role in how we manage our money in banking, if you like. I've heard it said that they may not want to be banked, but they certainly want to be involved in banking. And I think that is something we need to watch very carefully, and I'm sure you'll see it emerge over coming years. So with those points, I'm going to conclude. I'd like to thank you once again for the kind invitation to speak at this event, and to thank you for listening. I hope this has been helpful. Good luck in your own endeavours as you look to bring open banking into your own jurisdictions and countries, wherever you're based. Thank you again for listening, and it's been my pleasure to speak to you. Thank you. Hello, everyone. My name is Bruno Diniz. I am the co-founder of Spiraling Innovation Consulting and also director for F-Data in Latin America. It's a pleasure here to be in a panel and talk a little bit about how different organizations are helping the ecosystem, the open finance ecosystem. So we have different players here. It's a brand new world that we're getting into. And there are several different organizations that are dedicated to do this kind of connections that we need here in this system. So I would like to welcome here Nick Cabrera, my friend Nick. He's the director and founder of Open Future World. He runs an awesome event as well. I think that this plurality of different players talking about that, fostering this vibrant ecosystem is always great. And that's what I think most people need. We need information. We need the players to also be showcased. So that's what Nick does. So Nick, could you make a brief introduction about yourself and about your company before we go? Of course, Bruno. Good to see you again. So yes, Open Future World. We've been around many, many years already. We originally started as a company organizing events in the fintech space about 8 years ago now. But interestingly, when we were organizing a lot of these conferences, we could start to see a convergence towards open banking. So everything from RegTech, KYC, AML, not necessarily blockchain, but that's beginning to be part of this as well.
All these other fintech sectors are starting to converge into open banking, and we got involved in open banking almost in its first year in the UK, and we had our first international conference on it back in 2016. So we've been building this community ever since. Fantastic. And talking specifically about the role that you guys are playing in this field, as you mentioned, since 2016, doing all the connections, how you guys have been helping, the different players grow and their ecosystem as a whole grow, not only in the UK, but as the event is international and as you guys have a strong footprint in different parts of the world, how that thing happens, and also how can the Brazilian community be part of that? Yeah, the philosophy we have with Open Future World is, first of all, we want to serve a community that needs information that is of value to them. So from the very start of building Open Future World and the involvement of our events, we started to consider that as open banking becomes globalized, more international, more and more countries are beginning to play with open banking, moving into open finance, it's extremely difficult to inform yourself on what's going on, what's happening, who is who, in such a way that you can find it in one single place. I mean, you could try and Google it. The problem with that, of course, is you get a whole bunch of adverts, promotions, materials that may not be relevant, and so on. So building this community we wanted to serve them with information that will help them progress in what they're doing, find connections. So one of the first things we did was to create a news service for the community, completely free of charge. Anybody can receive it or view it on our global hub. But the one thing we did, which was different, is we scoured the morning news every day. We've done this every day since last year. And we stripped out what we feel is PR/marketing-led press releases and announcements, stuff that you might look at and think, yeah, okay, that's interesting, but it doesn't educate me in any particular way. So what we did then is we stripped out what we believe to be information or news items or stories that don't really add much to your knowledge of what's happening in the global ecosystem and in the industry. So we then only present what we think are strategically important news items about open banking, open finance around the world. So that was the first thing we did. And out of all of this, we felt then that we wanted to be seen as independent. So these news articles will appear regardless of which company has produced the item, sometimes in any language. It could be in the original language the piece is from. So Portuguese, Spanish, French, Chinese, and so on. So we keep a faithful follow of the news items and feed this through to our audience. And what we're trying to do with this is really share the great work that people are doing. So we really identify what we think is great stories, great work, and make that available to our global community in open finance. So we do a lot of this, and it's a regular occurrence, and it's available on the news feed. The other thing we also did, and I mentioned this about searching for items in open banking and open finance, and sometimes it's difficult to find what you need in this space. So what we also improved is the ability to search our site, because as you can imagine, we now have over a year's worth of news items, a whole bunch of, again, independent articles, case studies, announcements, people who speak at events, and so on. And all of that is now completely searchable in our hub. So not that we're saying we want to be the Google of open banking and open finance, but we'd like people to at least experiment in going to the hub and typing any word or the name of a speaker or an expert or a company who plays in this space. And I'm hoping it will give you a result. So we think it's a really valuable resource for individuals and people who want to really
hone in on information specific to this particular community. And anyone can do it. So that's where we feel we can add a lot of value. And one other thing we've been doing recently as well, and we noticed this, is that when people create case studies, and I'm sure you've seen this as well, Bruno, a lot of the case studies are written really in order to present a very positive picture to how a solution, a technology, a principle has applied and maybe worked. But we know, and we've done this through research, that what people really value are case studies that not only go into, obviously, what is the problem and this is how it was solved, but what they really want to know is what challenges did they face while trying to build a solution or provide a service? How did they overcome that challenge? And what is it they would do differently if they were to try again? So we applied that principle to an ebook we launched in March this year. And it's free again to anybody to download and view, an ebook of open finance case studies. And it essentially meant that we had about 23 completely original case studies written specifically for us in such a way that really gave you some deep insight into how open finance applications and services evolved, were developed, the challenges they had, and how it led to them being released to the public, hopefully with positive results. So from that perspective, we want to provide as much inspiration, lessons learned, and recommendations. So that's how we're approaching what we want to do. And clearly for companies in Brazil, we would just say, have as much access as you can to the hub and use it as a resource to explore not only what's happening around you, but also what's happening in the UK, in America and Australia, where, as you know, there are different standards, there are different regulatory ideas, and of course, the application of solutions are completely different. So we hope it may help companies in Brazil find inspiration, new ideas, and potential opportunities as well. Fantastic. And I have to say, both the book that you guys created is awesome, because, you know, you have very, very different, study cases there. It's something that we cannot find, and we couldn't find anywhere else. And I believe you guys provided, you put it all together in the same piece of material is fantastic. And also the newsletter, I think if you don't have the chance, if you haven't subscribed yet, you're missing something important here. And as Richard liked to say, is the first thing that he saw in the morning. So once he checks his email box, Richard Pryor, F-Data CEO. So that's the point here. And it's for sure, it's one of the most important piece of content that we can find. And that's a very, very nice role that you guys are playing. And talking about specifically some other activities you guys are doing, because I know you guys also have a directory of companies. So could you explain a little bit more of what it is, what is the purpose of this directory, and how it's being used now by the players, the consumers, the users? Yes. The directory came about because we realized quite early last year as well that if you wanted to find who is who and who is doing what in which part of the world, it was extremely difficult. There is no other listing, let's call it like that, of companies based in a particular country that could tell you what they do. In the UK, you've got the OBIE directory, but it's only for UK countries, and you've got to be a registered / licensed entity. Open Banking Europe have a directory of TPPs, and you're in Europe. But outside of that, we didn't come across anything that we felt could, again, provide a valuable resource of information about activities which could be based on which companies are active in which country, or
what type of activity does a company perform, or what type of services does it look to offer? So we created then this, the directory, again, as a completely free resource to enable anybody in this space to easily search and find, for example, let's say I want to find who are the aggregators in Brazil. And you just literally do a search of the country and the theme, the topic, or the service they provide. And there you go, you get a nice listing of it. This listing is being put together not by us pre-populating companies and then asking companies to take ownership. We don't quite see that as a good way of approaching it. So we've been building this directory slowly over time, asking companies to self-populate, free of charge, their own listing. The importance of this is that it will enable us over time to start mapping the global ecosystem. As time will evolve, we will be adding more features to the directory which enable us to identify who are you partnering with. We are considering opportunities where there may be visibility on API information, maybe opportunities, and we're considering as well of showing even more extensive company data as part of a second layer of information you can see. And also one thing we did was we partnered with the Global Legal Entity Identifier Foundation in Switzerland, because we also believe that, I think it's important, particularly now we're in a very globalized planet, that if you want to find out about a company and who owns it, what its legal entity and structures are, who are the principal shareholders, that should be a much more easily available information source. So what we have done as well is allowed companies to include their LEI number as part of the directory entry. And it just helps add trust and validity to the companies that are listed. So the directory, again, continues to evolve. It's growing. I mean, we must, I think by now, have over 70 countries listed in the directory, over 400 companies already in there. And what we would love, of course, is more companies in Brazil taking the opportunity to create their listing within the directory. And what it does, it just helps them being found, for example, or it could help them find potential partners outside of Brazil, for example. And we're beginning to attract more investors to be listed in the directory, and we see could be using this as a way of sourcing opportunities overseas as well. So the directory will continue to grow, and it is, I think, a useful resource. And the beauty of it, of course, people can update their entries at any time, so it's self-editing. But it is, I think, a great opportunity for all of us to just have more insight into how this explosion of open banking is happening. We can see it grow as the directory grows. So from our perspective, for us, it's a great reflection of how open finance is continuing to evolve. Yeah, great to know that there are so many different countries being mapped right now, and it's such an early, movement. We see the open finance movement taking over the world, and we can see that's just the beginning of this mapping process, and then this, the creation of this big network that you guys are creating here. I think it's very, very important going forward. Well, Nick, I would like now to check with you guys from Open Future World. You guys have been pretty deep into the discussions. You guys fostered the different discussions with your events, with your content. So what are basically the growing trends you're seeing in this open finance world? So can you tell us a little bit about that? Yeah, it's been interesting because obviously we've been following this for many years. I mean, I should say, we don't necessarily feel that we're experts. We're not really experts in this. What we like doing is highlighting and sharing expertise and help bring all the voices together in an informed way.
and presenting what we believe are the most informed voices and the most interesting content. So, so for example, when we ran the Open Banking World Congress, which you know of a couple of weeks ago, we looked at the analysis of which presentations and topics were the ones that had been viewed the most. And we found that the 4 topics that seem to be really hot at the moment, and this is globally, okay, so it doesn't necessarily just reflect a UK point of view, but this is a global view, is really the emergence of payments, open banking payments. That has been the #1 hot topic from where we sit in terms of interest and inquiries. So we predict that will continue to grow as more markets are liberalizing, the open banking ecosystems are beginning to evolve, particularly in emerging markets where the opportunities are yet to be exploited. Payments, I think, is going to have a massive role to play. So we think payments is particularly hot. The other one that surprised us, well, didn't surprise us, but was interesting to see it came in second, was this whole interest in embedded finance and embedded insurance. Now, for those of you who may have heard of it but not really appreciate exactly what this is about, the way we tend to describe embedded finance is we call it almost like the integration of financial services within a digital offering. There's got to be a digital offering of a non-financial company. So, classic is a retailer, an online retailer, for example. And what embedded finance provides is financial services when and where they are needed, rather than the customer dealing separately with the financial service provider. So there are a lot of examples on how that can work, but we see it, embedded finance, as a way to allow companies to deliver new value propositions, better customer experience. And examples of this include integration of payments functionality into checkouts and point-of-sale credit offerings within apps and various online platforms. I think Simon Torrance, who's one of the speakers at our Congress, estimates this is worth something like $7 trillion in the medium term. So it's a potential massive opportunity, which is, I think, is why there's so much interest. I think the other topic that also had a lot of interest was this whole platformification, the banking as a platform model. And again, from where we sit, this is all about allowing financial institutions to quite safely expose their services to fintechs and developers in the cloud via a whole range of open APIs. So I think those 3 topics seem to be the ones that are particularly hot, that generate a lot of interest and a lot of searches on our site. And it's a great way, as you can imagine, for us to look at the search history of our site to give us more insight into what is it that people are looking at. And these are some of the sort of key topics that we come across. The other thing as well, Bruno, that we've noticed, and it's been fascinating to watch, is this whole leapfrogging movement, where, as you know, here in the UK, we've been playing with open banking or developing open banking for 6 years now. And of course, you guys in Brazil and other parts of the world are accelerating beyond where we are in some instances here in the UK. And this seems to be happening in other parts of the world. So it's been fascinating as well to watch how new countries to open banking are effectively managing how the regulatory infrastructure, the legal frameworks are being set up to enable for a quicker adoption of open banking and open finance services. So from that perspective, we see this huge growth area of how Open Future. And actually, one other final point to touch on here, we called ourselves Open Future World and not Open Banking World, because we see a
bigger future for the open finance community, because we really want to be seen as a bridge between what we're doing in open finance and moving it into all the other lifestyle ecosystems where data portability needs to happen. So I'm talking about telcos, utilities, health, smart cities, you name it. We want to become that bridge that will enable those industries to look at what's been happening in open finance and open banking, and for them to come to us, essentially, to help build the infrastructure, the regulatory environment, support on standards, technology, because we don't see a point in those industries reinventing the wheel for what we're doing in our sector. So for us, this is the future, and we will be following and continuing to strive to build bridges with all these future industries that are part of our lifestyle ecosystems. Amazing, and so many great insights here. I think when you talk specifically about leapfrogging, that's something that I've been asked a lot. I was invited by a Canadian institute to deliver a lecture about the leapfrogging process happening in Brazil, about open banking and all of that. And they are just amazed because how we did it. We are doing that so fast. And I believe that now we have already the foundations for this movement, because we've seen that already happened in the UK with all the learnings that they got along the way, in Australia as well. So right now we are in a good point to look at those different experiences and try to incorporate something, not try to reinvent the wheel, which I think is the thing here, and to push this movement forward. So that's fantastic. Another thing, you talking about the embedded finance movement, and I remember reading an article saying that Bain Capital Ventures has said that it's about a 3.6 trillion market in 10 years, and that was a prediction made in 2019. And you said that I believe it was Simon Taylor that said it's going to be something more than 7 trillion. And for sure, I really believe this figure needs to be revised, because it's a massive opportunity. And banking is becoming much more something you do, despite the fact you're doing that in a financial institution, per se or not. And it's unlocking lots of opportunities and possibilities for the consumers. And when we bring this aspect here to Brazil, for example, and to Latin America, it got a very important component of financial inclusion, because some people might be unbanked, but they do shopping of the basic stuff like the grocery and things like that. And sometimes those companies can provide financial services. So that's basically what we're seeing here. And I really believe that's another interesting movement, and it can also for sure benefit from the improving of open bank and open finance as a whole, in different parts of the world. And I think also just one final point. I mean, just imagine the future though, where consumers have control of their data, and are able then to decide which services that can use their data, and the ability to have your data portable enough across your entire lifestyle ecosystem represents, we think, a game-changing way in which transactions will be happening in the future. So it's a big space to watch. Fantastic. So Nick, we are almost reaching the end here of the panel. I would like to thank you a lot for taking your time to share with us the experiences of Open Future World and everything you guys have been working and learning and teaching to the community. But I would like to get a final words from you before we wrap up here and go on with the Open Banking Week. Yes, so to all our friends in Brazil and Latin America, we think we've been watching very closely what is going to happen in open finance. We see massive opportunities. There are still countries in South America where the opportunities are yet to evolve.
But I think that fills us with more excitement of what can happen. And we're here to support that growth in the market. So everybody, please use our services completely free of charge to keep yourselves updated, and reach out if you need any type of support from us as well, now and in the future. Fantastic. So Nick, thanks again. And for all you guys that are watching the event, please enjoy Open Banking Week. See you soon. Bye-bye. Thank you very much. Obrigado. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Welcome, everybody. Welcome to a presentation at Open Banking Week. My name is Nick Cabrera. I'm co-founder of the Open Future World here in the UK, bringing together the best people and ideas from the world of open banking and open finance. Now, with me today, I have two individuals who are going to be discussing with me some of the most common myths and misconceptions people may have about open banking. So without further ado, I'd like to introduce two very well-known people, Hugh Davis and Chris Michael, who will introduce themselves. Chris, perhaps you may want to start off first. Sure, thanks, Nick. So my name's Chris Michael. I'm the CEO and co-founder of Ozone. We are a specialist API platform that really is designed to help banks and financial institutions deliver great open banking APIs.
Yeah, and I'm Hugh. One of the other co-founders at Ozone, and prior to Ozone, Chris and I also worked at the UK's open banking implementation entity, where I was leading the development of the ecosystem, and Chris was leading the development of all of the open banking technical standards. Fantastic, thank you. So we got two people who've seen it all, heard almost everything. And I think from what we've got to discuss, we probably will hopefully cover quite a lot of some of the misconceptions and maybe some of the myths that people may have about open banking. So, Chris and Hugh, let's tackle the first myth that I think we've all heard quite a number of times, is that customers don't want to use open banking. So who would like to go first? Hugh? Yeah, I'm happy to take that one. To be honest, I think the best place to start is actually with the metrics. So open banking has been a thing in the UK and Europe for a number of years now, following the PSD2 regulation and the implementation of open banking in the UK. And actually, the usage data has grown strongly and exponentially for the last 2 or 3 years. So one of the measures we always looked at was the number of API calls that were happening each month. That's continued to grow. I think the last month that the OBIE reported, there were 800 million API calls. That's a huge amount. Now that's across just the 9 biggest banks in the UK. So if you think about all of the API calls that will be happening across Europe, it's a significant number. Now it's kind of a technical number. So what are some of the other things to look at? Well, one is the number of new third parties and new fintechs that have developed to connect to banks' APIs and build propositions. And there are, I think, about 500 regulated third parties in Europe at the moment. And that number just grows month on month on month. So there's clearly a lot happening because there are a lot of businesses that are connecting to these bank APIs. And then users are using it. And we see a huge range of different use cases out there. There's the much more obvious and common ones, like customers seeing all their accounts in one place so they can get better financial management and make sure they get to the end of the month with more savings or paying off debts or managing their money more effectively. Businesses using open banking to feed data into their accounting platforms. It's being used really heavily as well to help those loan onboarding journeys, so customers don't have to provide copies of statements. And it allows financial institutions to make better decisions based on much more data. But there's a whole load of other use cases as well, whether that's around driving financial inclusion or new ways for SMEs to improve invoice payments. There's a huge range of use cases. So I think the metrics suggest it is really being used and customers are wanting to use it. One point to make, though, is actually a lot of customers probably don't necessarily need to understand what it is and how it's working, as long as it's clear and in the context of the use case what they need to do and why they should trust it and feel safe. So for example, if I'm applying for a loan and through clicking a button and providing secure consent, I can make the loan process easier and make it more likely that I'll be approved. That's a really good use case. The customer doesn't have to understand all of the technical mechanics and the infrastructure that's happening below. Just like most customers don't really understand the details of how card networks work and payment rails work. So I think customers do want to use it. They don't necessarily need to understand all of the technicalities, but there is a piece for the industry to help customers understand what it is and why it's safe without trying to over-explain it. So yeah, I think there's plenty of proof that customers not only do want to use it, but they really are using it. And Hugh, just a question, because culturally, of course, what's been happening in Europe has been accelerating and it's growing and it's fast and people are familiar with using online banking. But cross-culturally, we're talking about emerging markets in South America, for example. Do you see any cultural resistance from what you've seen and heard so far? Again, we look at markets like Brazil, where there's
young population, really high mobile usage. There's some digital banks that have grown at really rapid rates, but also some societal challenges such as financial inclusion with sort of 40 to 50 million adults outside of the traditional banking sector. Personally, I would say the opportunity is greater because of some of the characteristics. Now, there will always be some cultural nuances in terms of how to communicate and what's the right way to educate customers. But personally, I look at different markets around the world. I look at Latin America and Brazil. And I think the opportunity actually is that much greater. Yeah, I tend to agree. Okay, next myth, Chris. This one I think should be trying to address this. This is a whole issue about risk around fraud, particularly with unauthorized payments and data being leaked. You know, in Europe and in America, there have been stories about data loss and hacking attempts, data being shared without consent. You know, this is one myth, is about customers' data being exposed without consent and risk. How would you answer that? Yeah, so I mean, there is a risk, and I think it's important to point out that open banking, whilst this new model of APIs has only been around now for a few years as a thing, if you like, with open banking. Open banking itself has been around for well over 10 years, and that's been in a sort of old model whereby customers would give their online banking credentials, their username and password, to a third party. The third party would impersonate the customer and screen scrape and access the customer's account to get the data, to make a payment, pretty much to do whatever the customer could do. Now, that old model inherently was much more risky because obviously sharing credentials isn't a good thing generally anyway, and it's widely recognized as being a very big risk, but also because those third parties could be anyone. There wasn't a kind of regulatory framework to say which customers could offer services using open banking. So what this new model does, and it's been kind of driven initially by in the UK and Europe with the CMA order and the Payment Service Directive, it puts in place a number of things that actually protect the customer much more than they were protected before. There's this concept of a trust framework and requiring secure communications so that only regulated, authorized firms can access a customer's account. And then the second element is strong customer authentication, making sure that customers have got secure credentials when it comes to being able to log in to access their account, and that those same secure credentials and that same secure method of strong customer authentication is used to authorize to give access to a third party. So doing that based on, and in the UK, the standard is based on the OpenIDs Foundation's FAPI standard or protocol, and that stands for Financial Grade API Protocol. This is something that's now the basis of the standards in Brazil and pretty much many other markets around the world that are starting to adopt open banking. That puts in place a very high bar to make sure that the customer's data is actually protected. And then also just having a good, strong standard that dictates a data model and how consent is captured and used and done in a way that's both secure and also transparent to the customer, so that the customer is giving very detailed, fine-grained consent to what the third party can access, rather than saying the third party can access everything. They might only be able to access the last 3 months of transactions and for one-time usage, for example, or just to make a payment of a particular amount one time to one person. So those sort of fine-grained consent parameters are embedded in the standard, and that puts an awful lot of additional protections in place for the customer. PSD2 also in the UK and Europe puts in place a liability model as well. Yes, there are some gaps or things that other people want to change about it, and what we're seeing is other markets who are adopting open banking are now looking at building on top of what's been done in the UK and Europe. But all of this provides better transparency and much better security and protection for customers. Does that, and in terms of
enabling this level of sense of safety and security. Is this a collaborative effort that needs to be put into place with the regulators, the financial institutions, and the fintechs? Do you see an emergence of an alignment of being able to work together to create an environment where people feel safe, particularly in emerging markets where this is all coming into play, that this can happen? Yeah, well, I think the difference is that PSD2 in Europe didn't actually mandate or define any standards. So you had this construct of there were several standards bodies across Europe developing standards, and the regulators weren't insisting on a particular standard. What we're seeing in most other markets that are following open banking, whether that's Australia, Brazil, the Middle East, what we're seeing now is that the regulators are actually defining the standard. And so the regulations and the standard are more tightly knit. And I think that effectively what that means is that in other markets now, all of the banks are having to follow the standard. Now that has effectively become the status quo in the UK because of the CMA order, and the CMA 9 were actually required to implement a common standard, and then all the other banks followed. We're seeing now that's starting to be the case across Europe. Europe's probably playing still a bit of catch up there. But as I said, in other markets, emerging markets, there is a much tighter definition of exactly what standard the banks have to follow and how tightly they have to follow it. And I think overall that's a good thing. Okay, yeah. And also you're talking about banks, and this is another one of these myths we've all heard, is the fear, is the belief that banks are going to be marginalized by all these new third parties, these fintechs, these services that are popping out of nowhere. What do you think is the truth behind that? Yeah, it's a good question. I remember 4 years or so ago, that was a big part of the conversation, how there was going to be all this innovation and banks were going to be disintermediated and become a dumb pipe, and yeah, that was a very common conversation. And I talked a moment ago about the number of third parties and the amount of innovation that's happening. I think it's making banks have to perhaps work harder to deliver a good customer experience than they might have done in the past. If I think about a bank's mobile app or a website, actually, if you banked with different banks, a lot of them look the same. And there's lots of applications now that are just making money management a lot more intuitive, bringing in gamification, different kind of ways of presenting customers' financial position, and it's driving a lot more innovation, a lot more focus on user experience. So I think it is requiring banks to work a bit harder to do the same things really, really well. But I absolutely don't see this as being at the expense of banks and resulting in this mass disintermediation, which was one of the concerns. If anything, I actually think banks are some of the primary beneficiaries of this whole movement towards open banking. If you look at again, markets like the UK, a lot of the big banks have included new financial management tools and the ability to see your broader portfolio within their apps and within their websites. They're really leveraging open banking access to help those lending journeys that I talked about a moment ago. Chris, we were talking to one of the biggest banks in the UK last week, I think, and they said, yeah, the biggest third parties that call their APIs are the other big banks. So it's creating a competitive environment, but absolutely not at the expense of banks. I think what we're seeing is banks are using this as an opportunity to kind of upgrade and do a bit more in their existing digital channels, so they can help their customers see more of their portfolio and really try and get that customer primacy. So that bank app is the only place you need to go. But at the same time, they're using the potential to build partnerships with all of these other fintechs as a route to innovate more quickly in more creative ways and at a lower cost. Again, we were talking to one of the big
a very big global bank a couple of years ago, and they said historically it would have taken us a year and a half and multiple millions to introduce a new proposition in our mobile app. Now with open banking, we can partner up with one of these fintechs and get new propositions out much more quickly than we ever could on our own. So they're using it. I think that the banks, rather than being marginalized and cut out, I think they're using it, one, to do far more in their own channels, but two, to partner much more quickly, much more cheaply, and much more effectively to get more propositions out to their customers than they ever could have done on their own. So, yeah, I think that myth has proven to be incorrect, and banks are really starting to leverage the opportunity now. So, in essence, really, if we're talking about, I mean, clearly banks in Europe and other parts of the world where open banking is becoming established, they're aware of the opportunities and embracing it, and they're building teams that help them enable all these applications and connections to happen. But of course, there are going to be parts of the world in which banks, in particularly countries where there is no framework for open banking yet, who are vaguely aware of the potential opportunities in open banking. So is there a message out for them in terms of what is it they need to start thinking about even before they start building teams and operations that will enable open banking to happen in their countries? Well, if you look around the world, I mean, it's being driven in a number of markets by regulation. So the UK, Europe, Brazil, Mexico, Bahrain in the Middle East. But actually, in quite a few markets, it's happening in advance of regulation or being followed by a loose framework. So again, a lot of the markets in Asia Pacific, actually, it's driven more by market conditions first, with the regulators putting a sort of a loose structure around it, or a playbook around it. Again, the US, there's been this move from screen scraping, as Chris was talking about, more towards API-based access. So I think it's inevitable around the world, whether it's driven by regulation or market forces. It's just the way it plays out looks a little different. Where it's driven by regulation, as Chris was saying, you get much more of a drive towards standards and a common implementation approach, which is a really good thing. Whereas in some of the commercial markets, it's perhaps focused around a smaller number of use cases and on a bank by bank basis, but with much more of the commercial incentives at the heart of it. So yeah, I think it's inevitable whichever way it's driven. Yeah, I think I tend to agree. Okay, Chris, another one, and this is the one I've heard quite a lot as well, and it's to do with money and cost, and that it's actually quite costly to implement open banking. So what do you say about that? Yeah, I mean, I think it's no secret that the big banks in the UK have said this a few times, that it costs them an awful lot to deliver open banking, and it costs them a lot more than they thought. And I think there are a number of reasons for that. Firstly, they tried to build it all from scratch themselves. I think secondly, I think the standards were still being developed anyway. And so they were trying to build when the goalposts were still moving to some extent. But I think, ultimately big organizations, banks, for example, quite often find technology-driven change is an expensive thing. So I think this kind of, whilst it can be expensive, I think, what we've seen many of the banks doing is actually using it as a way to reinvest in their technology estate, to modernize some of their technology estate. So, it's not just about open banking, it's about modernizing the entire digital platform. And that's obviously a good thing because that offers benefits as well. But, first and foremost, I would say, what we have now is more mature standards that are more common across the world. And we've got specialist platforms like our own software platform Ozone. We built this to do all the hard work and take all the pain out of building open banking APIs, so it can just slot on top of a bank's existing
technology, and you know, platforms like Ozone significantly reduce the time and the cost and the pain and complexity of delivering open banking, or for that matter, open finance. So, you know, whilst it might have cost the big banks quite a lot initially, there isn't really certainly in my view, there isn't a valid reason why it should be an expensive or complex thing for banks moving forwards. Yeah. Okay. Yeah. I think you're right. I think it's always isn't it that famous curve where early adopters tend to sometimes come across the highest costs in technology, and as it becomes more common, then the cost base starts to drive down. However, though, even though the costs are coming down, another one of these myths we've all heard is that it's extremely difficult to make any money out of this. You know, turning out revenue, generating revenue. So, Hugh, I mean, where's the commercial upside? So I spent most of my career working in the big banks, and yeah, it's very hard to get anything done if you can't show a positive business case. Well, frankly, you either need a really positive business case, or there needs to be a real kind of regulatory mandate to do something. Now, I actually think some of the things we've talked about already give a hint to how a positive business case can be driven around open banking, and I think it really can. So actually, Chris's answer to the last question, I think it starts with do it in a cost efficient way. So spending an absolute fortune trying to build everything from scratch and reinvent the wheel is going to make it much harder to generate a return. The environment is more mature now. There are platforms like ours and that can help banks deliver this much more quickly, effectively, and at a lower cost. So banks can focus their resource on how do they actually then drive that positive return. And I think that comes in a couple of different ways. So one of the things we've talked about already is doing more for less. So historically, the product innovation cycle for a bank is long and expensive. But through exposing APIs and working with some of these new fintechs, whether these are PFM specialists, lending specialists, payment specialists, banks can plug on these partner propositions with far less cost than it previously took to get a new proposition to market. So far less cost, much quicker, and actually test things in the market more effectively, so they're not burning huge budgets on new proposition development. But it's also, again, delivering really good and high-performing APIs is a route for banks to get products out there in places that they might have struggled to in the past. So banks traditionally have distributed their products mostly through their own channels and their own brands, and they don't always appeal to every customer. If you just look at how Google distribute Google Maps through great APIs, Google Maps is now pervasive in so many other apps and propositions. And again, if banks deliver great APIs around lending, payments, identity, these sorts of things, they can get embedded in other places, marketplaces, commerce experiences, invoicing platforms that allow banks' lending products or onboarding to be in the right place when the customer needs it. So again, I think it can help banks get to more customers in more ways. But one of the other things I think we're about to see is premium APIs start to take hold. So banks doing more than just the regulatory requirements. So whether that's APIs like variable recurring payments, so banks can offer much better and more intelligent payment experiences that can get embedded in e-commerce checkouts, invoicing platforms, and banks can make those available on a more commercial basis, or onboarding tools using, banks have invested a huge amount in validating customers' identity, and customers trust banks and third parties trust banks. So actually helping customers onboard in a much more efficient way with validated identity information and attributes. There's a great use case there for customer, for bank, and for third party. And I think we'll see these things start to really scale as well. So I think through managing the cost of how it's done, using it to do things faster, better, cheaper, and get more products out there, and then creating new revenue streams, I think there's a potential for a very positive business case.
And I think also it's all about creativity, isn't it? This new world we're in is essentially all about being creative with new applications and ideas that enables financial services to offer services to those who have not had access to new ways of managing their money and other services. Fantastic. Well, unfortunately, we're running out of time, everybody. This has been a fantastic conversation with our two Mythbusters, Hugh and Chris from Ozone API. My name again is Nick Cabrera. My pleasure hosting this particular conversation, and very, very pleased to see Hugh and Chris tell us a bit about some of the most common myths they've also come across in their past. Gentlemen, thank you very much for your time. Thanks, Nick. Thank you very much, Nick. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! A Pix 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Future generations will never know about the unique relationship these two objects have. I'm sure many of us here know. Many industries have gone through transformation. Let's take a look at music. It started very simple, and then it transformed from public to social. Then came the cassette, which was the coolest thing. You could listen to your favorite music by yourself anywhere. And then it moved to a disc. The need of music was still there, but it evolved, and the technology also evolved to address that need. The cassette recorder and the discs disappeared. It was all wired on your phone. And then it went wireless. And now we have Spotify, an innovation driven by the belief that music is social. And music has become truly social. But guess what? It started as social too. Just that our context is different now and technology has enabled the experience.
So the need, the what is the same. People want to consume music socially, but the how has changed. It's important to focus on the how to drive digital transformation. In today's world, the how matters much more than the what. Products matter much less and consumer journeys matter much more. How that product is consumed matters much more. Let's take a look at the transportation industry. Towards the end of 19th century, a revolutionary new technology was introduced. And like the internet, it would eventually disrupt the economy and the culture. This was the horseless carriage. Unlike today's cars, this machine looked exactly the same as an actual horse carriage. It just did not require a horse. It was a big failure. Till an innovator placed a fake horse head on the front of his horseless carriage and called it a horsey, horseless carriage. And this worked for most. No matter how much efficient the new carriage was, people wanted to hold on to old ways. Getting people to adopt what we now think of as cars required a huge mindset shift. While there were many drawbacks, people were comfortable with horses. The fast-paced world that we live in today has many processes, business lines, and products that are like horseless carriage. We are aware of an alternative, but we aren't certain how to make the change ourselves. Imagine owning horses and barns and realizing they won't be used for transportation anymore. It's scary. A lot of people are scared of AI the same way today. Technology changes and transition can be difficult. We must see our business from an outside perspective. Seeing our business and products as our customers see and experience would help us drive transformation in today's digital world. Let's talk about the telecommunication industry. America's short-lived cell phone experiment did not lead to the widespread use of mobile phones. It was a niche product that appealed only to a small number of consumers in one city. In fact, Motorola's then director of research, Marty Cooper, who just 8 years earlier had made the world's first phone call by a cell phone, stated that cellular phones will absolutely not replace landline. Even if you project it beyond our lifetime, it will not be cheap enough. A customer can't ask for something they don't know is yet possible. For innovation to work, we have to understand that the customer is not always right. And that's because they simply do not have the necessary context to describe a better future. A customer can't ask for something they don't yet know is possible. Think about the most special person in your life, your mom. Remember the saying which was repeated to us all the time? Don't accept sweet from strangers, don't take a ride with strangers. Moms have been saying this for generations. Isn't it time to unlearn everything we have learned? We live in a strange world. We're sharing rides with strangers thanks to Uber. We're welcoming them into our spare rooms, Airbnb, dropping off our dogs at their houses. We are entrusting complete strangers with our most valuable possessions, our personal experiences and our very own lives. Imagine if Airbnb had done a research and asked customers, would you be okay to have strangers live at your home for money? So don't ask customers what they want. If we want some enhancements to an existing product, of course we can ask customers. But the old school traditional way of doing the research, asking customers what they want to design a new product, then spending years to build the product, and by the time you launch the product in the market, the consumers have moved on. We have to anticipate their needs and design products and solutions that would simplify their life or simply solve a problem. Exactly what a labs organization can do. It can actually show the prototype of any solution in 3 to 4 days to consumers, and we can see how they react to it. Innovate with your customers, but don't wait for them to tell you what to do. So how can we think of digital transformation in few practical steps? I love the quote by Wilford Peterson, see it big and keep it simple. We can argue that transformation of products to experiences is only possible if the back-end infrastructure supports it. Today, in most industries, including financial services, we have individual product silo systems with a lack of a single customer view. This word probably doesn't exist, but we need to move towards platformication. Banking as a service can be delivered through platform. These platforms are each managed individually and can be swapped in and out
when assembling different experiences. This modular platform-based technology setup is that enables the companies to accelerate and innovate. They can test, fail, learn, and scale quickly. Launch products to the market in weeks instead of months. With this kind of speed and flexibility, technology becomes a true game changer to drive innovation. Then we use the platforms to define consumer journeys. For example, in order to redefine an account opening experience, a journey, so that your online account opening isn't handled at back end by a person. It's leveraging the process for an account opening which is completely automated. Then you fund the platform. You look at what outcomes the platform can give, what consumer journeys can it redefine, and you unleash it. With that, you can really start practicing agility at scale. You don't need to transform your backend. You can work with fintechs that can sit in the middle of your backend and front-end channels. It can integrate those standalone systems, harmonize the data, orchestrate it, and generate consumer journeys and APIs and talk to your front-end channels. Most traditional organizations think that customers don't like to be bothered by offers, mails, SMS. Reality is that if well targeted to the individual at the right time, right place, and backed by a compelling experience, offers are very well received. Until recently, the standard practice was to define product experiences using pre-configured rules, leveraging user data and demographics. While this method was cutting edge 10 years ago, advances in cloud infrastructure, machine learning, AI have far surpassed what was possible in the past. We can determine consumer patterns in real time. Delivering real-time personalization at scale is a possibility now. The fact that people are constantly switching devices means it has never been harder to hold consumers' attention. So we have to be smart about it. Let me give you my example. When I was working in the US and had my first child, my life changed, as you can imagine. Instead of spending at fashion, dining out, going to cinemas, my most relaxed day, maybe once a month, would be Netflix. And I'm constantly forecasting an accurate supply of diapers with the right size. And every few days, I am shopping for the baby. And my bank offered me dining rewards. Dining was just not part of my lifestyle. I also bought the house the same year, and as soon as my mortgage was approved, I received a home furnishing offer on my credit card. That is so relevant, and I was delighted. So even though it wasn't truly digital transformational about it, it was relevant and it was personalized. Such a small step can have such a huge impact. BCG estimates that for every $100 billion in assets that a bank has, it can achieve as much as $300 million in revenue growth by personalizing consumer interactions. You can go a step further and also personalize the message and creative content like Netflix does. You may think it's so hard to do that because you have legacy systems which are expensive to change. Yes, it is expensive, but not if you partner with some amazing fintechs who are already offering personalization through a simple SDK and API integration. This is where the marriage between traditional institutions and fintechs can be a very compelling one. 10 years back, when I was running a cards business at a bank in Europe, I wanted to understand what are my customers saying. So every month I would listen to a sample of 50 to 100 calls and work with my team to fix the root cause of the broken processes or improve my products based on the customer feedback. Guess what? There were 100,000 calls, as there were a few million customers. It was never possible to understand what our customers are telling us. And now, with AI and chatbot servicing, we can listen to what each and every customer is saying to us. How powerful is that? Again, this can be done through multiple fintechs that provide bot services, end-to-end digital servicing. You don't have to change your core system. But most important is to design processes and products with the end result that you want to achieve. Don't automate service in a contact center to save costs. What was the end result of the original idea of the contact center? It was happy customers. So if you want happy customers, you would make sure they don't call your contact center. You would look at those chats and fix your broken processes. So the idea is not to design processes to keep contact center costs low and staff more productive. The end result you want is happy customer. So design processes for it. Digital transformation isn't about launching
always new fancy products and marketing campaigns only. It's very much about processes that exist today and rethinking them. So design processes for end results you want to achieve and not for protecting the history. When the horse cart was replaced by a car and now cars being replaced by Ubers, what has happened? The underlying need of transportation is the same since the horse carriage days, but the need evolved to a faster transportation, and then cars came. The need then evolved to faster transportation but no ownership, and Uber was born. So if the end result was to provide for faster transportation and no ownership, then we would design the right product. But if we design the process to protect the horse carriage, the car would never be there. As customer needs evolve, we use technology to deliver evolved services and products and ensure we always look at processes to deliver the end result. Another example is credit underwriting. This unit was not designed to promote manual decision making, but to efficiently decide who to grant credit to. So many fintechs today provide machine learning-based credit scoring solutions that use predictive algorithms that tell their client will pay back or not. Besides, they may use different machine learning methods, including natural language processing, for analyzing social media footprint. Even if a person who applies for a credit doesn't have a credit history, this solution can provide them with a score, analyzing the digital footprint like social media activity, geolocation, and search engine activity. So is it all about technology? I googled the word technology, and guess what? It comes from two Greek words. Techne means art and craft, and logos means word and speech. Driving digital transformation isn't about technology or science, but it's an art of driving agility and creativity, an art of leaders exercising humility and curiosity, asking why. There's no science behind it, and there's no formula for it. Paulo Coelho is my favorite author, and he drives home a key point about digital transformation in one of his short stories. A Zen Buddhist had a cat, which he loved very much. So during meditation classes, he kept the cat next to him. He passed away and his disciple took his place. As a tribute to his master's memory, he allowed the cat to attend this session. As people from other regions came, they saw the cat and told other people how the cat was meditating. The cat died and the students found another cat, as they believed the cat was responsible for the meditation they were able to achieve. A generation passed and people wrote about the importance of cat in meditation. Until a master appeared who was allergic to animal hair and asked, "Why is the cat there?" And he removed the cat. And professors started writing about a new theory, power of meditation without a cat. Another century passed by and the cat theories disappeared. People were tired of feeding the cats and started eliminating them. Guess what? It took 2,000 years to change, as no one asked, why is the cat there? If we have to drive digital transformation in today's time, we have to challenge a status quo. We have to ask, why does this product exist? Why is this process there? Your ideas may be considered crazy by those who think the cat should always be there because the cat has always been there. Thank you very much. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets
to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. A RTM é o principal hub integrador do mercado financeiro, oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em ambiente de nuvem privada. Responde pela estrutura de gerenciamento da RSFN, uma das redes do sistema de pagamentos brasileiro. Empresa da Ambima e da B3, está presente em quase todo o território nacional, conectando mais de 600 instituições a provedores de informações e serviços. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/OBW. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. This is a journey.
Business performance é gerar valor. Para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas, antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! A Pix 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. O Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up.
if we're going to be talking about open banking, and if we're going to be talking about customer centricity and user journey, a word that we talk about a lot, but rarely embodied, I would say, in the way a company grows. Well, Simple has been the opposite of that, and a maverick in the very beginning, and a Canadian fintech startup that has gone global. So Paul, I know your journey didn't start here. You've been in the SaaS world for a really long time. If I bring you back on memory lane, when was the first time you kind of realized that there was a massive opportunity in the change that technology was making around finance? Well, you know, I started, as you mentioned, Bianca, in the early days of software as a service, I think back in 2000. So that's where I first fell in love with helping clients in their journey using products and technology. And I think the thing that was interesting about cloud was it created this pervasive accountability between the company and the client. You actually had to make sure they were successful and they got their outcomes, otherwise they would just leave. And so that really was, for the next 20 years, is where I spent my life trying to help clients use software and technology and make sure they're successful. And when COVID hit, I had an opportunity to take a little break, and I ended up connecting with the CEO of Wealthsimple, Mike Katchen, who's someone who I've known for several years. And he said to me, you know, we're trying to do something. The nice thing about the Toronto ecosystem scene, right, is kind of like, I tell that to fintech founders, you usually know each other, which is how we know each other. Absolutely. That's exactly true. And not just in Toronto, but the ecosystem in general, I think around the world is very small. But I really loved the mission that they were trying to achieve, which is to provide financial freedom for everyone, provide access, democratize access to some of these financial products that traditionally have been only accessible by the sophisticated or the wealthy. I really love that mission, and I love the team. And we both thought there was a lot of interesting carryover from my work and client experience in the B2B world to the B2B fintech world. And that's when I joined late last year. You've been on a rocket ride, which is crazy. You guys have just gotten a recent announcement of some serious investing, making records around the Canadian fintech scene, which makes me just even more proud and excited to say I know you guys, but actually to show the opportunity at hand. We know the Canadian banking sector perhaps has not evolved as fast as some of the places like Brazil and certainly like the UK. What has it been like for you being in Wealthsimple, looking at opportunities? You guys started with the mission of, I love it, making people be financially free and have access to things that were traditionally for wealthy, which I think is at the core of what a lot of this legislation around open banking is how do we remember, all of you, that this is for people, for the human. When you look, you talked about your story about starting in the B2B space and bringing that on. What are some of maybe the principles or the way you think about this, that you've seen that portability of that knowledge and that creation of value? Well, I think at the heart of it, this becoming more accessible and also simplifying allows the mass population to adopt things and not be scared of like getting involved in wealth management or trading early. And I think a lot, I mean, and you know this, like the Canadian banking scene is very sort of set in its ways. You know, 89% of the market share is owned by the big five banks. The infrastructure is really challenging to get integrated into, and it's really hard to get a banking license. And so there's a lot of historical kind of, I guess, I'd call it innovation slowdown naturally built into the system. And so what's interesting about Wealthsimple is that I think we now have about 58% brand awareness, which is very rare for a fintech in Canada, because most people still just traditionally trust the banks. And so that gives us an opportunity to have a stronger voice in the discussion, both with the larger players, but also with regulators on like, how do we start improving the experience for clients across Canada? And I think I was in a conversation with the bank the other day, and I think in trying to improve our relationship and how we integrate, we use, for example, Flinks and Plaid today for some of the access to bank linking. And I think what's not known is that although we do have a lot of money that transfers out from banks to Wealthsimple,
there's a large tens of millions of dollars moves back on a regular basis as well. And so really this idea that it's a win-win if we can support an infrastructure that allows people to control their money, control their data in a consumer-facing way. And I think that we're just starting the cusp of that sort of conversation, I think, in Canada. I couldn't agree more. And I'm glad that the conversation is starting. Some of the people being part of Open Banking Week here are talking about sort of what is the initiative in Canada and putting some context for the viewers out there. But when you think about that change in experience and that change in priority, I think you mentioned it around the context of it's not just one, congratulations, by the way, again, 58% market share. That's pretty impressive. And I think it goes brand awareness. Brand awareness. Yeah. Okay, 58% of brand awareness. That's pretty impressive in the sense that most people don't know what fintech is. There's still that world that we live in that people are just or don't really understand what the power of it resides. When you look at that success, what are some of the things that you thought that you think were taken into consideration to build a customer-centric offering, brand, service? What are some of the aspects that you consider are contributing to that awareness shift? I think there's a couple things, and having been newer, I have to say that much of the hard work was done by the founding team here, Wealthsimple, and the people. No, I am standing on the shoulders of giants for sure. I think there's an opportunity because they're newer. 2014, they could build this financial product and platform with the sort of ground up, with nothing incumbent them or holding them back from providing an experience that truly is what modern banking should be all about. And so this idea of both focusing on the client and a relentless focus on simplicity, I think has been the primary drivers of how they've gotten so many people to start with sort of digital banking, digital trading, and investments. I also think they've taken a very friendly approach in the brand. And they probably invested in that way earlier than most would think to really get that trust level with clients that, it's hard to get because it's your money. It's really personal. And so I think that focus has probably been a little controversial compared to some other fintechs who focus on the technology and the value, but they actually did as much on the brand, reputation, and friendliness and simplicity of the product as other things. I think that's really made them successful, or made us successful, I should say now. I can edit that. You can say made us successful. It's all good. Yeah. When I look at when I look at those as ingredients, like certainly to me, a bit biased, but it reinforces a belief that I have that there's an emphasis around the technology terms. And we even experienced this. You and I have both worked with banks before in our previous lives, and you still do now, and so do I. But there's a lot of tech talk and not a lot of really deep understanding. When you look at that journey to bring the consumer to understand what you're offering and why you're fundamentally unique and why they should trust you, because we are in a business of kind of actually hopefully bringing transparency and trust into the system again. What are some of the tactics or some of the emphasis that you and your role now are thinking about that are required to bring the customer from that 58 to 100, or from really changing that perception of this is what my wealth assistant or my bank has the role to do? Like what are some of the tools you're looking at in your current role to get that next level of growth and change? It's really interesting. And so this is probably something that's always, financial literacy and understanding and education awareness is like a huge part of what we care about. And there's a lot of internal discussion on like, yes, we've invested in content. Yes, we've invested in learning. Yes, we have humans. We have actual humans here at Wealthsimple. We have portfolio managers who actually can give advice and actually help that way as well. But more and more, we're also thinking, like, I'll give you an example. I think and this is public knowledge. I think in January, we onboarded 40% of all the new discount trading clients in Canada in 1 month. Like the 40% of everyone who signed on and came to Wealthsimple, and many of them, the majority of them, were new to trading. And you could argue that, that we don't provide any advice on that part of our platform, but you could argue that process and then getting exposed to trading for the first time is maybe the best financial education they could get comparatively to watching a video or reading an article. And we obviously want to make sure that they're being mindful and being
smart about how they use their money. But maybe providing that product access is actually one of the best way to distribute that knowledge than ever before. Another example is like, and this is something that again I think is set deep in like the Wealthsimple mantra, is that today over 90,000 clients today have an account with our invest product or wealth management product, and they wouldn't qualify at other robos or bank or wealth management firms in Canada because they don't have enough assets. And so again, letting them start really early in that journey, even if they only have $10 or $20, starts that process for financial literacy and ultimately which helps them get to financial freedom, I think. Yeah, and that's a big sort of, you're looking at the market in a long-term approach, which I think goes along the lines of what you refer to about, yes, we're fintech, yes, we're growing like crazy, but there is money and enough abundance in the ecosystem that is not only that you're migrating and onboarding all these clients, but they eventually go back to certain other parts of the ecosystem. When you look at that trust building and that non-so-binary relationship of a fintech and the banking sector, and the future of the banking sector being like, I'm a competitor or I'm actually a partner, how do you navigate that when a lot of banks and a lot of the narrative around finance is still about my customer? How does Wealthsimple think about that in the context of a world that is just getting more and more connected? I think that it's really important as we think about the sort of the future experience that, you know, we take a very transparent approach to providing both access to information and also how we run our business. And I think that ultimately what we believe is that we need to earn our clients' business in any one of our product lines based on value and outcomes they receive. And to your point, it's not as much of like we've captured your data, therefore we have you captive. It's we feel like every day we have to earn that business back. And it's okay if some of the business moves away, goes back to another bank, another option for a while. Our job is to figure out, well, how do we continue to provide more value to get them back? And so I think that approach allows for a very, both a very beneficial environment for the clients, a more competitive environment. And hopefully we'll see that banks start to realize that that is actually ultimately the way the market needs to move to if they're going to continue to stay competitive. And I think that's what's going to happen in Canada. Yeah, I think this is what open banking is paving the way from a regulatory framework to allow us to do. But when we kind of think about it, it's not a surprise, at least not to people that live and breathe this space, that consumers don't wake up in the morning and go, oh, my bank. They wake up thinking about their experiences. They wake up thinking about the things that they're now able to do that they weren't able to do because of perhaps the bank, perhaps a fintech, or a big technology company. You lead up the team of Invest. And one of the things you just mentioned to me that stuck with me that I want to maybe dig on is around changing the barrier of entry, which I think it's something connected to our open banking conversation. A lot of the promise around this is uncovering niche markets and including people that are previously not active in whatever form of financial life, whether it's investment or whether it's having right credit management tools. How are you doing that at Invest? And what allows you from a technology perspective, perhaps, to be able to give these kinds of services to people that, if I didn't understand wrong, wouldn't qualify otherwise? I think there's two things, and also give a very specific example of something that I'm proud of we're doing that I think is not so much just us, but what technology allows you to do, right? I think this is where the tech piece enables an onboarding process, a KYC process, even to some extent, some level of suitability, so that you can take a certain amount of money and put it in the right risk portfolio for a client based on their goals, right? And I think not having to have a human talk to every single person every step of the way allows us to serve people who don't have a certain amount of assets. And so the technology is giving us that advantage and providing that access, and then the client can get the advantage of starting early. One thing that we recently and launched is our Wealthsimple Foundation. I mean, it's been out for a while, but we've relaunched it because here's a great example of access. Like today, there's this program called the Canada Learning Bond. So it is anywhere between $500 and $2,000 can be given per child to help with post-secondary education. You don't actually have to contribute to your RESP at all. Like it's not well known,
It's not a matching program. It's actually just you get it if you qualify for certain criteria. There is $2 billion of undistributed bonds in Canada. Imagine how many kids that could help with their education. And so we're starting a program to use our fees from our RESP. And I don't want this to sound like a promo, like I'm just more about giving access, like to drive that bond money into children's education so they can become more financially aware, they can build better lives for themselves. And ultimately, that's what we want to try and achieve. And I think open banking plays into that, because we don't know who those families are today. Like, we have to market and say, hey, did you know this is around? But it'd be great if we could understand that as a financial services group and figure these are the families we need to help with this $2 billion that's sitting in a war chest somewhere. That would be great. Totally, which is like crazy idea. That's my love for technologies around where it hits humanity. It hits the real consequence and impact. And you see that this, yeah, it is possible. The cost of acquisition is lower. The opportunity to service is higher. There's real-time settlement. They'll actually get the funds. All these promises around the idea of the infrastructure being ready and able, which I think fintechs have obviously been digitally nascent for the most part, and have an opportunity to be that nimble. That's super interesting in your foundation. Congratulations again. That's super cool. We'll have to go back to that on without being on camera, because I want to know. I want to get involved. Thanks. Yeah, that's what people need to do. If I switch gears, a lot of the conversation around user experience, digitizing the user experience, what's the future of user experience, is seamless, a lot of buzzwords thrown around. What's a bit of your professional view when you look at how do you compete in this world when, I don't know, you have to pretty much connect to anything and it has to be seamless. You have to look at things like conversational banking. Where are you looking at, Paul, when you're trying to transform the future of the client from Invest or Wealthsimple? There's a couple things I'd say. One is that, and you would know this as well, that the expectations of the consumer today on the user experience are higher than ever before, right? Whether you call it consumerization of the enterprise or all these modern day social applications, there's been this real pressure to not just have an experience that works, but experience that delights in a very short time frame. And so I think from ground up, we've built a team here, both focused on user research, on product-led strategies that said that we had no option. We have to be able to capture that interest right away to start gaining traction. And so it's kind of part of the ethos of our product engineering and design teams to take that approach. I think the part that actually is the hard work that maybe isn't shown is that to create a simple experience, you have to spend a lot of time in the financial service industry here in Canada building the infrastructure to support things like money movement and identity and all the things that, to actually simplify is where the bulk of the work is. And without that sort of below level focus, you really can't provide that really delightful experience. And I think that's been the secret sauce here at Wealthsimple. When you look at these technologies that you're continuously evaluating to kind of keep track of the fact that people are not comparing you, as we said, to the latest banking experience, they're comparing you, whether subconsciously or not, to any of the experiences digitally that they had. What are you looking at to continue to innovate? Tell us a little bit more about your role there and how you're building a team to look at this. Obviously, I'm assuming there's a huge component around integration of data and learning from the insights, but perhaps tell us a little bit more about what you're working on. I think one of the reasons that I was brought on board in November was to bring together the entire client experience organization, which is actually 3 different teams, into sort of one cohesive view of the client journey. And of course, the first thing I did was when I came in, I said, it's not just that, it's everything the client sees, from the very first advertisement they saw to the product, to the people they talk to. And so the first thing is that we wanted to try and take an approach that says we need a leader who's in charge of understanding these different aspects. And then one of our core themes this year is fast feedback loops to the organization. For a company our size, it's incredible actually how fast this engineering team can move to improve things for the client and make their experience better. And we actually have a dedicated team that drives a lot of that feedback and role to, it's actually something similar to a role that Shopify
had called product specialist. So this person sits within my organization, but is a partner to the product and engineering groups, and really spends a lot of time driving that feedback, making sure that the client is represented at the right points through the product lifecycle. And it's something that we're lucky to have because we can have a team that can afford to have these extra people in CX. But I think it's been a big difference for us in making the experience better. When you look at that kind of talent, that's fundamentally breaking a bit of how a lot of traditional, at least financial services products, would be measuring the client experience. A lot of measurements today still revolve around NPS scores being built and measured, and not particularly to a product set or to an experience of a journey, but to the overall brand. How are you thinking that this open, connected future is going to impact how you have that pulse on, is my client effectively thinking I'm valuable today? How do you kind of spot and look at these trends and patterns? What are you thinking for the future on this topic? I mean, that's such a great question, because I think you're right. Traditionally, the metrics to gauge client sat are either surveys or they're very what I call internal focus metrics. And like, I'll give you a great example. Like connected to usually internal KPIs. Yeah. Which is like, is that the market or is that your internal scorecard? We gotta match that. Yeah, and I think you are right that is shifting. I mean, a great example is that in an era where we can share data more openly and we understand the customer outcomes better, withdrawing from our invest product may be actually an incredible outcome milestone. Like maybe that money is being used to purchase a house, and we actually were successful rather than thought of as a negative financial event for us. It is actually a very positive event where we've helped that person save over 10 years towards their first home. And so I think the lens of the customer outcome is what I'd love to see come more into our metric view. And again, in an open banking world, we'll be able to see more of those potential financial outcomes be positive versus the sort of internal negative view that we may have today on what we can see. And I hope more of these conversations happen and take place on people understanding that importance of what value will the client attribute to you or trust you with if what he's getting is another offer of, why are you not investing? And you're like, I just bought my home. The example you said that is so simple of celebrating. And I think I've seen enough bank slogans in my time to say that they celebrate people's life's experiences and moments, but oftentimes the product teams or the silos of the bank are motivated and structured around the measurement of client wallet share and looking at journey on channels. What do you think is the biggest opportunity for people out there thinking about how to be more like a fintech, perhaps, and more customer-centric? Does it start there? Like, where did your journey start? Even though a lot of the foundation was laid out before you got there, and it was technology and data-driven, probably from its inception. What perhaps are some of people out there thinking, oh God, we gotta step up the game. User journey is not that great. We don't get surveys back on our NPS score. Where did they start in your role? Well, I think that's where the B2B part of my experience at, building product companies in two sort of emerging markets are sort of been brought into the financial services world. Because in the B2B world, if you don't focus on client outcomes, like what they expect they are going to get by using your product or service, and drive to that very hard as the real end goal for the metric you care about, then you aren't successful. And so if you almost like were to come in the financial services world, I'm treating it almost like an emerging market, even though in many cases we are replacing things that already exist. And when you take that approach of saying, okay, this is an emerging market, people haven't used technology this way to do banking, then that outcome focus view is really important, right? And in some cases, we have some products where maybe there may be new use cases that you can't do to bank just because of the lack of technology or integration. And so we need to be mindful of that. And that's where those new pockets of value can be. So I think it's really taking that outcome view mindset I had in building markets in the B2B world that's really helped us be more successful, at least in my short tenure here in the B2C world. Well, I'm sure there will be even more learnings that you'll bring to this team. When you look at the skills required to build, a bulletproof future of customer experience
team, what are some of the skills or the technologies or the behaviors that you're looking for to transform from within and kind of keep that pulse on what matters to the client? I mean, obviously, you would first say a focus on clients. Like we hire a lot of people maybe who don't have financial services backgrounds, but have retail experience, for example. So that ability to really empathize with the client, understand their needs. I think for me, the hardest part at my level in an organization that's growing this fast is the balance between short-term sort of tactical must-do things versus the cycle to make sure we're improving things for the longer term. And what I call focusing on important, non-urgent things. And I think that skill in the client world, everything's always urgent, but it's not always important. And so it's like, how do you like dice out the things that are important but non-urgent and make sure those things get done? And we're lucky in that we actually have an operations team that's dedicated to CX. So yeah, it's 100% dedicated to CX and can help me work on those important non-urgent things to allow us to continue to scale at the pace that we're growing and serve the clients where we need to. So there is a tip for the people out there listening on organizational structure, and maybe some people watching out there will be coming to their CEOs being, I need an operations team to grow fast and care about the client. Hopefully my CFO isn't. The FTs. I was saying, hopefully my CFO isn't listening. I don't know if she knows how big that team is right now, but it's really been really helpful to have that team, because as you know, like if you don't have them, then you're always just focusing on the tactical client urgent demands of today, which is important, but doesn't help you move forward. I'm going to ask you a bit of a perhaps glass half full question in terms of what are some of the challenges on this journey? Like perhaps to us is obvious, the customer is what matters. Finance is there to technically make people's lives better. If we go back to the reason for banking back in the day, some shady pasts, but overall has helped build the arts, build societies, finance interesting things, science. When you look at the role of a finance institution in somebody's life, and you kind of look at this, what are some of the challenges that today you're facing on getting there? Are there any regulatory constraints that are not moving at the speed of the market or the need of the client? I mean, I think regulation and compliance is super important and actually protects the consumer in many ways. And we work really well with our governing bodies. I do think that maybe I'll explain what we're seeing happening in the landscape is that, today you have kind of like a do your DIY investor over here. Maybe they're using our trading platform. We provide no advice. And then you have our, discretionary manager client where we manage all their investments and invest, and we do suitability and all the things we need to do to make sure that their risk is appropriate to their needs. But I'm beginning to see a client in the middle who kind of wants a hybrid. They want to choose some of their own ETFs, for example, but they don't want to do rebalancing and they don't want to auto deposit into the right asset allocation every month. And so, but they still want a lot of choice. And so today, I think we're kind of stuck. We're not sure, like, is there a regulatory body that actually manages that type of investor? Because if it's invest, we have to do civility, but if it's in trade, we can't give them advice. So I think that's an interesting scenario where we may need to see an evolution of a new type of investor who's more savvy, but doesn't want to do everything themselves. I think that evolution is like coming at full speed. So it's interesting to hear, even on the more traditional ways that investors are qualified. But when you look at the digital asset space and digital bank currencies and other things, how will you even regulate if I really want my NFT in my wallet and this is considered that I'm saving? How will I make sure that this digitized asset is there on my wealth in my future if it's part of my sort of freedom path? I think that there's a lot of work still to be done, which is part of why we come together and have these discussions and bring people across the world around Open Banking Week to give perspectives and say, hey, let's talk about this in a more global level, as we are global digital citizens, I think, in the future. Absolutely. Absolutely. Paul, is there anything that you want to leave us with in terms of thoughts or any questions that you wanted to cover that I haven't? We've covered a lot of the questions on both the sheets, but in a different way.
Well, I would just say this, like, I'm super excited about what you are helping run with the Open Banking Conference, because truly, if you think about, especially Canada, who, we have international banks out of Canada, but really, if you take a look at the global scene and what you're bringing together, all these constituents to have this conversation, it truly becomes so clear that we have to adopt and move to an open banking infrastructure. And for me, that's what gets really exciting. And I know we have a lot of plans to be more than just Canada as well. So looking forward to seeing the conference and seeing all the great discussions that are happening there. Thank you for that desire and that wish and manifestation. I think that's the whole ethos of this organization is, how do we have the humility to learn from each other and move this thing in a faster pace, in a secure manner, not make mistakes, hopefully deal with identity if I have anything to do with it, and make people, as you said, free to be people, to be creative, to be open, and to create value to hopefully a society that we can all be proud of having been a part. Paul, I really appreciate your time. I wish, well, simple, honestly, a crazy ride, even bigger than it is now, because I think I don't want to read another news that says, can Canada have fintech giants? Canada does. So for anybody out there, go check out Wealthsimple. We'll leave Paul's comments and handles if you're interested in hearing more. And I cannot wait to welcome you guys in Latin America when the time is right. Hello, I am Mariana, and I am thrilled to be here sharing with you my knowledge, my experience in these open banking initiatives. And first of all, to thank the organizers for having me here. This is a real honor. So I think that in order to understand the potential of open banking, we first need to understand where it comes from, how it emerged. So I'm going to share with you a few slides. Okay, so open banking is not a random idea that someone came up with and said, we need to start sharing information. In the UK, back in 2014, the authorities ordered a study with regards to the status of competition in the banking sector, which, by the way, was at a very standstill point back then. And then it was published a Fingleton report, which concluded that more access to information had the potential to increase competition. Then in 2015, the Treasury ordered the establishment of the Open Banking Standards Working Group to explore how how data could help consumers in their day-to-day financial transactions, such as paying and lending and borrowing and investing and saving and so on. Then in 2017, the Competition Markets Authority ordered the 9 largest banks in the UK to implement open banking, which is the use of standardized APIs for sharing data related to financial products and consumers' transactions with their previous consent, and to share this with third parties, whether they are fintechs or technology developers, other corporations, etc. Then in 2018, it is the official launching of open banking in the UK. And at the same time, in the European Union, the second Payment Services Directive comes into force, which also mandates payment services providers, not only banks, to share information with third parties. Both schemes, the UK's and the EU schemes, have their differences. We will see a little bit later.
And what happens in this side of the world? Well, in Mexico, it is enacted the fintech law, and it enables open finance. We'll see why open finance. So what happened in 2020 in Latin America? In Mexico, two financial authorities, the Banking and Securities National Commission and the Central Bank, issued their first rules for open banking. And in Brazil, the Central Bank publishes their open banking regulation. So is this the first time that this data sharing practice happens? And the answer is no. This data sharing practice has taken place for years. The most common practice is known as screen scraping, and this is a programming technique for extracting data from a website or a document in text, which implies that the consumer has to share their banking credentials with a third party so that their third party can have access to their banking platform to extract the information. So regulators around the world consider this to be a very risky practice, and they consider that APIs are a much more secure way to perform this activity. But what are APIs? Well, the Fingleton report recommended that banks use standard APIs to share information with third-party developers. Now, APIs is the acronym for Application Programming Interfaces, which are communication protocols or a set of rules that enable two different systems to talk to each other. So, also the Fingleton report recommended the use of common standards that are basically technical standards that include data, architecture, security, and authentication standards, as well as consent and revoke mechanisms. Now, when we talk about data, this is an important point because data, the type of data that is shared with third parties around the world differs from one place to another. But we can mainly talk about three categories, which is open, aggregated, and transactional data. The first one, open data, is non-confidential information that is related to a product or service of a financial institution. So here we can mention, for example, a product is the credit card and all the features of that credit card. Or a service is the ATM, so we would talk about the locations of the ATMs, the services that are offered in the ATMs, the commissions that are charged in the ATMs. So that's the sort of information that it's encompassed in open data. Aggregated data relates more to statistical information related to our products. So here we can use as an example the amount of credit that is being granted in a certain region of a country. All right, and finally, the transactional data. That information is related to the use of a product or service of a customer. It always has to be shared with the previous consent of the customer. And here we can use as an example the account balances of a product of a customer, or the history of transactions of an account in an account. Now, open banking has been already implemented in different countries, and the approaches for implementation differ. During our study, we have identified so far 3 different approaches for implementation or for data sharing practices. The first approach is a mandatory approach, which means that an authority mandates an obligation to a certain type of institutions, right? So that is the case of the UK, of the EU, Australia, Mexico, and Brazil. So in all cases, an authority mandates financial institutions to share information. However, the scope of institutions that are mandated or are obliged to comply with open banking is different, where
While in the UK, Australia, and Brazil, this mandate applies for banks, in the EU, for example, it not only applies for banks, but for payment services providers. And in Mexico, actually, we refer to open finance, not open banking, because basically all financial services providers will be obliged to comply with open banking rules. Obviously, in every place, in every country, this is a big initiative. This is a very large initiative that has to be to be careful in many aspects. So in every case, we see that is being implemented in phases, not all at once. The second approach is a more facilitative approach where authorities contribute to facilitate adoption, but however, adoption is voluntary, right? So, for example, this is the case of Hong Kong, which has already issued guidance for banks to develop and implement data sharing standards. And Singapore has the monetary authority, along with the banking association, they published an API playbook, which contains over 400 API standards with different functionalities, and that can be adopted by financial institutions. And lastly, there is this market approach where there is no authority intervention. I mean, this is the case of the United States, where data sharing applies. Basically, it is implemented by setting bilateral agreements between parties. There is no obligation, there are no standards. However, in this market, for example, we have seen that there are important efforts, industry efforts, to start generating a standard. And because obviously they have realized that standardization brings market efficiency and it eases adoption. So I think we will start seeing more standards in this country. So talking about the benefits, well, as we said, this emerged this emergence of open banking was driven by the lack of competition. Well, it's not really the lack, but a slow competition in the market. So this has the potential to obviously trigger new business models and to generate more personalization in products and services. And we all know now that due to the pandemic, we as consumers require more and more personalization. And this initiative has obviously that potential. Also, there will be a lot more information out there that will allow institutions to get to know better their customers, so that we will see an enhancement of fraud prevention and KYC processes. And also, while the user is the owner of their information, this is very important because we're seeing in for example, in Australia, that open banking is just one part of a larger initiative that has to do with the consumer data right, that states that the consumers own their data, not only in banking, but in other sectors such as telcos and energy. So consumers will have the right to share their information with the providers in different sectors of the economy that they believe that will
offer them valuable solutions, right? So this is something new that is emerging and that is being widespread in the world. The idea that the users are the owners of the information. So as well as there are benefits, the challenges that we have identified basically are, well, technically, data provider institutions will have to make efforts to centralize information, which is widespread across their legacy systems. So yes, this is a common challenge that will have to be faced by institutions. Also, institutions must have the appropriate technical skill staff, right? So we're talking about here technology, APIs, data sets, connections, integrations. So yes, it will have to be important. It is important to have the right skill staff. Well, delays due to bureaucratic authorization processes, yeah. I mean, for open banking to achieve its potential, especially large institutions will have to speed up their authorization processes because this is evolving fast, and then they have to adapt to this new fast pace. This one, managers will need to change their mindset. I think this is the most important challenge. This is the biggest challenge because institutions are used to handle information as if it was theirs. And yes, they are the custodians of the information, and they have to be very thorough in taking care of the information, but they have to understand that the customers are the owners of that information, and they will decide who they want to give this information to, and the institutions will need to have in place the tools and the secure processes to share the information ordered by the customers. All right. So so there will have to be an important change in the mindset of the top management in the financial institutions. Also, on the consumer side, also the adoption will be a challenge because consumers, we as consumers are used to, take care of our information, who we give it to. We have to be very thorough with our privacy and all that. And this initiative comes to change these old habits that we have. And that is why the institutions need to give this peace of mind to consumers that the secure processes will be in place for them to be able to share information and have access to these new solutions that have the potential to bring them real benefits. Now, in 2019, the Bank for International Settlements published this report on open banking and application programming interfaces. And the summary observations I want to show you and I want to share with you. So, although there are different approaches to open banking, implementations are still in early stages, and it is not yet clear that open banking will detonate customer adoption and product development. Well, again, this was, and that is why I highlight in red, this was published in 2019. We are now in 2021. And I think that if we look into the UK case, I think this is not quite precise now because the UK has seen a tremendous success in their implementation. And for example, to give you some figures, in 2018, when the open banking was launched officially, they had around
700,000 API calls per month when they is initiated. And now in 2021, they have approximately 3 million API calls per month. So that can give us an idea that how successful this has been. And this success has led the authorities in the UK to see how they will broaden this initiative and how will they bring this initiative to other sectors of the economy, as it occurs in Australia, as mentioned before. So I think the adoption of customer this challenge of adoption has also been that it has not been it's been seen that it's not quite difficult, because there is the thought also that customers will share their information to the extent the benefit they will receive from the third party, right? And we can see that also. I mean, think of you. We all the time see new services that are offered to us in the internet, and like, for example, entertainment, food delivery, all that new solutions that are making our lives easier, right? So we are not very, very concerned about sharing our information, but we are more concerned about what is the benefit that I will get from those new solutions. All right. So data privacy laws lay the foundation that customers own their data and have the right to control it. Yes, it is important to have data privacy frameworks in place, because data has to be protected, and consumers need to have very clearly what they are sharing, to whom they are sharing, and why they are sharing. All right. So data privacy laws frameworks need to be in place. Open banking brings opportunities and benefits, but also challenges and risks, as we already saw before, especially because of the growing connectivity between the parties. Yeah, that's right. I mean, financial sectors have already been very, very safeguarded systems, and open banking implies the introduction of new players to the system, and therefore more connectivity. So these are risks that will need to be mitigated. Traditional institutions have the challenge of adapting to new business models, facing greater competition that can be reflected in declining revenues. Yeah, I mean, and I see in the banking sector in Mexico, there is a lot of action of banks, a lot of interest in knowing, in researching what are the new technologies, what are the new type of companies that are emerging, and how they can adapt, and how they can incorporate these new business models and these new technologies within their offer, right? So yes, traditional institutions need to wide open their eyes to see what is emerging and how they are going to evolve in these new trends. Third-party supervision will be challenging. Yes, this is also important. This is new for everyone, not only for institutions. This is only new for supervisors, so they will also have the challenge to first issue balanced regulations for not to stifle innovation, and also to have the right supervisory systems to ensure to have a safeguarded ecosystem.
Assignment of responsibilities in the event of financial loss, incorrect data exchange or data loss. Yes, the new players, the new third parties that will be incorporated into the system will have the challenge, will be responsible as well of handling this information and providing these new services. What is being seen, for example, in many jurisdictions, is that these third parties, apart from having to comply with certain rules, they will have to come, for example, with insurance, right? Responsibility insurances that that will have to give that assurance to the customers that if something goes wrong, they will be compensated. Lack of common standards inhibits interoperability, and the development and maintenance of APIs requires specialization, as we mentioned before. And yes, for interoperability, definitely standards are the best way to achieve it. And lastly, traditional banking is evolving into open banking. And yes, this is, we can see that in a very, very few years, lots of countries have already made advances in their move towards open banking. And there is this platformable report, which reports that in the last semester, they identified 62 countries already making some kind of action with regards to open banking and data sharing, whether research or implementing or some kind of action. So yes, definitely traditional banking is evolving to this initiative. So now that I have mentioned platformable, yes, some numbers according to the report, and here I leave you the source. There are 62 countries where open banking regulations have been introduced or are under discussion and in different implementation stages. So globally, 74% of bank platforms are using the Open API specification standard to describe their APIs, which is facilitating rapid adoption by third parties. All right, so we can see 74% of bank platforms are already using API specifications. All right, so that can give us an idea of how fast the adoption will occur. Also, 720 banking platforms that make APIs available, they have published 3,400 open banking APIs, which represents an annual growth rate of 367%. Quick growth. This one is interesting. It caught my attention. It seems that in Europe, the larger banks are offering more diverse API products, while smaller banks are simply meeting PSD2 requirements. If this continues, larger banks will win the fintech partners, driving the smaller banks even smaller. This is important because not only large banks have to comply with this, and not only large banks need to see this as a threat, but all size of institutions need to understand that they have to move towards that. Sometimes smaller institutions, they may have not the budgets that large institutions do and the capabilities and all that, but
there are already in the market companies that are being introduced that are offering their services to address the problems that small companies may face. So all kinds of institutions, all sizes, need to take this seriously and understand that the institution that does nothing about this will surely be left behind. All right, so as final thoughts, I want to tell you that regulation and standardization are recommended. The potential value of open banking will have gradual growth, and also just to let you know that it shouldn't be seen only as a compliance initiative. Open banking has to be seen beyond compliance, right, to achieve its potential. The best user experience will influence consumers, and open banking has all the potential to provide better experiences. The potential of open banking will be reached when thought beyond regulatory compliance, as mentioned, and collaboration is an essential factor for open banking to be developed. As mentioned before, this is a huge initiative. It has to be safeguarded. It has to be well implemented, and all the parties, whether in the public sector and private sector, need to cooperate to create robust and safe environments. And well, from my part, it's all. I hope I have been clear, and I am open to receive questions, and I'll try to answer you as fast as possible. And well, Brazil, I wish you the best of success in your open banking journey. You are working hard, and I'm sure you will have fantastic results. Thank you very much. Take care. Bye. Obrigado a todo mundo que está participando desse evento hoje. Está sendo muito interessante. Continuem acompanhando aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, porque ainda tem muito conteúdo legal pela frente. Olha, e se você quiser receber mais informações das palestras, outros conteúdos que várias pessoas estão disponibilizando, você precisa estar inscrito no Simpla. Então, acesse o nosso site, openbankingweek.com, http://openbankingweek.com, e aí se inscreve ali no Simpla, que a gente depois vai mandar mais material para você, tá bom? Então, aproveite esse intervalo, vai lá tomar uma água, que a gente volta daqui a pouquinho. Um grande abraço e até mais. Fala galera do Open Banking Week, aqui quem fala é o Gabriel Tosato, personal trainer. Eu vim aqui ajudar vocês com alguns exercícios para aliviar um pouco essa tensão e aproveitar melhor o evento. Então galera, aqui a gente vai usar o espaço do nosso escritório que a gente não precisa de muito espaço, é só levantar da cadeira, esse é o essencial. A gente vai ficar muito tempo sentado, então a primeira coisa que a gente vai fazer é levantar da cadeira. A gente vai começar com os exercícios de cima para baixo. O ideal é que a gente faça cerca de 2 sériezinhas de 20 segundos para cada exercício, mas eu vou passar uma sériezinha só para vocês entenderem mais ou menos como é que faz o movimento, ok? O primeiro movimento que a gente vai fazer é um alongamento da região cervical. O importante é sempre você acompanhar com o rosto para a região que você vai alongar. Se você vai alongar o lado esquerdo, você vai acompanhar a sua cabeça para o lado direito, apoiou por cima e puxa. Você vai sentir alongar toda a região da cervical, por cima dos ombros, sempre olhando para o lado. Vai segurar em torno de 20 segundos, retorna para a posição, olha para o lado oposto, puxa de novo. Sempre segurando em torno de 10 a 20 segundos. Ok?
Passou disso, a gente começa a descer e a gente agora vai para a região dos ombros. Então, com o braço por cima da cabeça, você vai apoiar a mão no cotovelo e vai puxar para baixo. Mantendo a postura reta, respiração relaxada, segura em torno de 10 a 20 segundinhos. Relaxou os braços, já troca. Mais uma vez, puxou o cotovelo, puxa para baixo, sempre de 10 a 20 segundinhos. Tentando manter a postura reta, respiração relaxada. Terminou? Relaxou os braços. Vou puxar na minha direção. Lembra que o ombro ele não pode estar colado na bochecha. Sempre o ombro baixo. Puxei, alonguei 10 a 20 segundinhos. Mantendo a respiração relaxada. Soltei os braços. Troquei. Repete a sequência. Vou pegar os dedos agora, vou entrelaçar os dedos, joguei por cima da cabeça, olhei para a mão, mantive o alongamento, 10 a 20 segundos. Terminei, já solto os braços, palma da mão para frente, segura os 5 dedos, cotovelo esticado, puxou, segura, 10 a 20 segundinhos. Sempre puxando os 5 dedos. Terminou, relaxa o braço, trocou, 5 dedos mais uma vez, 10 a 20 segundos. Relaxei os braços, agora eu vou usar o apoio da cadeira para me ajudar. Com as 2 mãos, eu seguro na cadeira, coloco os meus 2 pés paralelos, um pé à frente, um pé atrás. Sempre fica atento para o pé não ficar lateralizado, ele sempre vai ficar reto. Pé reto, segurei a cadeira, eu vou projetar meu joelho à frente, sem tirar meu calcanhar do chão. Eu vou alongar toda a região posterior da minha perna e vou segurar 10 a 20 segundinhos, sempre mantendo a respiração tranquila. Retornei, troco a base, mais uma vez, joguei o joelho para frente, retornei. Ainda com o apoio da cadeira, eu vou manter a minha postura reta, vou segurar a ponta dos meus pés e vou puxar. Sustenta a posição, postura reta. 10 a 20 segundos, mantenha a respiração, sempre segurando na ponta do pé, evita de segurar no calcanhar, segura na ponta do pé. Ok, vou trocar o lado, 10 a 20 segundos. Retornei. Com a ajuda da parede, a gente vai fazer o último exercício agora. Mantendo a postura reta, vou encostar na parede, os pés um pouco à frente, vou jogar o peso para trás. Vou vir com as 2 mãos, abracei meu joelho e puxei na direção. Sustento de 10 a 20 segundos. Usa a parede para manter a postura. Apoia a cabeça, apoia as escápulas, apoia a lombar. Vou trocar a perna. Sustentei de 10 a 20 segundinhos. E finalizo. Lembrando, 2 sériezinhas para cada exercício de 10 a 20 segundinhos. Não só para o evento, mas tenta levar isso para o seu dia a dia agora, que isso vai ajudar bastante a aliviar a tensão e o estresse do seu dia a dia.
At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Assim como a RTM Rede Financeira otimiza recursos para bancos, corretoras e afins, a RTM Pay pluga os principais players do mercado de meio de pagamentos. Processadoras, registradoras, adquirentes, vans, todos em ambiente único, seguro, certificado PCI e com todo o approach que esse tipo de operação exige. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/OBW. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. This is a journey.
Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! A Pix 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. O Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're TAIL, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Business performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte.
Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiana Manoeira, diretora jurídica e de Relações Corporativas da Zitec Brasil e da Donos. E é um grande prazer estar com vocês aqui hoje para falar de um tema tão empolgante como é, na minha visão, o Open Banking. Estão comigo aqui também o Sami Haddad, Global Head de Fintech na Zitec, e o Mauro Bisato, CEO da Donos. Eu já vou pedir para eles se apresentarem melhor aqui para a gente. A ideia hoje é a gente bater um papo sobre o potencial transformador que o Open Banking tem, especialmente sob um olhar da oferta de produtos para o pequeno e médio varejista, passando pelos benefícios, desafios de implementação e possíveis mudanças na vida dos clientes. Por favor, fiquem à vontade para mandar aí no chat comentários, dúvidas, sugestões. Assim que acabar aqui, a gente vai olhar e responder tudo, combinado? Bom, para começar então, Sami, por favor, se você pudesse apresentar para a gente, contar um pouquinho o que é a Zitec, como que ela se conecta com a temática do nosso papo aqui hoje. Olá a todos, prazer estar aqui com vocês nesse evento do Open Banking. Obrigado, Fabi. A Zitec é uma empresa que foi criada pela Bembev, 100% controlada pela Bembev, com uma missão muito simples, que é de ajudar e atuar através da tecnologia com o universo de aproximadamente 6 milhões de pequenos e médios negócios que são clientes conectados diretamente com a Bembev ao redor do mundo. Uma forte concentração desse grupo na América Central, América Latina e África, mas são 6 milhões de clientes no mundo todo. E a ideia é ajudar esses pequenos negócios a ingressar na economia digital, a promover sua inclusão social e financeira através de vários produtos,
A plataforma de fintech, que é o principal produto que a gente está construindo nos diversos países e lançando nos diversos países, tem 3 módulos principais: um módulo que atua no crédito, outro em pagamentos e outro uma conta digital, uma e-wallet que permite transacionar para esses clientes. Muito bom, obrigada, Sami. Mauro, e você, então, pode também se apresentar para a gente aqui, contar um pouquinho sobre a Donos? Legal, obrigado, Fabi. Prazer, obrigado, Sami, prazer em revê-lo aqui virtualmente. Sou Mauro Bisato, estou como CEO da Donos, que é a fintech dentro do grupo do Zetec no Brasil. A gente é uma fintech totalmente dedicada a B2B, então a gente presta serviço para os pequenos e médios empreendedores do Brasil, com uma missão muito grande de digitalizá-los, né? A gente acha que tem uma oportunidade de digitalizá-los e oferecer um serviço mais fácil para esse tipo de cliente, mais dinâmico. Então, estamos aqui para fazer esse serviço tanto para os estabelecimentos da própria Ambev, né, que é um braço da ABI aqui no Brasil, mas como para qualquer outro tipo de estabelecimento que venha se sentir necessidade, a gente está criando produtos para entregar um melhor serviço para eles, que eu acho que tem uma oportunidade grande no mercado aqui, e é um pouco do que a gente vai falar sobre Open Banking. Boa, obrigada, Mauro. Acho que fica bem claro pela fala de vocês dois, né, o propósito e também grande desafio que tanto a Donos quanto a Zetec têm de fazer a diferença na vida do pequeno e médio varejista, né? Historicamente, esse é um setor que sofre bastante com a restrição de acesso a serviços financeiros ou mesmo com a falta de produtos que são adequados à sua realidade. No Brasil, por exemplo, segundo alguns dados de uma pesquisa do Sebrae de 2020 sobre o financiamento de pequenos e médios negócios, mais de 50% das pessoas estão empregadas em pequenas e microempresas, o que é um número bastante expressivo, né? E dessas empresas, apenas 26% se dizem realmente satisfeitas com o atendimento que elas recebem no setor financeiro. Ou seja, tem muita oportunidade de melhora, né? E o Open Banking acho que é uma das ferramentas para que essa melhora aconteça, né? Dando um movimento que faz com que as discussões passem a ser mais centradas nos clientes. Então, Sami, nesse contexto, para a gente começar aqui, né, queria entender com você quais, na sua opinião, são os principais benefícios que o Open Banking pode trazer sobre a perspectiva da oferta de produtos, ou potenciais impactos também que você vê para a atuação da Zetec em relação à fintechs, diante desse potencial transformador aí. Sim. A gente está realmente com uma expectativa muito grande ao longo do tempo, né, com a adoção do Open Banking por sucessivos países. Acho que o Brasil está bem em frente de outros países da América Central, América Latina, que é a região onde a gente começou a atuar. E, assim, de forma resumida, a gente vê algumas possibilidades. As 3 principais seriam, primeiro, com a facilidade de acessar dados, acessar informações e conhecer melhor esses clientes através dessa facilidade de visibilidade dos dados, a gente vai conseguir lançar novos produtos com melhor fit sobre a demanda do cliente, talvez segmentar até melhor, e isso tem um valor tremendo, né? Fica facilitado por esse acesso às informações. Por outro lado, em algumas áreas, crédito é uma que é um exemplo muito fácil de dar, com o aumento de conhecimento do cliente, do perfil do cliente, do seu histórico, principalmente com instituições financeiras, e principalmente para pequenos e médios negócios que são, como você falou agora há pouco, Fabi, nunca vistos, né, pelo setor financeiro, porque são muito pequenos, são em algumas vezes até informais, etc. A gente vê um ganho considerável de conhecer melhor esses clientes, de oferecer produtos até mais baratos, mais adequados para seu perfil. E finalmente, talvez seja o terceiro, mas um dos pontos mais importantes, tudo que a gente está construindo com as soluções financeiras e as plataformas da Zetec nos diversos países tem um conceito de plataforma aberta. Tem algumas funcionalidades que a gente vê como muito estratégica no relacionamento na habilitação dos pequenos e médios negócios a ingressar no sistema financeiro, como a conta digital, que estamos construindo e implementando nos mercados, mas também temos um enfoque muito grande em possibilitar que esse ecossistema que estamos criando, inicialmente com os clientes
da Bem-vindo, depois com outros pequenos e médios negócios, sirva como um gateway para conectar outros players, outras fintechs, outras empresas que possam oferecer produtos adicionais para essa base de cliente. Então, o conceito de uma plataforma aberta, a gente já começou a atuar nisso, como exemplos em alguns países, como México, Colômbia, Peru e algumas coisas no Brasil também, onde conectamos outras fintechs para produtos como para POS, para capturar transações de cartão, ou outras para crédito, e assim vai. A gente acha que o Open Banking vai nos ajudar muito a, primeiro, facilitar esse ecossistema e a conexão nesse ecossistema, e também vai fomentar novas ideias e novas oportunidades. Acho que Pode falar, Mauro. Só para complementar, Fabi, um pouco do que o Sami comentou, eu acho que quando a gente fala de personalizar, a gente sai, normalmente quando você trabalha em avaliações de modelo e modelagens, você trabalha com muito cluster de clientes, grupo de clientes, e identifica alguma similaridade entre eles. Acho que o que o Open Bank vai trazer aqui é uma individualização, né? Eu deixo de fazer uma oferta para um grupo de clientes que se pareçam e passo a fazer exatamente para aquele cliente. Então, isso traz muita proximidade com a realidade dele, né? Às vezes, modelos erram quando você fala de grupos, mas quando você fala de indivíduo, é certeiro, né? Então, você traz uma proximidade muito grande, uma assertividade muito maior, né? Com todos esses dados individualizados que a gente passa a receber. Eu acho que todo mundo tem a ganhar, né? Mas principalmente o consumidor. Acho que o cliente final da ponta ele vai ter uma vantagem muito grande de acesso, um pouco do que o Sami falou, de acesso a outros diversos produtos que vão estar disponíveis para ele. Sim, eu acho muito bacana isso da fala de vocês, porque a gente está ampliando as possibilidades, né? Isso, às vezes eu escuto pessoas meio preocupadas, do tipo, agora o banco vai ficar com medo dos pequenos que vão chegar, vão ter acesso às informações deles, vão poder ofertar. Não, acho que não é sobre isso, né? Eu acho que todo mundo vai aprender a colaborar, compartilhar e desenvolver produtos diferenciados, não é todas as instituições que vão ter tudo no mesmo lugar, você vai ter diversos players, né? Dando produtos especializados na linha do que você está falando, Mauro, que são personalizados, é muito mais natural, né, que você tenha uma especificação dos produtos por pessoas diferentes ofertando esses produtos, do que um grande provedor de 100% de tudo que existe no mercado financeiro, que é muita coisa, né? Então, acho que é um grande movimento de oportunidades, assim. É muito, muito bacana. Estou muito animada de pensar aqui que o mercado, com toda a sua criatividade, pode trazer de novo para a gente aí. Acho que tem bastante gente se antecipando também, né? Assim como a Zetec, o Sami comentou, acho que é legal destacar isso também. A gente já vem se preparando para estar dentro desse, construindo as nossas soluções, já pensando nisso, né? Assim como outras empresas também. Mas agora, acho que até pegando um pouco do gancho do que você estava colocando, Mauro, queria ouvir de você, né, que trabalha muito próximo aí dos pequenos e médios varejistas e conhece bem, acho que a realidade desse seu público. Quais você imagina que são os principais benefícios que o Open Banking pode trazer para os clientes finais da Donos? E, assim, o Open Banking, em geral, vai trazer uma competição muito melhor, né, muito maior entre os produtos, e competição, ele melhora em tudo, né? Ele vai melhorar a qualidade do produto ofertado, porque não é só aquele banco que ele tem a relação, ele vai poder ter aquele produto com diversas outras instituições. Então, isso naturalmente vai melhorar o produto, né? Você passa a ter preços mais competitivos, seja ele qual for, seja em crédito, seja em preço de maquininha, eventualmente cartão, o que for do serviço prestado, você começa com uma maior competição, você passa a ter um benefício de preço. Então, para o cliente, eu vejo uma coisa assim, ele vai estar sendo ofertado de um melhor produto por mais parceiros, muito provavelmente a um preço melhor. Isso é ótimo para ele gerir o negócio dele, lembrando que esses PMEs, que a gente chama, eles têm menos ferramentas para administrar o negócio deles, né? Não conseguem contratar escritórios, não conseguem contratar empresas de contabilidade, às vezes é muito na mão deles ali. Então, você dá esse pool de serviços, tudo centralizado, que eu brinco aqui, que a gente pretende ser com o Open Bank um one-stop shop, onde ele venha na Donos, ache tudo que ele consiga achar aqui dentro, mesmo que não seja provido por nós, num primeiro momento, né? Mas eu falo, eu tenho um serviço aqui que
dado toda a informação que eu conheço de você, eu posso oferecer esse outro produto de um parceiro aqui meu, que é melhor para você. Então, acho que a gente vai em linha com o nosso propósito de tornar a vida desse PME mais próspera e justa, né? A gente não quer que... A gente sabe da importância dele para o ecossistema todo, da importância que ele tem de fazer o negócio dele prosperar, e eu acho que isso vai ajudar muito ele a sair daquilo que ele sabe, daquilo que ele conhece. Ele conhece muito pouco do serviço financeiro porque é aquilo que chegou até ele, né? Com o Open Banking, o próprio significado já fala que vai estar tudo aberto, vai estar tudo na palma do celular dele, ele vai poder consultar o que ele quiser da forma mais transparente. Importante dizer que essas instituições que vão ser autorizadas a operar o Open Banking, elas são reguladas pelo Banco Central, então existe uma garantia de segurança, de idoneidade no tratamento das informações, isso é muito importante, né? Que não é que a informação está caindo em todos os lugares, elas são totalmente protegidas por todas. Então, eu vejo muito ganho para esses PMEs se profissionalizarem até e terem melhores benefícios com os produtos ofertados. Sim, eu acho muito interessante isso que você está colocando, porque acho que a grande dificuldade que hoje esse público tem é por não ter um histórico de relacionamento com as instituições financeiras, né? Então, acho que o Open Bank, ele permite que eles construam esse histórico, acho que de uma forma agregada, consigam visualizar isso, né? Eventualmente numa mesma plataforma e ter ideia de qual é a real capacidade de pagamento que eles têm, por exemplo, e também podem saber isso sobre eles, porque o Open Banking também, acho que é importante destacar, ele é uma opção do cliente, né? Ele não é uma obrigação. Então, ele escolhe ter esse compartilhamento de dados com os outros eventuais prestadores de serviço que ele possa ter interesse em se relacionar. E ele faz isso em benefício próprio. Então, eu acho que é um pouco das instituições também conseguirem facilitar isso para ele, né? Dar mais transparência às informações e facilitar o acesso para que ele não tenha que sair batendo na porta de uma por uma e construindo relacionamento com cada uma para daí, então, ter acesso a produtos e serviços que façam sentido para ele. Eu não sei se, Sami, você também tem alguma coisa a complementar aí, pensando também no que você vê das outras fintechs, das tech. Eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante. O cliente, o pequeno, médio negócio, ele passa a ter opções e direitos. Ele não, com o Open Banking, ele não tem obrigações, né? E isso é super importante, porque ou as empresas vão oferecer produto criando essas oportunidades, ou os próprios clientes vão buscar essas novas opções. Então, concordo 100% com o que você falou, com o Mauro falou, que realmente dá um empowerment, né, para eles, ele dá muita mais flexibilidade em escolher o que é melhor para o negócio. E no Brasil, especificamente, a gente vê isso como uma sequência que vem sendo executada assim, de forma muito coerente pelo Banco Central, né? Então, tudo que está acontecendo agora, com compartilhamento de recebíveis, dar opções de utilizar recebíveis, isso tudo vem numa abertura bem planejada, bem pensada, e que está trazendo uma competitividade muito grande para o mercado. Então, a gente vê esse movimento do Open Banking como uma continuidade de uma lógica muito pró-business, né? Muito favorável aos negócios e aos pequenos. E acho que vem olhar os pequenos sob um olhar mais positivo, né? Acho que é uma coisa que a gente até comentou antes, quando a gente estava conversando para preparar aqui, né? O Mauro falou, e eu acho que faz total sentido. Historicamente, as instituições financeiras olhavam sempre o histórico negativo dos clientes para poder entender a capacidade de pagamento. Teve um movimento que veio lá com a criação do cadastro positivo, né? Mas que acho que teve pouca adesão. E agora o Open Banking acho que vem dar essa virada na chavinha aí com toda a força, para que a gente passe a olhar as informações boas, né, dos bons pagadores. Não sei, Mauro, se tem algum... Que essa era uma grande reclamação, né, dos clientes. Pô, assim, vocês estão me colocando num grupo, eu quase que estou pagando a conta pelo outro. Aquela coisa, pô, tem alguém devendo lá, eu tenho que pagar por ele. Então, isso e até na ótica de empoderamento desses clientes, né? Putz, agora eles me olham pelo meu comportamento, né? Não importa se eu tenho uma relação com o banco A há 10 anos, quero ir para o banco B. Pô, antes eu não conseguia trazer essa informação, eu necessariamente tinha que ir em birôs para saber informações bem binárias, nada muito sofisticado,
E agora a gente abre um leque, a legislação permite que abra um leque de informações, lógico que sempre o cliente optando qual informação ele quer compartilhar ou não, mas que passa a tratar o que ele tem feito de positivo, né? Existe uma diferença muito grande nisso, sobre a ótica de mindset, de positivismo e negativismo, que é, putz, agora as empresas estão olhando pelo que eu pago em dia, pelo que eu sou, mantenho meu compromisso em dia, sou um PME sério que honra com as suas dívidas, honra com seus pagamentos. Então, isso que é uma coisa benéfica para o sistema. E é um incentivo para que ele continue tendo esse comportamento, né? Porque antes era assim, o que ele fazia de bom era invisível, né, para o mercado. A gente não tinha como apurar aquilo que ele estava pagando em dia, o que estava sendo feito de bom. Você só conseguia ver o negativo. Então, né, o próprio usuário ele não tinha muito incentivo para continuar fazendo tudo bonitinho, certinho. Eu vou queimar aqui minha ficha limpa. Né? Então, acho que é uma mudança muito importante, assim. E é um tratamento individualizado, né, que o Mauro falou. Ninguém gosta de ser tratado como categoria, o grupo com número, né? Aqui não tem desculpa para não tratar cada pessoa individualmente, tendo acesso ao seu histórico. Então, isso vai mudar muita coisa. Sim, bom. E acho que, só para complementar, Fabi, um papel nosso aqui, acho que da indústria como um todo, vai ser educar esses consumidores e clientes a como usufruir melhor do serviço de Open Banking. É um serviço novo, né, que está sendo colocado agora, é tudo faseado a entrada dele, como o Banco Central normalmente costuma fazer as coisas, que eu acho super correto, e cabe a nós educá-los, né, falar que, primeiro, não tem risco, é uma coisa segura, é uma coisa totalmente sobre seu domínio, não domínio da instituição A ou B, vai passar por um processo de educação importante que o cliente vai ter que entender, putz, como que eu uso isso a meu favor, né? Como que eu trato as minhas informações, porque são deles, para gerar melhor benefício para os produtos que eu quero contratar, para gerir melhor meu negócio. Então, acho que tem um período educacional que as instituições vão fazer e faz parte da conversa. Acho que, com certeza, da Donos está super alinhado com o propósito de ajudar esse PME a prosperar e de uma forma mais justa. Então, vai caber a gente aqui muita educação nessa primeira fase de abertura do Open Banking. Sim, é um esforço coletivo, né? Eu acho que, assim, de tudo que a gente está falando aqui, fica para mim uma visão extremamente positiva do Open Banking, né? Só confirma aquilo que eu falei no começo de ser um assunto muito empolgante para mim aqui, porque eu acho que é muito bacana, a gente vê sempre mais coisas positivas do que negativas, mas nem tudo são flores, né? Acho que ninguém aqui é ingênuo a ponto de achar que essa transformação vem fácil, né? Exige um esforço tanto, como você está comentando aí, né, do regulador, de construir normas que façam sentido para o mercado, que viabilizem isso, do usuário que vai ter que aprender essas novas formas de se relacionar e de cuidar dos próprios dados, que agora que ele está empoderado para fazer isso, né? E das empresas que vão precisar também se adaptar para conseguir integrar o ecossistema do Open Banking e não ficar para trás, até porque, como você colocou, acho que agora há pouco também, isso precisa ser um serviço seguro, né? Para as empresas reguladas, tem uma série de obrigações aí que a gente sabe que quem quer fazer parte precisa cumprir. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois também. Acho que, assim, é importante para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Quais são os desafios, na visão de vocês, né, para a entrada das fintechs, como a Donos, como a CI, no Open Banking? Vocês veem muitos ajustes necessários aí na estrutura? O que vocês estão já visualizando de maiores desafios aí? A gente, assim, no formato que a gente atua, todas as estruturas que construímos no Brasil não é diferente, em outros países, são estruturas reguladas, né, pelo regulador, seja Banco Central, seja outros reguladores, e a gente, por definição, pela filosofia da própria Zitec, da ABIMBEV, como nós estendemos muitos produtos com conhecimento de histórico dos clientes conosco, a gente tem um cuidado, um zelo enorme com o tratamento das informações dos clientes e dos dados, né? Respeitando absolutamente todas as regras de compliance do regulador, mas também LGPDs e suas versões, né, de cada país com extremos. Não fazemos nada sem consentimento do cliente, sem explicações, etc. Então, isso nos deixa bem preparados, de forma geral, para uma evolução que veio, mas certamente teremos novas regulamentações, novas regras de compliance, muito mais cuidado a tomar com os dados que vão ser assim, infinitamente mais ricos, compartilhados, você diz. Então, desse lado,
vai ser um desafio, é um incremento contra o que está sendo feito, o que é feito por uma instituição regulada. O outro, eu não vou repetir, o Mauro cobriu super bem. A gente vê a educação, o treinamento, a explicação dos clientes com seus direitos, com o banking como super importante. Esse é um ciclo ao longo dos próximos anos. E finalmente, eu diria que na concepção e lançamento de produtos, também vai trazer, não sei se são desafios ou oportunidades os dois, né? Mas assim, uma riqueza muito grande de pensar nos produtos diferentes, de forma diferente, de individualizar, como a gente falou. Então, assim, vai ter que mudar um pouco a forma de até pesquisar mercado, entender demanda, necessidades dos clientes, isso vai mudar bastante, mas... Conseguir usar de forma inteligente todas as informações que estão disponíveis, né? Assim, o céu é o limite, é muito fácil se perder, assim, também, né? Acho que um grande desafio é conseguir encontrar o que realmente vai agregar valor para o cliente, não simplesmente sair fazendo porque sim, ou porque eu tenho a informação, ou porque é legal, né? Eu acho que esse é o grande desafio agora, que a gente tem muita informação na mesa. Só um complemento. Um pouco das vantagens que a gente vê aqui do Open Bank primeiro, a gente é uma empresa super recente, então toda ela já criada, baseada em APIs, o que é quase que pré-req pro Open Bank, né? Então a gente larga. E também tem um benefício, que é um pouco do que o Sami falou, por a gente estar num grande grupo econômico, compliance, auditoria, segurança, pré-requis para nós também. Às vezes uma fintech, para começar, ela começa meio, vamos deixar isso aqui um pouco para depois. A gente, por fazer parte, tem isso como mandatório, então a gente nasceu assim, né, com todos os requerimentos que o regulador exige, a gente já nasceu com eles, totalmente baseado nas APIs que criamos aqui com nossos parceiros, nossos fornecedores, e esse ponto do produto é inevitável, né? Que vai ser uma mudança conceitual, não temos dúvida, porque a gente sempre criou o produto baseado no modus operandi que era de restrição de informação, tudo como era antigamente, ou ainda é, vamos dizer assim. Então, quando isso for aberto, de todo mundo que pensa em produto, ela muda. Ela fala, agora eu tenho outros insumos para criar novos produtos. E vai ser um desafio, a gente vai ter que aprender como que faz isso com muito mais informação, como que faz isso diferente de como a gente fazia antes. A gente passou a vida inteira criando produto com restrições de informações, agora a gente vai ter mais acesso. Então, produtos vão ser lançados à torto e direito num curto espaço de tempo. A gente, lógico, vai ter que acertar a melhor oferta e tudo, mas o cliente vai ser muito beneficiado por tudo isso. Acho que tem também, na linha do que você está falando dos produtos ainda, a complexidade de colaborar com outros players, né? Assim, acho que a gente acaba sendo forçado, de alguma forma, a sair um pouco só da nossa caixinha e de criar os nossos produtos, mas de pensar em possíveis integrações que otimizem, né? Assim, a experiência do usuário com o nosso produto, com o produto de algum outro player que faça sentido. É algo que a gente vai precisar olhar também, né? E eu acho que está todo mundo ligado nisso daí. Bom, assim, para a gente fechar aqui, porque infelizmente a gente não tem muito tempo, apesar do assunto ter potencial aí para render mais algumas horas. Queria saber de vocês, enfim, se vocês têm algum comentário final, acho que a gente acabou já passando um pouco, né, também sobre como que a Zetec, a Donos, a SEI podem colaborar com esse processo aí, mas acho que é legal ouvir de vocês um pouco mais, uma mensagem final para a gente poder fechar aqui. Do meu ponto de vista, olhando para todas essas mudanças de uma forma assim, super positiva, super animados com o que traz de novidade, de competitividade, de espaço para criatividade. Então, muita coisa boa já está vindo e virá em diferentes países, diferentes regiões. Super animados. Bom, queria primeiro agradecer todo mundo que participou aqui do nosso painel. Acho que é importante divulgar um pouco e explicar sobre o Open Bank. E queria convidar todo mundo que quiser conversar conosco, parceiros, fornecedores, porque acho que esse é um momento de bastante interação, colaboração, para que a gente possa criar os produtos da melhor forma possível. Vai ter muita novidade. Eu acho que todos estamos aprendendo, vai ser novo para todos. Por isso que eu convido aqui a gente a fazer esse bate-papo. Me sigam, entrem em contato através das redes sociais, e-mail, a gente vai atrás para fazer essa parceria. Boa!
É isso, pessoal. Bom, muito obrigada, Sami, muito obrigada, Mauro, pelas contribuições de vocês. Acho que foi um bate-papo muito rico. Só me deixou mais animada para continuar trabalhando muito aí para a gente ver tudo que a gente comentou aqui virar realidade, né? E muito obrigada a todos que estão assistindo a gente de casa. Foi um enorme prazer e uma honra poder fazer parte desse evento com vocês. Grande abraço. Abraço a todos. Obrigado. Obrigado, gente. Abraço. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! A Pix 2021. Open your mind. Transform your business. Olá, meu nome é Karine Nogueira, sou diretora de operações na Sinqia e aqui comigo hoje eu conto com a participação do Léo Monte, diretor de inovação e CVC, e o Thiago Saldanha, CTO da Sinqia. Bom, o assunto aqui hoje é para a gente discursar um pouco sobre o Open Bank, falar de desafios, oportunidades. Gostaria de agradecer a oportunidade, ao convite. É uma forma muito importante da gente estar conseguindo corroborar com o conhecimento, com os aprendizados e com tudo aquilo que a gente vem percebendo nesse momento de transformação e inovação no segmento financeiro. Com esse movimento, né, e com as iniciativas que a gente vem acompanhando do Banco Central e o que isso vem gerando de impacto no mercado financeiro, a gente percebe que agora é uma corrida dos players desse setor para conseguir se adequar às novas regras do jogo. A gente percebe também que cada vez mais o mercado financeiro está ágil, né? E vem trazendo novidades e o Banco Central acompanhando e regulamentando todas essas iniciativas. Com todo esse mercado em transformação,
né, regulamentado pelo Banco Central e essas iniciativas, a gente percebe o quão esse movimento está sendo aceito no mercado, né? Com a iniciativa do Pix, que entrou em vigor em novembro do ano passado, a gente já tem aqui no Brasil mais de 80 milhões de usuários, mais de 200 milhões de chaves cadastradas, né? Esse mercado, desde o início, de novembro até aqui, já transacionou mais de 1 bilhão, né, de realizações. Então a gente percebe que é um movimento que veio para ficar e cada vez mais a gente consegue enxergar horizontes e essa transformação se expandindo, né? O próprio Banco Central, com outras iniciativas, como o Open Bank, Sandbox, tanto que o objetivo é aqui hoje a gente discursar sobre esses novos projetos e sobre essa nova transformação e como que o nosso mercado pode enxergar isso como oportunidade, né? Quais são as oportunidades que giram em torno desse mercado. Então, para a gente iniciar aqui essa discussão e esse aprendizado, eu gostaria de ouvir do Thiago Saldanha. A gente percebe que outros países já estão mais evoluídos com esse processo de transformação, né? Visto o Reino Unido, que o Open Bank entrou em vigor em 2018. Como que você está enxergando esse movimento? O que esses países já fizeram e quais os aprendizados que a gente já pode ter? Legal. Bom, prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez aqui do Open Bank Week. Pergunta muito interessante, Karine, porque você comentou um pouco da evolução de meios de pagamentos, da evolução do Banco Central nas inovações que ela vem adotando aqui no Brasil. E essa evolução, essa inovação não foi algo que surgiu daqui, né? Então é algo que veio olhando para outros países, né? A experiência de outros países e que traz muita relevância para a gente quando vai começar alguma coisa, né? Então quando a gente olha para o Reino Unido, a gente, que é o primeiro país que inventou o Open Bank no mundo, a gente consegue ver todos os avanços que tiveram, todos os erros que tiveram, oportunidades de melhorias, né? E analisando esses países, né, Reino Unido, outras iniciativas que existem no mundo, Índia, Canadá, na África temos algumas iniciativas. Olhando essas iniciativas, a gente consegue aprender o que dá para fazer de melhor. Então, a primeira oportunidade que a gente vê é o aumento, o fomento de crédito dentro do mercado. Então, por que existe o Open Bank? Né? Para você melhorar a competitividade entre os players. Então, a União Europeia se posicionou com o PSD2 justamente olhando como que um player na Alemanha pode concorrer com um player na Turquia, por exemplo, ou na Itália, ou em outros países, como bancos conseguem entregar valor para todos os clientes da União Europeia. Então, ele traz, a União Europeia traz o PSD2 como uma solução para aumentar a competitividade. E isso traz com os dados, né, a informação, abrindo a informação, traz com os dados a possibilidade de uma análise de crédito melhor e entregar o melhor produto de crédito para os seus clientes. Então, como que o Open Bank começou a evoluir através de várias iniciativas que ocorreram no Reino Unido inicialmente, várias ideias juntas apareceram e uma delas foi o Sandbox. O Sandbox não tem uma relação direta com o Open Bank, mas o Sandbox ele fomenta muito a inovação utilizando o Open Bank, né? A gente olha muito o Open Bank como uma estrada de evolução e de inovação, né? Sem o Open Bank, as fintechs, ou as novas empresas, ou até os bancos, têm uma dificuldade de inovar e de criar novos modelos de negócio. Com o Sandbox e o Open Bank, você traz um ambiente regulado para poder fazer novas startups, novos testes e novas ideias surgem. E isso fomenta muito o ecossistema aí de fintechs e startups. Legal. Aproveitando, Saldanha, que você trouxe aqui no seu discurso sobre o crescimento, né, e o quão as fintechs foram importantes para esse movimento, para suportar esse movimento de transformação, queria ouvir de você, Léo, que está muito próximo das startups, das fintechs, como que você está enxergando esse movimento aqui no Brasil? Né? A gente percebe uma expansão, um crescimento acelerado das fintechs, mas como que elas estão se organizando para apoiar essa transformação que o mercado financeiro vem enfrentando? Ótimo, Karine. Excelente pergunta. Nós temos aí vencendo um boom das fintechs, não só no crescimento, né, na criação de novos players que estão surgindo cada vez mais, muito escorados por esse novo momento e amparados também pelo incentivo, né? Então nós estamos acompanhando os grandes bancos também fomentando, investindo em fintechs, né? Então nós tivemos aí um 2020, 2021 excelente em relação aos investimentos, né, nessa categoria. Foram as maiores rodadas e o maior acumulado em investimento nas fintechs. E isso deve acelerar ainda mais com a questão do Open Bank, né? Então, quando a gente fala de Open Bank, como o Saldanha colocou,
ele é uma mudança completamente estrutural no nosso sistema, que começou com o Pix, que é transacional, e que cada vez mais a gente vai ter aí um surgimento de novas fintechs, surgimento de novos modelos, e eu também vejo aqui um potencial muito grande de sincronização, de conexão dos serviços dessas fintechs com as instituições, das instituições com as fintechs, e não só olhando para os bancos, né? Então olhando para o varejo, olhando para seguradoras, olhando para players de investimento. Então a gente vai ver aí o Open Banking impulsionando ainda mais as iniciativas de fintechs, cada vez mais fintechs surgindo ao longo agora de 21 até o final do ano, e eu acredito muito numa explosão em 2022. Saldanha, trazendo um pouquinho, de novo, resgatando um pouco das experiências que a gente consegue observar desse movimento na Europa, quais foram os modelos de negócios que surgiram, né, e que talvez façam sentido a gente ficar aqui no Brasil de olho, obviamente respeitando a particularidade do nosso sistema financeiro brasileiro, mas o que você consegue nos trazer lá de cases que foram bacanas de surgimento de modelos de negócio, né, com a entrada do Open Banking? Legal, Karine. Bom, eu vou novamente aqui relacionar o Open Banking ao Sandbox, porque os modelos foram muito facilitados com essa facilitação do ambiente regulatório, ambiente técnico ali, monitorado pelos órgãos de cada país ou da União Europeia. Então o Open Banking ele traz a possibilidade aí de abrir os dados, né? Então ele dá a possibilidade para o cliente de ser dono do seu dado, e o cliente ele tem a possibilidade de escolher onde ele quer deixar o seu dado, para quem ele quer enviar seu dado. Então ele abre realmente as barreiras de um banco, de um mercado financeiro. E o Sandbox ele possibilita a criação desses produtos e fomenta isso. Então quando a gente olha a União Europeia, a gente vê alguns modelos, por exemplo, de agregadores, que são modelos de aplicativos ou internet banks ou sites de fundos de pensão, sites de produtos financeiros, de investimento, onde agregam vários serviços aí financeiros e possibilitam a entrega de novos produtos para os seus clientes. Como isso? Através das APIs, né? Então, você conectando vários bancos ou conectando vários serviços financeiros, os agregadores conseguem entregar uma nova experiência. A experiência aqui é um fator super relevante, porque quando você entrega um ambiente de competitividade entre os bancos, quem se destaca mais é a melhor taxa e a melhor experiência. Então, muitos produtos buscam a experiência como diferencial desse mercado. Outros produtos que nasceram foram a análise de dados. Então, a abertura de dados possibilitou uma maior análise em cima do histórico financeiro, possibilitando análise de crédito, possibilitando melhor análise de segurança em cima dos dados. Por exemplo, que Know Your Customer, você consegue agregar informações, buscar histórico e saber se aquele cliente realmente é um bom pagador, é um cliente ativo no sistema financeiro. Consegue utilizando outras tecnologias. Então, um fator também relevante é a adoção de tecnologias emergentes, como blockchain, AI, e você consegue misturar e mesclar essas tecnologias, gerando novos produtos. Um exemplo aqui é o cross-border, o pagamento entre países, entre fronteiras. Então você consegue agregar produtos entre países, utilizando APIs e utilizando uma tecnologia de descentralização de informação como o blockchain, gerar novos serviços e novas experiências novamente. Outros modelos que eu posso citar, por exemplo, quando você precisa de ter mais crédito, né? Você necessita crédito através do seu saldo, do seu histórico bancário, uma software de inteligência artificial ou de machine learning, você consegue cruzar informações e entregar o melhor resultado para esse cliente. Bom, diante do que o Saldanha pôde trazer para a gente, daquilo que já tem implementado lá fora, o que está dando certo, né? Como que você enxerga, Léo, o Brasil? Qual é o estágio do Brasil hoje, né? Em cima de oportunidades, e como que essas fintechs estão se posicionando para poder estar atendendo todo esse leque de oportunidades que, como você mesmo disse, o Open Banking é apenas um caminho, né? E esse caminho vai abrir outras possibilidades, Sandbox, Open Finance. Então, como que você está enxergando, né, esse movimento das fintechs? Interessante, Cá, porque quando você pega majoritariamente as mais de 1.000 fintechs que nós temos, tem muita coisa ali que é uma evolução do que já existe. Então, eu acredito muito na percepção, com base na experiência lá de fora que o Saldanha trouxe para a gente,
que é muita criação de novos modelos. Ou seja, de tudo que está criado aí, pouquíssimas coisas a gente vê que pode ser uma grande disrupção. Podem ser grandes aceleradores, mas não aceleradores de disrupção. E eu acredito muito que com essa parte do sandbox, com as APIs, você tem uma camada tecnológica / regulatória justamente para ter esses agentes de mudança que podem trazer essa disrupção. Então aqui, o meu ponto aqui, com o olhar, né, de inovação, com o olhar de investimento em startups, é muito mais olhar para as tecnologias emergentes que estão surgindo e como aplicar isso para transformar uma operação de uma instituição, porque isso tem que ser levado muito em consideração, né? A gente tem um desafio aqui cultural, então assim, pouquíssimas pessoas, o consumidor, né, quem está aí do outro lado assistindo, a família de quem está aí assistindo, ainda não sabe o que é o Open Banking, não sabe os benefícios do Open Banking, então acho que a gente primeiro precisa vencer essa barreira, trazer aqui a base tecnológica que vai propiciar justamente a criação desses novos modelos, e aí as instituições elas precisam entender qual que é a melhor estratégia dos seus times de produto, dos seus times comerciais para modelar a parte dos novos modelos, né, das novas formas de trazer receita, de novas formas de dar crédito, e aí sim os times de produto poder executar isso através de experiência, através de conexão com fintechs, através de investimentos, através do Open Innovation. Então, eu vejo que nós temos um caminho interessante aí pela frente, existem bons benchmarks no mundo de coisas muito interessantes, que muitas funcionam ou funcionaram, mas a gente tem que trazer aqui para a nossa realidade. A gente tem uma realidade aqui um pouquinho diferente da Europa, a gente tem uma realidade um pouquinho diferente do México, uma realidade um pouquinho diferente dos Estados Unidos, e a gente precisa levar em consideração tudo isso. Agora, uma coisa que a gente tem a favor aqui, que é super importante, é o incentivo do Banco Central, é o entendimento já das empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas, sobre a importância dessa transformação e o desejo de fazer uma grande revolução através desse movimento do Open Banking rumo ao Open Finance. Então, assim, o que eu quero destacar aqui é que começa nos bancos, mas aqui o varejo, aqui as empresas de investimento, elas precisam estar de olho nisso daqui, porque existem muitas oportunidades aqui que isso não vai ficar só restrito aos bancos. Limitado aos bancos, sem dúvida. Trazendo um pouco o assunto Open Finance, que o Léo, na sua resposta, abordou, Saldanha, eu queria ouvir o que você está enxergando de oportunidade, né? O que o Open Finance vai trazer de oportunidade de transformação para o nosso mercado? Bom, Karine, o Open Finance, como o Léo citou, ele é hoje exclusivo do Brasil, né? Então, o Brasil seguiu uma linha e estratégia de abertura de dados, olhando para todo o mercado financeiro e não só para o mercado bancário. Então, a gente inicia aí com dados básicos, a gente passa por dados de conta, dados de transação, dados de pagamento e depois a gente chega até outras instituições financeiras. Isso é uma grande oportunidade para o Brasil, visto o tamanho que a gente tem aqui de empresas, de fintechs, de instituições financeiras e o quanto a gente está evoluindo o mercado financeiro. Quando a gente olha para outros setores, sem ser os tradicionais de bancos, a gente consegue imaginar várias coisas, né? Então, olhando para a Europa e olhando para o Brasil, os agregadores com certeza serão fortes aqui dentro. Então, alguns bancos já vêm se posicionando, fazendo algumas aquisições ou lançando alguns produtos que irão mesclar outros produtos ou outras instituições dentro do seu produto. Então, um exemplo aqui são aplicativos de investimento, né? Então, já 1, 2, 3 anos já vem se criando novos produtos no Brasil de investimento, onde se agregam carteiras, agregam formas de investimento ou outros produtos. E com o Open Banking isso vai ser muito facilitado. As pessoas, os clientes vão poder automaticamente puxar os seus dados, né, autorizar que esses aplicativos consumam os dados das suas instituições que possuem investimentos. E esses gerenciadores de investimentos vão entregar uma experiência diferente, né? Então, toda hora eu vou trazer a experiência aqui, porque ela é o diferencial. Então, no mercado competitivo que vai ser com o Open Banking, a experiência realmente vai fazer diferença no dia a dia. Um outro exemplo que no Brasil, com certeza, teremos iniciativas é dentro do setor de previdência aberta, né? A SUSEP já se posicionou, assim como o Banco Central, que também irá abrir seus dados, também trará uma regulamentação de Open Banking, principalmente para as previdências abertas. Então, isso vai gerar a oportunidade de novos meios de gestão de fundos de pensão.
Então imagina você tendo uma ideia de previdência, querendo criar uma previdência para alguém, e pensando no futuro, você poder, dentro do aplicativo, juntar vários produtos de investimento, compor uma carteira olhando para o futuro, olhando para um fundo de pensão, e esse aplicativo, junto com tecnologias como machine learning, poder escolher qual é o melhor produto de investimento, pensando no futuro, pensando naquele seu propósito, no que você necessita com aquele investimento, vai te propor o melhor fundo ou melhor carteira de investimento para você ter a melhor rentabilidade e pensar numa aposentadoria. Então isso é um produto muito viável com o Open Banking. Assim como os agregadores, ele também é um agregador, só que olhando para um nicho, né? Então agregadores nichados serão um foco muito grande. Além disso também, quando você olha no Brasil, a necessidade de expansão de crédito é imensa, né? A necessidade de bancarizar ou os desbancarizados é imensa. Então, uma vantagem que a gente tem com o Open Banking, com esses novos produtos, novas taxas e novas usabilidades, é bancarizar e entregar o melhor crédito, conseguir entregar a melhor taxa para seus clientes. E isso a gente vai conseguir bancarizar muita gente e fomentar o mercado financeiro brasileiro. Pegando esse gancho no que o Saldanha falou sobre crédito, eu acredito que tem aqui um ponto especial quando a gente fala das empresas, das médias empresas, das pequenas empresas, que hoje elas sofrem muito com a questão do pleito ao crédito, muito por conta da questão do relacionamento com os bancos, né? Então hoje o banco ele tem uma dificuldade de conseguir enxergar o fluxo de caixa desse pequeno, às vezes ele tem 3, 4 maquininhas, o cara que não é muito grande, ele acaba misturando a conta física com a conta PJ. E só quem sabe disso por exemplo, quando fala das cooperativas de crédito, são players menores, que têm muita proximidade com esses pequenos empreendedores. Com o Open Banking, a gente vai ver uma mudança, possivelmente também desse cenário, onde vai ser de total interesse esse PME abrir os dados, né, conseguir abrir ali as suas contas, disponibilizar essas informações para que ele consiga ter acesso de forma mais facilitada ao crédito, com base no fluxo de caixa, antecipação de recebíveis. Eu acho que é outro ponto que tende aí a ter uma aceleração muito grande, com novos formatos, com base nisso tudo que a gente está falando, desses dados e aproximação entre instituição e usuário. E tem um outro ponto falando de crédito que eu vejo que tem um potencial enorme. Quando você olha para os bancos, eles são agentes extremamente líquidos, só que as regras de cessão de crédito são regras que são correspondentes ao tamanho desse capital que a empresa está pedindo. Quando você leva isso, por exemplo, para FDICs, quando você leva isso para fundos de investimento, você tem agentes extremamente líquidos, mas que hoje não atuam nessa questão do crédito, que podem passar a atuar. Então, assim, olhando para o crédito no Open Banking, eu vejo que ele deve ser um base layer, né? Uma camada de base para que tudo aconteça em cima dele, seja na questão da previdência, seja na questão dos agregadores, seja na questão... Então, eu vejo muito forte, a gente deve começar por aqui e aí deve se derivar para outros produtos, para outros serviços. Legal. Com tudo que o Saldanha trouxe, você trouxe, Léo, a gente pode ficar como uma mensagem de que o Open Banking, esse momento de transformação que o mercado brasileiro vem passando, né, vai gerar muitas mudanças, vai gerar muitas oportunidades, vai gerar uma mudança de forma de trabalho, de modelo de negócio, de perspectiva. E o que a gente pode, que as instituições podem ter receio? Quais são os riscos, quais são as ameaças, né, para este modelo, para esse movimento não ser tão assertivo? Como que vocês enxergam isso? Bom, o Open Banking ele não pode ser visto como um risco ou uma ameaça. A instituição que estiver vendo o Open Banking como risco ou como ameaça está correndo um certo perigo, porque no ambiente de inovação, ou você compete com quem está inovando, ou você fica escondido e tem o risco de morrer ao longo prazo. Então, é muito importante a instituição ter essa visão do Open Banking como oportunidade de aumentar o seu negócio, de trazer a melhor experiência para o seu cliente, de trazer novos produtos e poder, com certeza, tentar crescer a sua carteira de clientes, né? Então, o Open Banking ele traz essa oportunidade, não pode ser visto como risco. Existem fatores que uma adoção errada do Open Banking pode sim ser um risco. Se uma empresa não está preparada para o Open Banking,
abre suas APIs e não ter uma estratégia de negócio em cima disso, pode ser um risco. Pode ser um risco de perda de clientes, pode ser um risco de perda de base, né, de conseguir perda de valor no mercado. Então é um risco muito grande para uma empresa que não está preparada olhando uma estratégia de negócio. E a sua opinião, Léo? Acho que toda estratégia aberta, ela traz grandes aceleradores, né? O Open Banking está muito, na minha opinião, ligado à estratégia de Open Innovation. Então, como você consegue juntar essas coisas? Através de estratégia. Eu acho que um ângulo, como o Saldanha colocou, um ângulo de entrada é importante. Você entender como entrar, você entender como navegar por ele, o que vai acontecer dali para frente, conseguir mapear o que os seus pares estão fazendo, os seus concorrentes estão fazendo, mapear o ecossistema, trazer um ecossistema. Eu acho que tudo isso faz parte desse novo mundo, do mundo aberto. Que, na minha opinião, existem riscos, os riscos eles são facilmente mitigáveis, ou seja, se você tiver uma boa estratégia, se você tiver ajuda de empresas que podem atuar apoiando nesse momento de construção, eu entendo que um bom alicerce bem pavimentado vai te ajudar a, de certa forma, conseguir navegar bem durante todo esse processo. Agora, é difícil saber onde isso vai chegar, né? A gente sabe que é um caminho longo, é um caminho que só está começando, mas é um caminho que, uma vez que ele pega a velocidade, ele tende a ser cada vez mais acelerado e acentuado. A gente vê aí, né, fazendo um paralelo com as inovações que aconteceram nos últimos anos, as inovações tecnológicas, as inovações de serviço, você vê que as pessoas elas acostumam muito rápido com o novo, com a comodidade. Então a gente vai perceber isso ao longo também das evoluções e das entregas de novos produtos através do Open Banking. Então, ou seja, consumidor cada vez mais exigente, consumidor com o poder, né, de poder tomar decisão, consumidor com a possibilidade de escolher e de forma fácil de comparação qual o melhor serviço ou produto para ele consumir. Então, assim, aqui a briga vai ser boa e estou muito curioso para ver tudo que vai acontecer daqui para frente. Legal. Saldanha, queria saber como que você vê essa questão tecnológica e de segurança no Open Banking. Bom, a tecnologia ele é o meio, né? Então, para o Open Banking acontecer, a gente necessita de uma camada de tecnologia bem estruturada. O Bacen, aqui no Brasil, ele, junto com alguns grupos de trabalho, organizou a regulamentação do Open Banking. Foi uma regulamentação trabalhada em conjunto. E essa regulamentação ela traz padrões de distribuição de API, padrões de como que a informação vai ser distribuída, no caso da API, padrões de segurança, padrões de latência, padrões de acesso, padrões de permissionamento. Então é muito importante que a tecnologia seja vista como meio e é muito fundamental que a empresa escolha a melhor tecnologia para conseguir promover essa transformação dentro da sua empresa. Dentro dos padrões, a gente pode entender que a API é o principal padrão no Open Banking. Então, a API é um conceito, é um padrão que já existe no mercado. Aqui no Open Banking, ela é vista como a chave para a integração, para a abertura dos dados. E quando o Banco Central e o grupo começou a olhar para o mundo, né, o que o mundo tinha feito, a gente identificou que um outro ponto fundamental seria ter bem definido qual que era a experiência de conceder os dados, né? Então, todo o fluxo de consentimento, de permissionamento, também foi estudado junto na regulamentação, e isso está sendo bem trabalhado junto com o grupo e com o Banco Central, para que os bancos tenham um padrão e que não seja permitido que cada banco faça do seu jeito e o cliente fique perdido. Então, olhando para a tecnologia, de novo, foi feito um trabalho em conjunto do Banco Central junto com um grupo de trabalho que envolvia instituições financeiras, empresas de finanças, empresas de serviço voltadas para o financeiro também, para trazer o melhor padrão para o Brasil. Além disso, junto com a tecnologia, vem o requisito de segurança, que é fundamental aqui. A segurança é um ponto onde, se cada banco fizer do seu jeito, temos um risco muito grande de vazamento de dados, risco de fraudes, riscos muito grandes de informação. Então, o Banco Central também traz uma regulamentação de segurança, junto com algumas outras regulamentações, como LGPD, a IN 99/2021,
que regulamentam também essa parte de segurança, garantindo que toda a transição de dados, toda a transmissão de dados seja segura e que cada instituição garanta que aquela informação não terá um vazamento, não será perdida e que o cliente pode ficar tranquilo, seguro que isso está sendo bem transacionado. Um tema que eu queria trazer, Saldanha, eu ouvi a tua opinião, né, sobre o sandbox. Qual que é o estágio do sandbox no Brasil? Bom, sandbox no Brasil, a primeira iniciativa que aconteceu foi um sandbox técnico. Diferente do sandbox regulatório, onde se inicia uma abertura mais realmente de novos produtos, o técnico ele é uma iniciativa de teste. Então, hoje, o LIFT, que é um órgão aí relacionado ao Banco Central, não é do Banco Central, mas ele apoia o Banco Central ali em algumas iniciativas, organiza essa parte técnica, esse sandbox técnico, ele fomenta de tempo em tempo a geração de novas empresas, novas ideias, e consegue, com isso, testar o sandbox, a iniciativa sandbox no Brasil, já preparando o ambiente para a gente conseguir lançar o sandbox regulatório. O sandbox regulatório ele vai facilitar que empresas consigam rodar produtos onde não seja necessário a alteração de uma regulamentação, porque a gente sabe que é complicado no Brasil, qualquer país você mudar uma regulamentação, principalmente no mercado financeiro, e o Brasil é visto no mundo como um dos países mais fortes na parte de regulamentação do mercado financeiro. Então, o sandbox vai permitir que empresas criem produtos, transacionem com uma regulamentação diferenciada, ou seja, monitorado através de um grupo, monitorado suas transações, com limites de transações, em cima de um grupo específico, nichados. E caso esse produto, depois de um tempo sendo monitorado, o grupo entende que ele está apto para o mercado, aí sim é enviado uma aprovação dessa alteração da regulamentação para poder ir para, digamos, produção, né? Então, o sandbox, ele vai, no Brasil hoje, está no técnico, a gente vai chegar no regulatório, e outras instituições também já colocaram que vão criar um sandbox. Então, a CVM também já se posicionou que teremos um sandbox específico e outras que vêm aparecendo. Então, é importante que o sandbox ele facilita isso e vai trazer mais inovação para o nosso mercado financeiro. Bom, vamos já encerrando aqui, a gente tem que cumprir o horário, os 30 minutos, então eu espero que nesse espaço de tempo a gente tenha tido a oportunidade de passar tudo aquilo que a gente tem de conhecimento e daquilo que nós ainda estamos aprendendo, né? Então, obrigada, Saldanha, obrigada, Léo, obrigada a vocês pela essa oportunidade. Assim que hoje conta com os principais especialistas de mercado e com a melhor plataforma para atender você nessa jornada de transformação. Acesse o nosso site www.sinqia.com.br e saiba mais. Muito obrigada. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work.
especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. Services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Think about it. This is a journey.
é a tecnologia que está mudando a forma como as redes corporativas se conectam. Com ela você tem gerência otimizada, centralizada e ainda mais vantagens, como monitoramento, redução de custo, flexibilidade e compartilhamento de cargas. E claro, com toda a nossa segurança e suporte. Legal, né? Quer conhecer melhor? Entre em contato conosco. Olá, pessoal. Meu nome é Leia, eu sou jornalista. Eu estou hoje aqui para bater um papo com o Caio M. Sérgio, VP Latam da Mutante, e com o Fábio Toledo, VP de Operações. A Mutante é uma especialista em business performance que tem serviços para melhorar o relacionamento entre empresas, marcas e clientes. O grupo tem 4 marcas, a própria Mutante, a Dextra, a Zoli e a Mira. Está presente em 15 países, né, o Brasil e mais 14, e tem hoje uma carteira de 400 clientes, mais de 3.200 colaboradores. Então, Caio, começa falando de você, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Oi, Léa, obrigado. Oi, Fábio, tudo bem? Boa tarde. Primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade. Eu estou na carreira de telecom aí faz mais ou menos quase 30 anos. E, praticamente, a maior parte da minha carreira é dedicada à América Latina, e os últimos 2 anos, a gente é uma empresa adquirida pela Mutante, e eu venho tocando a área de comercial da Mutante nesses últimos 2 anos aqui na América Latina. Bacana. Fábio, e você? Se apresenta aí para a gente, por favor. Olá, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço o convite, Tiago e toda a equipe aí, Open Banking. Eu estou na Mutante há 1 ano e meio. Os últimos 20 anos estive na área de telecom, mas me considero uma pessoa do mercado financeiro. Sempre trabalhei na área de crédito e cobrança, e aí vim para a Mutante nesse último 1 ano e meio para falar de cliente, para trazer experiência e para trazer um lado financeiro para a Mutante e montar uma nova solução de cobrança que tem muito a ver com o contexto que a gente vai bater um papo aqui sobre Open Bank. Espero que seja um papo legal e que agrade vocês aí, tudo que a gente pode trazer para vocês. Legal. Gente, então eu queria que vocês respondessem em primeiro lugar, como que a Mutante pode ajudar as empresas que são clientes de vocês a oferecer a melhor experiência de Open Banking? Como o próprio nome diz, a gente é uma empresa de business performance, a gente tem como objetivo principal o cliente no centro. Então, imagine que hoje a gente está numa onda de Open Bank, a gente está se preparando super para isso, e uma das nossas empresas, por exemplo, é uma fábrica de software. Então, tudo que a gente fala, hoje nós estamos falando de API. E no final do dia, o core apesar do conceito Open Bank ser um pouquinho mais amplo, o core disso são as APIs conectadas para serem consumidas para um benefício maior, que é o cliente final, né? Bacana. Uma das coisas que o Open Banking vai trazer, eu acho, na verdade, vai ampliar muito o acesso dos brasileiros a crédito, exatamente pelo maior acesso à informação e tal. Então, eu acho que, inevitavelmente, isso vai aumentar também a preocupação das empresas com inadimplência. O que a Mutante tem a oferecer para ajudar essas empresas a lidar com esse possível aumento de inadimplência? Então, poxa, isso daí para mim é um prazer falar, meu. Uma das coisas que eu tenho, assim, de método e de objetivo de vida é ajudar o consumidor brasileiro a ter mais acesso a crédito e de alguma forma, ter uma vida um pouco melhor. Então, quando eu vim para a Mutante, um dos desafios que os sócios da Mutante me deram era criar uma vertical
que a gente está chamando aqui de jornada de negociação, e óbvio que por trás disso tem uma pegada de crédito e cobrança, e poxa, o nosso objetivo é realmente dar acesso ao consumidor brasileiro de alguma forma, para que no momento que ele tenha um problema, que ele esteja inadimplente, desempregado, ou com problema de saúde, gastando um dinheiro acima do que ele poderia gastar e tem alguma dificuldade, a gente de alguma forma possa fazer desse momento para ele um momento também que ele tenha uma experiência, não vou dizer prazerosa, porque ninguém quer ficar inadimplente, ficar devendo para os outros, é difícil ter prazer estando inadimplente, né? É um tema delicado sempre de conversar, mas o que eu diria para vocês é que o que a gente quer é que nesse momento ele se sinta acolhido e se sinta realmente de uma maneira que ele só não se veja sendo cobrado e sendo ali recebendo 10 ligações por dia de alguém atrás dele, ou de alguém batendo na porta dele, realmente fazendo uma cobrança, como foram os primórdios da cobrança em alguns países, Espanha, México, que os caras iam lá, vestido, inclusive, de roupas especiais, cobrando as pessoas no porta a porta. Então, o que a Mutante traz, aproveita, óbvio, toda a jogada e todo o cenário de transformação digital, traz toda a experiência do cliente. Para mim, o cenário de Open Banking tem muito uma oportunidade de trazer mais experiência no atendimento aos clientes. A gente sabe o quão difícil é você hoje ser bem atendido em qualquer empresa, mas também nos bancos, e o Open Banking eu acho que traz uma liberdade que possibilita aí que o consumidor escolha e seja bem atendido. E a Mutante, nesse contexto, traz um cenário que a gente construiu uma solução que a gente trouxe uma pegada totalmente digital. Óbvio, se a gente precisar de um relacionamento humano, a gente vai ter também, mas nosso foco é ser 100% digital. E a gente traz um contexto diferente, a gente sai de uma cobrança tradicional, de uma cobrança de EPS, de call center, de mercado, e a gente traz um contexto em que a gente traz o cliente inadimplente para a jornada, analisando realmente o que ele passou, qual problema ele passa no momento, se é um problema pontual com a própria empresa, que ele não concorda com a fatura do cartão de crédito dele, ou que ele não concorde com o saldo da conta dele que teve algum problema, ou não, se é um problema realmente pessoal, como eu citei aqui, desemprego, por exemplo, e a gente de alguma forma tem que ajudar esse cliente. Então a gente traz ele, a gente estuda a jornada, estuda o canal que esse cliente prefere falar, sempre através de muita informação. De novo, o Open Bank eu acho que traz para a gente aí mais informação, você vai ter acesso aos dados do cliente, a gente vai ter acesso à análise de crédito dele, uma análise prévia de crédito, e que isso facilita muito para a gente. Então, a nossa solução, então, estuda a jornada, estuda o melhor canal, se esse cliente quer ser acessado via voz, e aí a gente acessa via um robô de voz, a gente chama aqui de agente digital, mas que é super user-friendly, super amigável à conversa, humanizada. Essa é a característica da Mutante que a gente aproveitou muito. Mutante nos primórdios, uma empresa de construção de URA e de URA humanizada. E a gente aproveitou muito desse contexto da Mutante, trazendo isso para a cobrança. Óbvio, sempre cobrança é um tema um pouco mais duro, mas que a gente saiba fazer isso de uma maneira que a gente consiga também ser ético e ser mais friendly ali com os clientes, tá? Então, a gente estuda essa jornada, óbvio, usa as políticas que forem necessárias de parcelamento, de desconto, que cada banco tem a sua política e a gente se adequa a ela, mas aí a gente tem também uma possibilidade desse cliente acessar um portal de negociação que a gente chama aqui de oferta dinâmica, que a gente tenta trazer também isso para um ambiente que o cliente faça a sua negociação. Eu aprendi com um chefe meu no passado, que ele teve um chefe chinês, e que o chefe chinês dele falava, você quer pagar quanto? Então, e normalmente na cobrança a gente não usa isso, a gente vai lá e fala, você deve R$200, você paga aqui os seus R$200 e pronto, ou senão você vai ter X% de juros, ou
sendo um pouquinho mais amigável, a gente fala, divido aqui seu R$200 em 4 vezes, ou te dou 10% de desconto. E aqui na Mutante a gente tenta trazer ele para o cliente, poxa, fazer uma bela negociação, trazer ele para ver quanto ele pode pagar de alguma maneira lúdica dentro do nosso portal de negociação. E por fim, e não menos importante, a gente também fez parcerias com fintechs de crédito. Então a gente se considera hoje não um marketplace de cobrança, como a maioria dessas empresas de portais se posicionam no mercado, mas a gente se considera um marketplace de crédito também. Então, se o cliente, apesar de estar numa plataforma de Open Bank, ter passado, óbvio, já por uma avaliação cadastral, uma avaliação creditícia digna, vamos dizer assim, e melhor, isso um dos primórdios, um dos princípios do Open Bank. Mas, apesar de tudo isso, em algum momento ele passe por um momento ruim de inadimplência, a gente na Mutante, então, além de fazer essa cobrança com uma pegada já de experiência e uma pegada digital total, a gente também tem uma possibilidade de também ofertar crédito para um cliente inadimplente. Então, a gente fechou parcerias com empresas que têm motores de crédito e que analisam crédito de clientes inadimplentes, que podem, inclusive, estar negativados em Serasa, SPC e etc., a gente, óbvio, que não consegue, infelizmente, aprovar crédito para todo mundo. A gente hoje aprova crédito sendo super transparente com todos vocês que estão ouvindo para 40% dos nossos clientes, mas a gente tem uma possibilidade de, sim, ofertar crédito para um cliente inadimplente num momento difícil, e se ele não tiver condição, então, de pagar dentro das políticas de cada empresa, a gente tem lá uma grande oportunidade de dar uma nova chance para esse cliente através de um novo crédito, e um crédito, de novo, com o princípio todo que eu falei, de um dos motivos que eu vim para cá, de ajudar o consumidor brasileiro. Então, créditos a baixas taxas de juros. Acho que, de forma resumida, acho que é isso. E é super novo para a gente, né? Super novo. A gente, esse tema, eu, como falei, estou aqui há 1 ano e meio, a gente trabalhou muito forte de transformar e de fazer essa solução ser uma solução robusta, sem pressa de ir para o mercado. Saímos para o mercado agora no início do ano, mas nos clientes que a gente entrou, a gente já tem na nossa base em produção uma dezena de clientes, e poxa, eu acho que está indo super bem, com bons resultados e com uma pegada diferente, que inclusive, o que a gente tem visto aqui, que além de manter ou aumentar a recuperação do cliente, a gente consegue reduzir custos, dado de fazer esse trabalho todo digital, usando o básico, o mínimo de humano possível nesse processo, e além disso, a gente aumenta a satisfação dos clientes. Então, quando você hoje faz uma análise no mercado de satisfação do cliente, de NPS, que é o principal indicador que o mercado usa, normalmente a gente esquece o cliente inadimplente, só que ele está ali no meio da pesquisa, porque ele está só podendo passar por um momento difícil, né? E, poxa, se a gente tratar ele melhor nesse momento, sem dúvida, esse cara vai valorizar muito mais a empresa, a imagem, a marca, e sem dúvida fazer uma ótima avaliação da empresa ali, que ele vai lembrar que no período que ele teve uma dificuldade, a gente estava lá para ajudá-lo. E é bem interessante, porque do lado de vendas, que a gente não está sofrendo nenhuma resistência, ou seja, todo cliente que a gente faz a nossa apresentação, o pessoal nunca viu algo parecido nesse sentido. O que a gente efetivamente está mudando o approach, como a Mutante vem de uma empresa que cuida do cliente, tem uma equipe de cientistas de dados, neurolinguísticos, o approach é completamente diferente com uma cobrança tradicional, né? Primeiro que a gente não tenta usar a voz, né? Os meios de mensageria, bot, eu acho que é a nossa grande fortaleza nesse ponto aqui. Legal. Então, eu ia perguntar exatamente para vocês agora, qual, na opinião de vocês, qual que é o grande diferencial competitivo da Mutante? Vocês já acabaram falando um pouco de, né, ser centrado no cliente, e o que você acabou de dizer agora também, mas o que mais que vocês podem dizer que o cliente de vocês valoriza, que é único, que vocês têm de oferta realmente diferente? A gente tem uma para completar um pouco a nossa história, eu acabei fazendo parte de um processo de aquisição da Mutante, e uma das coisas que mais me brilhava os olhos nesse momento, que sempre foi uma empresa que era agnóstica à tecnologia, ou seja,
ela está muito mais preocupada ser parceira de um cliente, entender um negócio do cliente para ter um benefício maior do que um simples fornecedor. E quando a gente entra no cliente, a gente entende o cliente, o que ele precisa, quais são as dores, tem coisas que ele nem está enxergando, que a gente consegue enxergar, e ajuda ele a sair do outro lado, ou seja, para ter um saving maior, ou para melhorar uma venda, ou a melhoria do atendimento. Porque o que acontece hoje no nosso mundo de tecnologia, todo mundo está vendendo, quase virou um commodity há algum tempo atrás. A gente tenta dar um valor agregado, ou seja, ter algum diferencial onde esse cliente não encare a gente como um fornecedor, e sim um parceiro de negócio. Bacana. O que vocês diriam que são os próximos desafios aí para a Mutante? A gente está falando de Open Banking, mas aí a gente pode também, sei lá, citar o WhatsApp, Pix ou WhatsApp Business, que é uma coisa que eu sei que vocês fazem bem. Então, fala um pouquinho sobre esse negócio de vocês. O WhatsApp Business que a gente fala que é nova onda, né? A gente é parceiro do WhatsApp oficial faz mais ou menos uns 2 anos e meio. Como a gente vem do mundo de atendimento a cliente e todos os parceiros de WhatsApp estão tudo muito mais associado a um broker de SMS, porque uma coisa no final do dia está substituindo a outra, e com foco de atendimento, há 2 anos e meio atrás, a gente foi escolhido para trabalhar, e um dos nossos primeiros clientes foi um grande banco aqui, que a gente até, eu não posso falar especificamente, mas a ideia era fazer um atendimento via WhatsApp. Mas atendimento via WhatsApp, o cara já não é atendido por voz, não, atendimento é 100% por WhatsApp. E a gente percebeu que o pessoal prefere falar por mensageria, por mais que isso é uma tendência da geração milênio e as novas gerações, todo mundo está adaptado à mensageria, ou seja, pouquíssimas pessoas tendem a falar por telefone hoje, ou se deixa um recado, ou uma mensagem de voz, ou um texto, é muito mais fácil. E o que efetivamente a gente, nesse WhatsApp, a gente olhou para a gente, olha, esses meninos aqui, obviamente, não querem vender mensageria, eles querem vender uma excelência de atendimento. E foi quando a gente começou a trabalhar. Então, estamos falando hoje, a nossa plataforma deve trocar mais ou menos quase 30 milhões de mensagens dias com todos os nossos clientes. A gente tem um case super interessante. No começo da pandemia, um grande banco pediu para a gente ajudar no auxílio emergencial, o famoso voucher de R$600, falou, pessoal, a gente tem um projeto aqui, a gente está com todas as agências físicas fechadas, era o começo da pandemia, e a gente precisa atender, esclarecer dúvidas via WhatsApp para nossos clientes. A gente começou a trabalhar isso no sábado à noite, menos de uma semana a gente está em produção, hoje a gente tem mais um ano de produção. E esse projeto em específico tem até um cunho social, porque no final do dia a gente imagine que quase 30% dos brasileiros não tinham CPF válido. Então, a gente, no meio do caminho do projeto, a gente começou, esse pessoal precisa regularizar um CPF. Então, o pessoal mandava documentação, era feita uma análise. Hoje, é a principal plataforma de WhatsApp desse cliente, ou seja, mais um ano e meio, quase 1 ano e 3 meses que a gente atende via WhatsApp. Estamos falando de, nesse cliente específico, 20 milhões de mensagens dias, falando uma comparação, uma analogia com o nosso atendimento por voz, um dos nossos maiores clientes tem 2 milhões de chamadas dias. Nós estamos falando isso quase 10 vezes mais. Sem uma plataforma super estável, confiável, criptografada de ponta a ponta, a gente fez esse cliente e vários outros clientes vêm pedindo a mesma coisa para a gente. E foi uma surpresa super grata, que a gente nem imaginava que a gente conseguiria fazer um negócio tão bem redondinho como a gente fez. E vocês estão pensando também na hora de entrar em pagamentos pelo WhatsApp entre empresas? Como é que é isso? É um próximo passo, né? Porque já está autorizado o WhatsApp entre pessoas, né? Exato. A gente começou a trabalhar com pagamento com o WhatsApp mais ou menos uns 2 anos. Obviamente que tem toda uma restrição. Nesse momento, a gente estava num processo beta, a gente não foi para o mercado, porque a gente já sabíamos que o Pix estava para ser lançado, e na sequência o WhatsApp. O que a gente está fazendo hoje com o WhatsApp? A gente vai começar um piloto grande no e-commerce, onde o que mais importa aqui, efetivamente, mais do que o WhatsApp, é a experiência do cliente. Imagine que eu entro para fazer uma compra via WhatsApp, eu enxergo tudo o que eu preciso comprar, e dentro da janela do WhatsApp, eu consigo fazer o pagamento,
sem sair da janela. O que acontece? Geralmente eu vou num e-commerce tradicional. Eu vou lá, ele me manda o link que eu vou para um site seguro e faço esse pagamento. O que está acontecendo agora, que a gente vai fazer assim, a experiência é mais importante. Então, dentro da janela que eu estou conversando aqui, que pode ser um bot, pode ser uma pessoa, eu efetuo o pagamento ali. E é de empresa para empresa, de empresa para pessoa física. O que importa aqui é que a experiência dele seja única. Ele não confia. Porque a maior dúvida nossa, assim, cara, eu vou fazer uma transferência de WhatsApp para WhatsApp, qual que é a segurança nisso? A gente está indo um pouquinho além disso. A empresa vendendo para mim e eu pagando isso tudo via WhatsApp sem sair da própria janela, sem sair da própria conversação aqui. E aí eu acho que, complementando aí o Caio, e trazendo para o contexto que a gente conversou sobre inadimplência, sobre experiência de cliente, então a gente, como o Caio comentou, a gente desenvolveu no último ano praticamente aí uma solução via WhatsApp Pay, e que possibilita a gente acoplar ela, ou seja, ela está integrada na nossa solução de cobrança. Óbvio, o WhatsApp não é um canal de cobrança, ele é um canal de atendimento, mas se o cliente aceitar conversar sobre negociações, a gente também pode fazer uma negociação via o canal, e o WhatsApp Pay passa a ser um canal de pagamento, passa a ser um novo meio de pagamento, né? E além disso, a gente também tem uma parceria com uma empresa, e a gente, sendo super transparente, a gente ainda não está em produção, mas a gente vai estar em poucos dias com o Pix, dada a aprovação agora do Banco Central, a gente vai estar com o Pix também disponível para pagamento na cobrança, que traz também uma nova facilidade e, poxa, mais um meio que facilita a vida do consumidor brasileiro, né? Através também da nossa ferramenta digital. É impressionante nos números, a nossa experiência. Normalmente a cobrança é feita você manda uma SMS ou por algum outro canal. A efetividade do canal atual, hoje o WhatsApp, efetivamente, é quase 30 vezes mais. A penetração com SMS era 1%, nós estamos falando de 30% de penetração utilizando a ferramenta do WhatsApp. E, de novo, como a gente é uma empresa super agnóstica, hoje o WhatsApp é o momento. Amanhã vão inventar algo diferente, e no final do dia o que a gente é preocupado com qual é a experiência para o cliente, efetivamente. Legal. Deixa eu só dar um recado. Durante o chat as pessoas vão poder participar, mandar pergunta durante o vídeo, né? Tem um chat aberto, vocês vão poder participar, mandar pergunta, deixar contato, que eles respondem aí pra gente, tá bom? Vocês querem mandar mais algum recado, falar mais alguma outra coisa que eu por um acaso não abordei, que seja importante para o pessoal ficar conhecendo melhor a Mutante, o serviço que vocês oferecem? Caião? Eu acredito que a gente cobriu quase 100% do que a gente faz efetivamente. Ah, que bacana. Eu acho... Perdão. Eu acho que a gente tem que deixar claro que, óbvio, quando a gente traz esse novo conceito, que é o conceito de Open Bank, mas um conceito que, sem dúvida, pelo momento que a gente vive no país e no mundo, de diversidade, de realmente de ter a mente aberta e a facilidade e de melhorar a vida dos nossos consumidores, eu acho que, é um conceito que vai mudar a vida do consumidor, mas vai mudar a vida também dos bancos e da maioria dos meus amigos aqui que estão assistindo a gente. Então, acho que nesse contexto, a gente tem realmente que pensar, que se estruturar, que refletir de como melhorar os processos, de como mudar a nossa vida e aí, colocando a Mutante, óbvio, vendendo nosso peixe aqui, a gente está muito preparado para ajudar todos vocês na experiência do cliente, ajudar realmente que ele tenha essa possibilidade, que ele tenha mais acesso ao crédito, inadimplente ou não, mas que ele tenha, sim, mais acesso ao crédito de vocês, ao crédito que a gente pode ajudar, mas que nesse processo como um todo, ele tenha, sim, uma boa experiência e saia desse processo feliz. Eu acho que é isso que a gente busca, todos nós brasileiros, a gente sabe, tirando o Caio aí, que é um pouco argentino, mas todos nós aqui brasileiros, a gente sabe o quão difícil é a nossa vida, o dia a dia, e tudo que a gente tem passado no último ano também, por causa da pandemia, não tem como a gente não falar disso.
Então, a gente espera realmente que o contexto de Open Bank traga um momento melhor para o consumidor brasileiro, que ele seja mais respeitado e que nós da Mutante, a gente não tem dúvida que a gente pode ajudar vocês a prestar um melhor serviço, com uma qualidade, com uma experiência melhor para o cliente de vocês. Não, e a gente sabe, no final do dia, vai haver uma certa resistência geral sobre o Open Bank, mas é o velho conceito do Uber lá de trás. Era super rejeitado, e até hoje todo mundo está super adaptado. A qualidade do serviço prestado vai ser muito melhor. Porque a gente, no meio dessa confusão toda, é onde a gente quer poder ajudar. Como a gente está preocupado com o cliente na ponta, eu acho que a gente pode somar bastante aqui. Legal, gente. Muito obrigada. Eu queria agradecer também a audiência, de companhia de todos vocês, e depois que terminar o vídeo aqui vai aparecer o contato do Fábio e do Caio na tela, e durante o vídeo todo o canal estava aberto para chat, então as dúvidas que vocês deixaram serão respondidas, e é isso, gente, muito obrigada aí, e boa sorte e sucesso para vocês, meninos. Obrigado, Leti. Na verdade, a gente é que agradece a oportunidade, até uma próxima. Obrigada. Obrigado, pessoal. Prazer imenso, como falei no início. Estamos super à disposição, os contatos estão aí. Espero que a gente possa ajudar. A gente foi super rápido e objetivo aqui, é nosso jeito de ser, mas a gente realmente quis ser aqui bem direto para passar nosso recado e deixar claro o que a gente pode fazer para ajudá-los nesse momento. E espero que a gente tenha a oportunidade aí de bater papo e ser mais detalhista nos próximos dias aí. Prazer, obrigado por tudo aí. Valeu, pessoal, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? O futuro! É Open! A Pix 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. O Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF e PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're TAIL, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up.
Business performance é gerar valor. Para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas, antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. This is a journey.
Você sabia que a RTM tem as melhores soluções para os serviços de missão crítica do mercado financeiro? Com o serviço de telefonia IP em nuvem, o seu ramal pode ser acessado em qualquer dispositivo de qualquer lugar do mundo, com total segurança. No portal Hotlines, você pode ativar novas linhas quando quiser, com muito mais autonomia. Já a plataforma Trade Solution é perfeita para traders operarem na bolsa, podendo ser facilmente integrada ao home office com um simples link de internet. Entre em contato e saiba mais. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! A Pix 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original.
Boa tarde a todos. Meu nome é Luigi Ervolino, sou diretor da BIP Brasil, responsável pelo Centro de Excelência de Open Banking. Sou pai de duas lindas filhas e, como imagino, pode entender do meu sotaque, não sou brasileiro, sou italiano. Para mim, hoje é um prazer estar com vocês no Open Banking Week. Quero agradecer a possibilidade que eu tive dos organizadores, agradecer a participação de vocês e convidar vocês e, eventualmente, escrever perguntas que você tenha no chat. Eu vou responder o máximo possível, até deixar alguns minutos no final para a gente ser mais interativos. Hoje nós vou apresentar para vocês a oportunidade que a gente enxerga com o BIP para o setor financeiro e não financeiro com o Open Banking. Apresentando um pouquinho a nossa empresa, a BIP, ela é uma empresa global de origem italiana. Nós somos especializados na transformação e gestão de grandes e complexas organizações. A gente hoje trabalha em mais de 40 países, nós temos escritório em 12. No Brasil estamos no Rio e São Paulo, mas na América Latina estamos também na Colômbia e no Chile. Hoje nós temos mais de 3.300 consultores no mundo, destes 400 no Brasil, cerca de metade em Financial Services. O que nós criamos aqui em Financial Services é um centro de excelência no Open Banking. Na verdade, daqui a pouco vai ser um Open Finance, considerando que vai chegar também Open Insurance e talvez Open Investment. Nós temos profissionais que conhecem muito bem o mercado financeiro. A gente tem pessoas que trabalham há mais de 13 anos no setor financeiro, principalmente instituições S1, S2, e muito, na verdade, S3, S4. E nossas pessoas, ela conhecem muito o Open Banking porque nós estamos conduzindo projetos, 12, na verdade, de suportando instituições em implantar o Open Banking. E nós estamos, do outro lado, também construindo o Open Banking. Nós contribuímos, através de um projeto que nós temos, na construção das propostas que vão para o Conselho Deliberativo. A gente está suportando uma das 6 associações que fazem parte desse conselho, da comissão. E também a gente conhece o que está acontecendo na Europa, através dos nossos colegas que nós temos na Itália, na Espanha, UK, na Alemanha. Então, nos ajudam em ter conexão o que está acontecendo lá. Só dando um pouco de contexto, lembrando o que é o Open Banking no Brasil. O Open Banking, ele prevê... Primeiro, o que é o Open Banking? Open Banking é compartilhamento, onde o cliente sempre tem que autorizar esse tipo de compartilhamento. Então, o consentimento do cliente é fundamental. E esse compartilhamento é através de APIs que são padronizadas. Isso é outra vantagem do Open Banking, e seguras. Agora, qual tipo de compartilhamento nós temos no Brasil? Só 3. O primeiro, que é mais intuitivo, é compartilhamento de dados sobre o produto, informações e transações de um cliente. Quem participa nesse tipo de compartilhamento de forma obrigatória são somente o segmento S1 e S2. A entrada voluntária é permitida, pode acontecer em qualquer momento, lembrando que quem vai voluntariamente participar nesse tipo de compartilhamento precisa de compartilhar todos os dados que estão previstos no Open Banking, que seriam aquela que se fala fase 1, fase 2, fase 4. Agora, outro tipo de compartilhamento, que não é mais dados, é um compartilhamento de serviço. Então, eu estou compartilhando serviço através da APIs, de novo. Neste caso, o primeiro serviço é a iniciação de transação de pagamento, ou seja, aqui são obrigatórias as duas entidades envolvidas nesse tipo de processo, que seriam as instituições autorizadas, que mantêm conta de depósito à vista, poupança de pagamento pré-pago, e as instituições iniciadoras de transação de pagamento. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, que em inglês se chama PISP. O Banco Central destacou muito bem que para as autorizadas que mantêm conta de depósito à vista, poupança ou de pagamento pré-pago, a obrigatoriedade, na verdade, é só quando o cliente tem livre movimentação nessas contas. Então, ele é de forma autônoma, através de um canal digital, um aplicativo, um site web, pode mexer nessas contas de forma totalmente livre. O terceiro tipo de compartilhamento é o serviço de caminhamento de proposta de crédito. Aqui que é obrigado a participar. A instituição autorizada que tenha um contrato com um correspondente no país, que envia a proposta de crédito por meio eletrônico, e que o Banco Central deixa claro que meio eletrônico se entende aplicativo e site web,
onde o cliente pode, na autonomia, solicitar envio de proposta. Então, aqui dando exemplo de correspondente que entra nesse cenário, seria um Serasa e Crédito, um BX Plus, ou... Então, quem não tiver esse tipo de situações, mesmo que receba, tenha correspondente no país, não é obrigado a entrar. Agora, quem pode participar no Open Banking? Todas as instituições autorizadas pelo Banco Central e instituições que não são autorizadas, claramente, podem participar como iniciador. Então, pode ser solicitar o Banco Central de ser iniciador ou fazendo uma parceria com uma instituição autorizada. Essas duas formas, quem não é financeiro pode estar no Open Banking. Qual modelo de negócio o Open Banking traz? Tem 2 modelos novos que a gente viu lá na Europa e que no Brasil será bastante parecido, não são iguais. Vou explicar agora por quê. Esses 2 modelos são, do lado, temos à esquerda, o prestador de serviço de agregação de informações. O que é isso? É a possibilidade de permitir que um usuário agregue informações que ele tem de diferente conta em um lugar só. Então, ele consegue enxergar o saldo, ele tem de forma unificada, as transações de forma unificada. Aqui temos uma diferença com a Europa. Por quê? Porque este modelo, na Europa, ele prevê que só recebe dados, só agrega. No Brasil, existe o princípio de reciprocidade, que obriga a quem recebe também tem que transmitir. Então, não existe o agregador puro, como tem lá na Europa, mas aqui no Brasil eu posso fazer agregador, mas também tem que transmitir dados. Agora, outro tipo de modelo é o iniciador de iniciação de pagamento, o PISP, como eu já falei. No Brasil já temos um primeiro caso de iniciador, que é o WhatsApp. Provavelmente alguns de vocês já experimentaram isso. O que o iniciador faz? Ele é um intermediário entre o cliente e sua conta de pagamento, e ele permite que o cliente possa enviar um pagamento, dar início, na verdade, a esse pagamento, sem ter o dinheiro na conta. Tá? Então, ele é puramente um intermediador, mas isso simplifica muito, pode simplificar muito a vida do cliente, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Como foi olhando na Europa, o que a gente percebeu quando entrou no Open Banking? Que tem um percurso de evolução. O que aconteceu? A gente teve, primeiro, todo mundo, principalmente a parte de dados, só se focou em ser compliant, atender às exigências regulatórias. Depois disso, começaram a ser explorados os dados para entender como vão monetizar. O que faço com esses dados? E aí todo mundo foi no caminho de ser, que ele chama de TTP, que pode ser o agregador ou iniciador de pagamento. E teve situações onde as instituições começaram a criar, que a gente chama de plataforma aberta, que fabrique, um caso lá na Itália, por exemplo. O que é uma plataforma aberta? É um ecossistema, como se fosse um marketplace, onde vocês podem, as instituições, um cliente, pessoa física ou jurídica, especialmente jurídica, na verdade, pode contratar uma API, que pode ser tanto do Fabric, nesse caso específico, quanto de outros desenvolvedores que construíram isso na plataforma, e a Fabric ganha com isso. Agora, qual é a nossa expectativa no Brasil? Que esta evolução seja muito mais rápida. A gente já está observando que, por exemplo, instituições obrigatórias e voluntárias já estão se preparando para usar os dados, para monetizar esses dados. Então, por quê? Porque ela já vem da experiência lá da fora, da Europa. Então, a gente a gente sempre fala, a gente já aprendeu com o zero dos outros. Então, ele já está se preparando com isso. Então, provavelmente, esta curva vai ser muito mais acelerada do que aconteceu lá fora. Agora, pensando em termos de quais segmentos foram interessados pelo Open Banking e qual modalidade de adesão, aquele modelos que eu mostrei para vocês. Aqui na esquerda, a gente mostra que é algo muito interessante. A Open Banking impulsionou muito a criação de fintech, com foco principal em 2 segmentos, pessoa física e PME. Aqui nesse gráfico a gente vê que o número de fintech no segundo quarto de 2020, praticamente a maioria está no PME, quase o dobro, mais do que o dobro da pessoa física, e os outros são autônomos, os clientes corporativos. Por que isso? Porque para esses dois tipos de segmento, efetivamente o Open Banking traz muito benefícios. Agora, pensando em modelo de participação como third party provider, o que a gente viu? Acho bem interessante. 47% de quem hoje está no Open Banking, como TTP, ele é ambos agregador e iniciador de pagamento.
E efetivamente eu concordo com isso, porque quando você combina o efeito do agregador com o efeito de uso de dados, com o efeito do início de pagamento, você está potencializando as oportunidades do Open Banking. Do outro lado, também tem 46%, que é também muito significativo, que somente são instituições que se cadastraram para ser agregadoras. E só 7%, então, percentual muito pequena, se registrou como iniciador de pagamento, o PISP. O que o Open Banking está trazendo para os clientes finais e para a sociedade UK? Está dando vários benefícios. Pensando em... estava falando de UK por quê? Porque o UK foi o primeiro país que implementou o Open Banking, foi em 2018, estamos falando de quase 3 anos de implantação do Open Banking. Então, é um histórico maior. Na Europa começou em 2019, chegou um pouco depois, tem menos tempo. Pegando o relatório anual 2020, publicado recentemente pela OBIA, a gente observa que, por exemplo, na esquerda nós temos o mundo consumer, pensando no aplicativo que está no App Store da OBIA. A gente percebe uma coisa muito interessante. Primeiro, a OBIA fez uma pesquisa com pessoa física que estão usando o Open Banking, e foi bem interessante ver que 82% dessas pessoas declararam que utilizam o Open Banking, realmente declararam que tiveram uma melhoria na gestão financeira. E achei bem interessante, é por isso que falo para a sociedade, que pode ter impacto na sociedade. Tem representatividade, a gente pode ver aqui, 5% de aplicativo para doações. Usar o Open Banking para simplificar o processo de doação. Agora, indo nos números, aonde se concentra a maioria das ofertas, das soluções para os clientes? Primeiro, gestão financeira. O segundo é agregador de conta. Então, depois, que é mais pulverizado, a gente enxerga coisa que pode ajudar o cliente, que é comparação de produto, aumento de score de crédito, poupança, doações, como já falei, conselho sobre débitos, investimentos, gestão de investimentos, empréstimos. Então, isso claramente não significa que aqui temos valores, isso aqui é somente quantidade numérica de aplicativo. Então, muito se colocar na gestão financeira. Também por quê? Porque a gestão financeira, pensando, além de ser muito importante para o cliente, é uma forma muito fácil para você convencer o cliente a te dar acesso aos dados. Lembrando que você consegue ter acesso aos dados se o cliente dá acesso. Agora, quando eu vou no mundo PME, aonde eu vejo que está se mais beneficiando, tirando a gestão financeira? Fluxo de caixa, gestão de fluxo de caixa. Acesso simplificado ao crédito e automação de processo de contabilidade e impostos, taxas. Tanto é que a gente vê que a maioria dos aplicativos estão moldados na gestão financeira, que a representatividade ela é menor e até os outros têm maior representatividade do que os outros. No caso de consumer, ela é mais concentrada do que o consumer. Nós temos 16% como pagamento, então aqui o pagamento efetivamente está sendo importante, está usando bastante no mundo PME. Como o PISP, por exemplo. 15% é contabilidade tax, também que ajuda o PME e melhorar a forma como ela gerencia a contabilidade e paga os impostos, agregando informações, usando informações de agregador, com isso de pagamento. Depois, gestão de fluxo de caixa, então eu consigo ver no lugar só todas as caixas que eu tenho. Verificação de identidade, empréstimo, muito significativo, empréstimo para PME, por isso que aquelas fintechs se focaram muito onde? Nestas. O que eu acho interessante é menos pulverizado do que consumidor. Agora, qual aplicações o Open Banking traz? A nosso ponto de vista, ela melhora a experiência do cliente, mas também ela pode gerar novas receitas, reduzir custos para instituições financeiras e não financeiras. Tá? Por que isso? Pensando no compartilhamento de dados, isso para mim vale para tanto financeiro ou não financeiro, eu posso melhorar o processo de onboarding. Porque eu posso deixar de pedir informações dos clientes. Daqui a pouco eu vou dar um zoom nisso. Eu posso melhorar minha oferta de crédito. Por quê? Porque a fato que eu tenho acesso a mais detalhe dos meus clientes, o fato que eu sei que ele tem relacionamento com outra instituição, consigo ter acesso a muito mais informações, inclusive transacionais, eu consigo passar de análise de scoring para uma análise de behavior, eu consigo melhorar a minha análise e a otimização de processo. Daqui a pouco vamos explicar um pouco melhor. Permite rentabilizar a base. Por quê? Porque tendo acesso a transações, eu consigo poder clusterizar melhor os meus clientes e criar ofertas específicas para esses clientes. Posso fazer benchmark.
Instituições podem comparar o pricing de produtos e serviços de diferentes instituições na qual tem relacionamento, ou não. Daqui eu falei, aqui neste momento, não financeira, por exemplo, onboarding, oferta de crédito, uma rentabilização, elas podem aproveitar. Daqui a pouco eu vou dar um pouco mais de detalhe. Pensando no compartilhamento de serviço, o que dá, no meu ponto de vista, pode trazer obviamente de benefícios e oportunidade, neste caso, para instituições? Simplificação de pagamentos, ou seja, o cliente pode efetuar pagamento em um site sem necessidade de abrir o home banking. Isto vale tanto para financeira, eu posso, por exemplo, em um processo de abertura de conta de investimento como iniciador, posso colocar essa etapa de simplificar o processo de transferimento como iniciador. Por exemplo, no caso de uma empresa de telecom, uma empresa de energia, eu posso, um processo de site de pagamento de segunda fatura aberto, eu posso permitir que o cliente faça um pagamento, por exemplo, via Pix diretamente desse site, sem que ele saia do site, porque o processo do Open Banking ele é contínuo. Posso simplificar o processo de cobrança, por exemplo, o cliente está ligando no call center, eu posso receber uma notificação de cobrança via um canal, tipo um call center, ou o call center envia para mim um SMS, ou envia um contato via aplicativo, e neste contato eu faço o pagamento. Isso é possível com o Open Banking, existe uma tecnologia que se chama SEPA, que é um standard de segurança para permitir um pagamento em 2 dispositivos diferentes. Então, o início do telefonema é pago no meu celular, por exemplo. Outro tipo de oportunidade é a padronização de APIs. Eu posso começar, por fato que os APIs serão tudo padronizados, fica mais fácil se conectar entre instituições. Então, eu posso criar novos produtos e serviços que posso ofertar a meus clientes. Fica mais simples se conectar. Posso criar um modelo de negócio novo, como mostrei para vocês, no caso da Fabric. Eu posso criar um marketplace de APIs, por exemplo. Agora, quando eu faço compartilhamento de dados e serviços junto a eles, para mim a gente alavanca muito mais o Open Banking, porque, por exemplo, aqui do exemplo de captação, o cliente pode programar de fazer uma transferência automática de um saldo de diferente que ele tem nas contas. Então, o agregador me mostra qual é o saldo. Eu consigo programar que, por exemplo, 30%, então eu uso o iniciador de pagamento, todo mês, certa data, esse saldo seja transferido na conta de investimento. Posso melhorar a gestão de pagamentos, então, por exemplo, com empresas, eu consigo chegar em um lugar só o saldo que eu tenho, com a conta que tem liquidez, então não preciso fazer desinvestimentos para pagar um fornecedor, através o agregador me permite essa visibilidade, através do iniciador eu faço o pagamento. Tem necessidade de sair desse aplicativo. Tá? Então, eu consigo dar uma jornada para o cliente melhores. O que é o Open Banking? Por que nós estamos falando que o compartilhamento de dados ele vai melhorar? Gerar valor, na verdade. Ele vai me permitir ter acesso a essas informações que hoje eu não teria acesso, principalmente de outras instituições. Então, eu vou ter acesso aos dados cadastrais de uma pessoa física ou jurídica. Nesses dados eu vou ter dados de identificação, por exemplo, CPF, endereço de residência, posso saber dados de qualificação como a renda, o patrimônio que ele tem, outros dados como a duração que ele tem de relacionamento. Então, eu sei quem é o cliente. Depois eu tenho acesso a dados transacionais, então eu vou saber qual é o saldo disponível que o cliente tem, qual o valor do cheque especial, qual o crédito de débitos esse cliente vai ter, tem na conta. Então eu sei como se organiza consome. Eu tenho acesso a transações no cartão de crédito, então eu vou ter acesso ao limite saber qual é o limite de crédito que ele tem, qual é o detalhe das transações, se ele está pagando a fatura. Então eu sei, Luigi, se consome, se paga. E por último, eu tenho dados transacionais de operação de crédito. Então, eu vou saber se o Luigi está endividado. Então, me dá a ideia do endividamento do Luigi, em termos de qual é o valor da operação que ele tem, qual é o saldo do devedor, qual é o SET. Todas essas informações, claramente, o cliente tem que autorizar. É ele que tem que dizer, ele vai decidir qual dessas informações compartilhar conforme o benefício que ele vai enxergar e qual é o objetivo do porquê está sendo pedido esses dados. Tá? Então, não é que estando no Open Banking vai ter acesso a tudo. Dando um exemplo de como o Open Banking pode aumentar o processo de onboarding,
Isso para mim vale para empresa financeira ou não financeira. Eu posso verificar a conta, então, tipo, hoje eu posso demonstrar que esse título não é conta, sem necessidade de enviar documento. Verificação de identidade, eu consigo identificar que aquele cliente, então, o Luiz é ele, tem necessidade de nascimento, sem necessidade de mandar documento. Posso preencher automaticamente campo, seja, por exemplo, dado de residência, dados cadastrais, eu tenho automaticamente no Open Banking, então, não tem que ser preenchido manualmente para o cliente. Posso verificar essa estimativa de renda. Eu deixo de pedir para o Luiz o comprovante de residência, de renda, desculpa, porque eu obtenho esses dados calculando eles através de todos os créditos que ele está recebendo. Como o Open Banking pode aumentar a rentabilidade? Por exemplo, pensando aqui em mais financeiras, eu posso melhorar as condições que ele tem. Porque, por exemplo, por fato que eu sei qual é o cheque especial, que ele tem limite de cartão de crédito, quais condições de pagamento, quais custos que ele está tendo na instituição, que o Luigi já tem relacionamento, então que ele autorizou a ter acesso, eu posso, por exemplo, dar para ele acesso ao Luigi, o mesmo limite de cartão de crédito. Hoje, por exemplo, isso acontece comigo, eu tenho 2 contas em 2 bancos diferentes, e o limite é diferente. Por quê? Porque tem um que tem a conta de 7 anos, então o meu limite é maior, uma que eu acabei de abrir é muito menor. Aí, para eu ter acesso ao limite, vou ter que falar isso para as instituições, mandar comprovante, etc, etc. Agora, com o Open Banking fica tudo automático. Esses sócios podem criar oferta personalizada para os clientes. Por exemplo, pensando no telecom, né? Se eu vejo aqui na transação, o Luigi está pagando sempre o boleto da Vivo, eu sei que o Luigi é o cliente da Vivo. Então, eu poderia ofertar esse tipo de serviço, sei quanto está pagando, por exemplo. Então, eu poderia fazer uma oferta para ele, uma proposta que custa menor. Para financeira, se eu sei que o Luigi está comprando, por exemplo, em loja de bebê, provavelmente o Luigi acabou de ter um filho. Então, talvez eu possa ofertar para o Luigi um seguro-vida, pode ser interessante para ele. Crédito, por exemplo, pode ser totalmente melhorado do nosso ponto de vista com o Open Banking, porque, por exemplo, dados já na proposta, onde normalmente eu peço ao cliente CPF, nome da mãe, eu posso pegar isso automaticamente. Depois eu tenho filtro regulatório, por exemplo, se o CPF é válido, eu posso deixar de perguntar isso, porque se ele está autenticando, provavelmente o CPF é válido. A política de crédito de fraude, eu posso ver modelos para simplificar. Isso que traz para nós, tanto para a instituição quanto para, primeiro, redução de propostas aprovadas, tempo de aprovação menor, redução de custo externo, que é custo, redução de análises manuais, porque estou padronizando as coisas, então provavelmente vou ter menos desvios. E provavelmente um aumento de propostas para o cliente, por fato que tem uma experiência melhor, que pode ser todo 100% digital, por exemplo. Agora, pensando na captação, o Open Banking pode ajudar, porque pode simplificar o processo de onboarding, pode ajudar a agilizar no envio de recursos, pode ajudar no destino proativo de envio de recursos, pelo fato que eu tenho acesso ao saldo dele, então eu posso solicitar, estimular ele a mandar recursos, porque eu posso programar envio automático, como eu já falei. Então eu vejo o saldo do Luigi, 30%, estou enviando para um investimento. Agora, esse é algo que eu queria dizer interessante. A padronização dos APIs permite ofertar novos produtos através do Open Banking. Aqui tem um exemplo de banco digitais que começaram a ofertar produtos, por exemplo, a N23 está ofertando Clark, que eu não tinha. Eu não criou produto. Simplesmente se integrou mais simples, porque APIs são padronizados, com a Clark, que é uma empresa que são de seguro, e começou a ofertar esse seguro para os clientes. Agora, para nós, não é mais uma decisão de se entrar ou não no Open Banking. E quando? Por que está acontecendo? Esse 1 e esse 2 está se organizando por isso. Então, se não entrar, as instituições, ela pode ter perda. Por quê? Porque essas instituições, esse 1 e esse 2, ela vai ameaçar porque podem aproveitar, ter uma maior proposta de crédito, porque ela tem acesso a mais informações, pode ofertar um menos 7, por falta de um modelo de crédito mais assertivos, ou porque melhorar nos processos internos, com a digitalização, com a redução de documentos manuais, e melhorar a experiência do cliente. Agora, qual é o possível direcionamento que isso só teria? Para mim, são 3. Ou entra como PISP, ou entra como montar o compartilhamento de dados, ou atua como ambos, que é o cenário que a gente viu que é o mais frequente lá fora. O que é importante?
tem respostas muito importantes a ser respondidas, do meu ponto de vista. A gente sempre fala, quais são os casos de uso que são alinhados com a estratégia da instituição e maximizam a oportunidade de Open Banking? Isso é fundamental, tem que ter clareza disso. O que eu vou fazer com o Open Banking? Como eu me protejo das ameaças do Open Banking? Quais parcerias posso criar que aceleram meu valor? E muito importante é quais ferramentas, competências preciso para receber, armazenar e usar as informações. Tem que fazer uma avaliação interna de maturidade da empresa. O que precisa ser feito para estar conforme com a idade regulatória? E, para mim, isso é muito importante. Como incentivo os clientes em querer compartilhar? Porque, lembrando, se ele não se autorizar, nada acontece. E, por último, quais os processos de jornada do cliente eu preciso alterar para capturar as informações do Open Banking? Isso é muito importante, porque se eu não alterar isso, não captura isso. Agora, como a gente pode ajudar? E aí me encerro. A gente pode ajudar porque temos conhecimento, a gente conhece muitas situações do mercado, a gente sabe o que está acontecendo na Europa. Então, eu espero que você tenha gostado. Eu sempre falo, entre no Open Banking, se preocupe de fazer o nosso confiscal bem feito. Acho que isso é mais relevante do que tentar de fazer tantas coisas. Se foquem no que gera mais valor para vocês, depois criam uma roadmap. Deixo aqui o meu contato, tem o meu telefone, meu QR Code do WhatsApp, fico totalmente à disposição de vocês. Se alguém quer trocar ideias, sempre abertos a novas discussões, adoro isso. E espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter participado. E agora eu vou deixar um pouco de espaço para as perguntas de vocês. Tchau, tchau. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme
e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas, antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! A Pix 2021. Open your mind. Transform your business. Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG. A inovação digital está acelerando em todos os setores e mercados à medida que as empresas investem para se diferenciar. No entanto, isso também aumenta os riscos. A superfície de ataque digital vai além de endpoints, perímetro de redes e cloud. As violações de dados e ataques ransomware continuam a aumentar em sofisticação. Com a Fortinet, acredite, você está protegido onde quer que suas equipes, dispositivos e dados estejam. A Fortinet oferece ampla visibilidade em toda a superfície de ataque e uma plataforma integrada para reduzir o gerenciamento, a complexidade e a automação para operações rápidas e eficientes. Fortinet, tornando possível um mundo digital em que você sempre pode confiar. Somos o grupo F-Câmara e fazemos parte da implementação do Diretório do Banco Central em conjunto com a Region, referência no Open Banking do Reino Unido. Oferecemos soluções para as instituições financeiras acelerarem a adoção do Open Banking aqui no Brasil. Banco ou fintech, permaneça focado na transformação e no futuro dos seus negócios e conte com a nossa expertise sobre o ecossistema Open Banking, atendendo a todas as demandas regulatórias e de segurança com menor risco, custo e prazo. Fundado em 1954, reconhecido pelos clientes e pelo mercado nos principais rankings nacionais e internacionais da advocacia, referência e liderança nos principais setores da economia: óleo e gás, varejo, bancário, fundos de investimento, meios de pagamento, Open Banking. Barcelos Tucunduva, tradição por inovar sempre.
financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Think about it. This is a journey. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution.
Olá a todos, prazer estar aqui dando continuidade às palestras do Open Banking Week. Meu nome é Alberto Rosati, eu sou o diretor de negócios exponenciais da GFT, empresa alemã de transformação digital, existente já há 30 anos nesse mercado, no Brasil, com mais de 1.800 profissionais e com uma experiência bastante rica em Open Banking, já vinda da época da nossa atuação na Europa e, claro, aí atuando aqui no Brasil com importantes bancos, né, instituições e também junto à Febraban durante as fases 1 e 2. Bom, o tema da nossa conversa vai ser os desafios e as oportunidades nas fases do Open Banking, tá? A gente vai focar um pouco mais o aspecto da fase 2, será agora em julho, e a fase 3, tá ok? Então, vou compartilhar aqui nossa apresentação, e eu espero que seja um tema rico para todos vocês. Bom, acho que muitos sabem, mas nós vamos passar um pouco sobre conceitos. Então, o que é o Open Banking, tá? As oportunidades que esse cenário traz para nós, né? Vamos situar para que todos saibam exatamente o cenário de cada um, quais são as instituições que têm que aderir ao Open Banking e as fases que existem no Open Banking, tá? Na verdade, são 4 nesse momento, tá? E que como as instituições vão se adaptar, vão agir de acordo com essas determinações, essas obrigações que alguma dessas fases vão nos trazer, tá? Aí vamos falar do desafio e, ao final, a gente vai apresentar uma solução que pode resolver, em grande parte, esses desafios e criar um ambiente adequado para as oportunidades. Bom, antes de mais nada, né, Open Banking ele muda o mercado, né? Ele, na verdade, ele coloca o cliente no centro de todo esse ecossistema financeiro, o cliente como dono dos seus dados, né? E como dono dos seus dados, independente em qual banco ele opera, ele vai poder permitir que a sua informação transacionada naquele banco possa ser compartilhada com outras entidades. Então, é uma mudança estrutural enorme que vai trazer muitas mudanças ao mercado. Bom, isso nos traz, então, que esse poder do cliente agora, né, vai exigir, né, que as instituições se integrem e compartilhem esses dados. Então, elas já tinham os dados dos seus clientes, mas muito para elas, né, já com toda uma estrutura de segurança, de controle bastante bom, mas como compartilhar, né? Como expor o dado do meu cliente, né? E todos os riscos que isso acaba trazendo e, ao mesmo tempo, todas as oportunidades, né, que isso traz, né? Principalmente para quem for consumir um dado de um cliente novo, um cliente que ele ainda não conhecia, ou mesmo eu, um banco que tenho um cliente, mas eu não sei o que acontece com ele em outras instituições. Então, esse é o mundo do Open Banking, e por isso Open Banking, né? Um sistema aberto, desde que sempre, com a autorização do cliente, as instituições possam entender melhor o momento de cada um desses indivíduos. Então, vamos começar por oportunidade, né? Eu podia começar por desafios, enfim, mas vamos começar pelas oportunidades. Então, o acesso a essas informações, que não vão pertencer a um banco só, podem ser a vários bancos, a várias instituições, e se você tiver condição de entender esse momento, né, desse potencial cliente ou do seu cliente, você vai poder oferecer muito mais produtos e serviços.
Um outro aspecto é que a gente entende o volume de produtos e serviços a serem negociados nesse novo momento vai ser muito maior. Então, com isso, imagina-se que quem, claro, estiver bem preparados, saber atuar nesse novo segmento, né, nesse novo momento, né, desse mercado, poderá vender muito mais produtos e serviços, e os clientes também recebendo serviços e ofertas muito mais atraentes. Bom, para as entidades todas, né, poderá haver uma ampliação desse canal de venda, né? Então, cada entidade tem seu foco, né? Algumas um portfólio de produtos mais amplo, mas outras trabalhando em nichos específicos. Então, e que talvez esse nicho não seja onde a outra entidade atua. Então, vai existir a possibilidade de algumas composições, e não só de concorrência, né? De composições aonde um banco pode trabalhar com uma outra entidade que é muito boa num tipo de produto onde a sua carteira de clientes possa se interessar. Então, a gente entende que os canais de vendas vão aumentar também, tá? Com isso, parcerias, né? As entidades vão ter que se preparar a saber compor as parcerias, né? Definir novas parcerias, gerenciá-las, né? Avaliar o retorno que cada uma delas pode trazer. Então, vai ser um movimento muito dinâmico nesse aspecto também. O mercado vai ser muito mais competitivo. Então, o cliente vai ser beneficiado, tá? Principalmente o cliente. Mas, pensando nos players desse mercado, a concorrência sempre nos melhora, né? Exige que a gente inove, traga novos produtos, fique atento a esse mercado. Então, as instituições terão a oportunidade de crescer e inovar, considerando que a competitividade vai aumentar. Novamente, nós temos um sistema financeiro aberto, mas regulado, tá? Com definições muito claras. Então, vai haver uma qualidade, né? Nessa troca de informações, na segurança entre essa troca de dados, né? Nos processos a serem seguidos. Então, vai ser um mercado aberto por um lado, mas muito regulado, onde os players têm que atuar debaixo, né, seguindo regras específicas. Então, dessa forma, a gente vê isso como uma oportunidade também. Ok? Ok. Bom, mas vamos lá. Quais são as instituições que vão participar desse novo ecossistema? Então, o Banco Central definiu lá atrás, tá? 5 categorias de instituições, tá? Eu não vou, no detalhe, explicar como é definido uma categoria ou outra, tá? Inclusive, mas eu estou colocando aqui um link ali embaixo, regulação prudencial aí do BCB, é só procurar esse link, que vocês vão poder entender, ali tem toda a divisão, quais são as entidades e como são elas definidas. Mas a verdade é que tem 2 grupos, todos os grupos são importantes, mas tem 2 grupos com alguns diferenciais que eu gostaria aqui de ressaltar e que estão muito envolvidos agora nessas 4 fases, tá ok? Mas principalmente, né, agora já na fase 3, que é um dos temas que a gente quer destacar, devido, vamos dizer, ao calendário definido pelo Banco Central, que traz desafios que, após explicar esse contexto, a gente vai trabalhar um pouquinho. Bom, primeiro, instituições S1 e S2, elas são 13, na verdade, tá bom? Aqui estão o logo das empresas, e eu vou mostrar o calendário na sequência. Elas já estão dentro do Open Banking, elas já começaram, elas têm a obrigatoriedade
de participar do Open Banking. Então, elas já começaram antes que as demais. Outras instituições podem participar? Sim, podem, né? Mas não eram obrigadas, tá? Então, instituições S1, S2 estão aí trabalhando nesse tema com muito mais profundidade há algum tempo. E as instituições S3, S4, tá? Novamente, com regras muito claras, patrimônio líquido, participação do PIB, são vários quesitos aí que acabam criando esse grupo, tá? Mas o fato é que agora, recentemente, na verdade, em dezembro, né, Banco Central, comunicado 36.480, definiu, né, 1.065 instituições que são obrigadas a aderir ao Open Banking até a fase 3, tá? Então, esse é um dos tópicos e um dos maiores desafios aí que hoje que a gente vai aqui pontuar nessa conversa, tá? E a S5 são as instituições não bancárias, né, com perfil de risco simplificado. Não vamos focar ainda nesse mercado, vamos nos ater um pouquinho mais S1, S2, principalmente S3, S4, tá ok? E então, tem aí o link, só reforçando, né, ali a regulação, bcb.gov.br, que conceitua, né, o modelo de distribuição das categorias, das instituições, e esse comunicado, 36.480, você, consultando isso na internet, você vai ver todas as entidades que estão ali. Eu imagino que, se você está, você já sabe, né? Mas é bom sempre dar uma olhada, tá ok? Bom, agora vamos associar um pouquinho essas instituições com as fases do Open Banking, tá? Então, primeiro, fase 1, ela já ocorreu, tá? Então, os bancos, na verdade, aí sim, categoria S1 e S2, já estão participando de forma obrigatória, tá? Onde eles precisam publicar, tá? Informações sobre seus produtos e serviços. Então, isso já aconteceu, tá ok? A próxima fase, e aí a obrigatoriedade está com a S1 e a S2, é agora 15 de julho, aonde tem um fato super importante, que já são os dados cadastrais dos clientes, né? E as suas transações financeiras. E com isso, o consentimento. Lembrando que, né, o dono do dado é o cliente, tá? Então, uma entidade onde aquele cliente não transaciona nada ainda, ela poderá saber o que acontece com a entidade A, tá certo? Onde ele tem essa conta. Agora, ele tem que autorizar, tá? Então, essa mudança, ela é muito radical, ok? Aqui, eu diria, é a base do Open Banking, tá? Depois nós vamos aumentar os dados, né? O cliente pode ampliar o acesso a seus dados nas próximas fases, mas nessa fase agora, 15 de julho, quem estiver dentro do Open Banking tem que estar estruturado para transacionar o consentimento desse cliente, onde eu, por exemplo, cliente do banco A, posso dar acesso ao banco B sobre minhas transações financeiras por um determinado período, sempre vai ter um período, tá? Mas imagine como funciona tudo isso, né? Então, banco B pedindo acesso ao banco A, que me aciona para que eu libere essas informações, e depois o controle tanto da acessibilidade a esses dados, quanto ao dado em si, tá ok? Bom, mas aí, instituições S1 e S2, estamos falando de 13 instituições de grande porte, com capacidade de investimento, enfim, estão trabalhando firme com isso, já tem a oportunidade, a honra de trabalhar com alguns desses players, apoiando-os nos seus projetos, tá? Porém,
Atenção aqui, a data de 30/8, tá? 30/8, entra a fase 3, tá ok? E aí, nós já vamos ter a inicialização de pagamentos, tá? Então, estou falando, o que é isso, né? É você poder iniciar um pagamento fora de um banco, por exemplo, um WhatsApp, tá? E capturar isso e depois isso ser transacionado dentro do sistema financeiro. Bom, e também informações sobre contratação, concessão de crédito, tá? Então, você vê que você está ampliando bastante o escopo do Open Banking, tá ok? Agora, o cenário é que S3, S4 são 1.065 instituições que precisam estar nesse sistema, tá ok? Eles vão entrar e vão continuar, tá? Depois tem a fase 4, que amplia, ok, o acesso às informações dos clientes, então, investimentos, seguros. Então, imagine quão rico não é, né? Você tanto tem um lado das transações financeiras, crédito, né? A tomada de empréstimos dos clientes, enfim, e também seus investimentos. Então, imagina que visibilidade você pode ter de um cliente e o grau de oferta, né? De entendimento das necessidades desse cliente você pode ter. Então, quem trabalhar melhor isso vai se dar bem, tá ok? Bom, mas vamos lá. 30/8 entra a fase 3, tá? Então, mais de 1.000 instituições precisam estar lá. E aí, não é tão simples. Vamos dar uma olhada nos desafios? Tá? Então, primeiro desafio, né? Aí é o tempo. 30/8, existe um muro aí, que você tem que preparar um monte de coisa para que você opere adequadamente. Você vai estar sob uma regulação, né, do Banco Central. Você tem, por regra, você já tem que estar lá. É claro que a gente vê o Open Banking como uma infinidade de oportunidades, mas a realidade, até pelas conversas que nós estamos tendo com algumas instituições, é que a preocupação maior é, puxa, como que eu entro no Open Banking adequadamente, né? Com segurança, no prazo, com a estrutura correta, enfim. Como que faremos isso? Bom, vamos discutir um pouquinho os desafios. O que você tem como principais desafios? Então, primeiro, tempo, né? Já falamos, tá? 30 de agosto, fase 3, você tem que estar rodando, tá? O custo, você sabe quanto custa isso? Você já fez todo o seu planejamento? Você vai precisar comprar software, né? Você tem infraestrutura suficiente? Você tem equipe suficiente? Tá? Enfim, então, custo é um dos grandes desafios a serem resolvidos. Outro aspecto, e equipe? Você tem gente? E se tem gente, você tem equipe capacitada, realmente, que está preparada, porque é novo para todo mundo, né? Todos estão tendo desafios com esse processo, tá? Mas uns, claro, com maior maturidade no assunto, outros com menos maturidade, mas você precisa ter essa equipe capacitada. Então, esse é um grande desafio também. E os seus processos, tá? Já foram pensados, tá? Veja, você está disponibilizando a informação de um cliente seu para uma outra entidade, tá? Enfim, você já pensou os riscos que você traz com isso? Né? Como que você pode, como que você vai interagir com seu cliente? Quem vai governar esses processos? Se alguma coisa não andar bem, quais são as ações a serem tomadas, quais os planos de contingência, enfim. Outro aspecto super importante é a conectividade, né? Os bancos, na sua maioria, vinham trabalhando, sim, com uma estrutura de segurança, né? De dados, então, mas própria, né? Dado é meu. Agora, não. Eu preciso me conectar com muitos players, tá? Então, estou preparado para isso?
tenho gerenciadores de APIs, tenho APIs construídas, tenho maturidade nisso, tá? Totalmente associado com outro grande desafio de segurança e governança desses dados. Se você já, né, tinha toda essa preocupação com LGPD, né, o processo agora fica um pouco mais complexo. Então, também é importante revisitar esse tema. Além disso, a regulação do Banco Central, né, está sendo definida e está sendo construída, e ela vai ser evoluída, tá? Então, nesse aspecto, você vai ter um grande risco de estar alinhado com toda essa regulação, tá? Então, esse é um outro ponto. E a evolução tecnológica, né? Nós estamos falando de gestores de APIs, de ambiente de infraestrutura, o cloud, né? APIs, né? Processos de low-code ou no-code para acelerar a integração entre ambientes, performance. Você está preparado para a evolução tecnológica? Então, são esses pontos aqui que a gente acredita que todos têm que dar uma olhada com muito carinho e, enfim, né, buscar as soluções, dependendo, claro, do cenário, do momento de cada um. Bom, GFT, como eu comentei, a gente está nessa jornada de Open Bank desde antes do Brasil começar, né? Mas no Brasil, então, a gente, claro, trouxe, e até por causa dessa experiência também internacional, acabamos apoiando Febraban, fase 1, fase 2, as suas definições, e a gente percebeu, principalmente focado nas instituições S3, S4, né, diferente da S1, S2, que tem uma estrutura muito forte, né, de TI, de processo, de gestão, de risco, de jurídico, enfim, tá? Mas as S3, S4, que inclusive, né, a gente percebeu claramente que em dezembro, quando essa lista saiu, muitos se surpreenderam de estar ali na lista, tá? Mas o fato que a gente pensou é uma oferta que serve a todos, na verdade, mas a gente pensou numa solução completa, tá? Uma solução que tentasse ir de ponta a ponta dentro da realidade do Open Bank para atender esse mercado, tá? Então, esse aqui é o escopo da solução, tá ok? Cada um desses bloquinhos aqui trata um tema, tá? É verdade que você pode, eventualmente, usar um desses blocos, sim, é uma competência que a empresa tem, mas ela pensou, puxa, existirão instituições que vão precisar de uma solução integral, tá? Pontuando todos aqueles desafios que nós colocamos, como tempo, custo, pessoas, né? Puxa, acho que aqui tem uma oportunidade de apoiar esse ecossistema. Então, primeiro, o bloco de consultoria e assessment, né? Que é importante, né? Entender como você está para dar o próximo passo, ok? A plataforma de Open APIs, ou seja, né, você tem que ter um gerenciador dessas APIs, então dentro da nossa solução, isso está embutido, a gente construiu um Open API. O onboarding de parceiros, né, quando o pessoal começar a consumir, né, seus dados, como que você vai interagir, como você vai testar, quais são as regras, né, a serem seguidas e tal, então, está incluso nesse processo. A parte de consentimento de dados, né, principalmente no aspecto de back-office, né, puxa, o Alberto Rosati me deu autorização a fornecer essas informações? Sim. Até quando? Tá? Está válido ainda? Então, toda uma gestão do consentimento, tá? O aspecto de monitoração de operação. Então, a oferta que nós pensamos é uma infraestrutura cloud, tá, ok? Onde ali tem o gestor de APIs, onde tem as APIs construídas, perfeito? E, claro, aí uma construção dessa integração com os sistemas, né? O legado de cada cliente.
Bom, as APIs em si, essas APIs, né, cada fase, elas são publicadas, têm que ser construídas, né? Então, né, elas estão construídas, aquelas definidas, e aquelas que serão definidas vão sendo construídas conforme as fases vão se completando. Então, dentro do nosso escopo de atuação, existe o compromisso, né, evolutivo, né, de a cada API, né, você está sendo construído, estar no tempo definido pela regulação, mantido, sustentado. Então, processo contínuo, né? Nossa ideia é que seja um processo contínuo e evolutivo com vocês. A regulação, ela vai sofrer ajustes, é claro, e você precisa aplicá-las. Então, uma equipe que está antenada com os aspectos regulatórios e que leva para o lado técnico e implementa aquilo que é necessário. Além desse processo todo, sempre seguindo o regulatório, tá, pessoal? Existem regras do suporte, da sustentação dessa operação. Ela tem que estar disponível, tá? 24/7, tá? 99,5%, uma coisa assim. O fato é o seguinte, seguindo as regras do Banco Central, um suporte contínuo a toda essa operação para que ela não pare em nenhum momento. E, por último, dashboards, mas o fato é que, primeiro, informação para que você gerencie o que está ocorrendo com todo esse ambiente, com as informações dos seus clientes, enfim, então, relatórios gerenciais, né, e operacionais, mas também, e principalmente, os relatórios exigidos pelo Banco Central, tá, que você também é obrigado a prover para a instituição. Normalmente, veja, o processo é rápido, né? Até porque não tem muito jeito, né? Tudo está seguindo como um milestone, como um marco importante, 30/8, que é a entrega da fase 3. Então, existe a fase do assessment e levantamento dos impactos, mas é uma coisa de curto prazo, coisa de 2 semanas. A partir desse momento, implanta-se, né, esse API Management, tá? E com isso, integração com módulo de segurança, configuração, testes, tá? As APIs em si, tá? E a partir desse contexto todo, né, conectado, né, ao ambiente das instituições, que, na verdade, o dado do cliente está ali, né, inicia-se o suporte à operação. Então, dentro desse suporte de operação, 24/7, dentro do modelo definido pelo Banco Central, o atendimento às instituições financeiras, né, as IFs aí, tá? O atendimento às TPPs, Third Party Providers, tá? Mas, normalmente, são as entidades consumidoras dos dados, tá? Do seu cliente, ok? E o monitoramento ativo, tá? Da performance e disponibilidade do ambiente, né? Que ele precisa ter um grau de performance e disponibilidade bem definidos na regulação. Então, a ideia foi resolver o tema segurança, tá? Resolver o tema time to market, você está pronto naquele momento, tá? A opção dentro da solução integrada, que é cloud, com todos os componentes ali definidos e mais serviço, como um OPEX e não um CAPEX. Novamente, o GFT tem modelos diferentes, mas esse foi o modelo pensado para os desafios agora de S3, S4 para a fase 3, tá? Produto evolutivo, né? Alinhado totalmente com o Banco Central, tá? E com uma oferta de baixo custo de sustentação, tá? Esse foi, vamos dizer, os pontos principais que nós buscamos atender e solucionar aqueles desafios que comentamos ali atrás. E, enfim, essa plataforma pronta, aí você pode ganhar dinheiro com ela, né? Explorar oportunidades de negócio com o Open Bank. E a mensagem que a gente dá é essa, né? Você se concentrar nas oportunidades de negócio
que o Open Banking vai trazer, e tem muitos desafios, por um lado, né, e tem muitas oportunidades, por outro, tá? E que nessa parte estrutural, de solução, de tecnologia, de infraestrutura, deixar que a GFT possa suportar esse ambiente para vocês. Eu deixo aqui o meu e-mail, né, Alberto Rosati, estou colocando o e-mail do Thales, que é líder dessa solução dentro da nossa estrutura. E, enfim, quero agradecer aqui a atenção de vocês, eu espero que tenha sido útil, e a gente está à disposição para dar mais informações sobre esse tema. Então, espero que vocês continuem no evento, participando, perguntando, trazendo, né, os seus pontos para que a gente possa enriquecer o debate, tá bom? Muito obrigado, até logo. Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai falar de um movimento que está mudando o mercado financeiro e o mercado de pagamentos. Tá? Provavelmente vocês já conhecem, um deles é o Pix, que é o pagamento instantâneo do Brasil, e o outro é o Open Banking, que está entrando esse ano. Provavelmente vocês já fizeram algum pagamento via Pix para algum amigo, ou uma transferência, ou foram em algum estabelecimento e já compraram alguma coisa. Vou compartilhar aqui minha apresentação. O que todo mundo não sabe é que existe uma conexão entre o Open Banking e o Pix. Então, esses dois movimentos que estão mudando o mercado, eles vão se conectarem de alguma forma. Um pouquinho rapidinho aqui sobre quem eu sou. Eu me chamo Marcelo Martins, eu sou fundador da Bem-vindo, que é uma empresa de advisor em inovação financeira. Também sou diretor da Fintechs, que é a Associação Brasileira de Fintechs. A gente tem mais de 430 associados. Sou advisor em inovação financeira da Fenasbac. Para quem não conhece a Fenasbac é quem organiza o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do Banco Central, o LIFT. E também participei do Pix ativamente e fui coordenador do grupo de trabalho de experiência do usuário do Open Banking na primeira fase. Agora eu vou trazer alguns números do Pix, primeiramente, tá? Então, a gente vê que o Pix ele tem mais ou menos 6, 7 meses e já está no nosso dia a dia, né? A gente já usa mais do que TED, como pessoa física. Pessoa jurídica ainda está crescendo, tá? E quando a gente olha no varejo, ele também ainda tem um crescimento que ainda depende de uma integração tecnológica, de uma automação. Mas o que chama a atenção, que a gente pode ver em abril, a gente já teve mais de 300 bilhões de reais sendo transacionados no Pix. E é algo muito novo, né? E quando a gente vê em volume, em abril a gente já passou de 500 milhões de transações. E quando a gente vê números de usuários, a gente já passou de mais de 75 milhões de usuários únicos, tá? Então, a gente tem mais de 75 milhões de pessoas jurídicas que já estão cadastradas no Pix, de alguma forma. E agora vamos como acontece essa conexão desse método de pagamento com o Open Banking. Eu acho importante falar um pouco desse
desse conceito, tá? Que é o iniciador de transação de pagamento, ou também conhecido como ITP, tá? Que é iniciador de transação de pagamento, ou conhecido também como PISP, Payment Initiation Service Provider, tá? E ele é uma nova modalidade de instituição de pagamento que está sendo criada no escopo de Open Banking. Se a gente voltar algum tempo atrás, um ano e meio atrás, ele estava sendo uma discussão que ele estava sendo tanto regulado no Pix e tanto no Open Banking. Só foi decidido que ele não seria regulado no Pix e sim no Open Banking, tá? O que ele faz? Tá? É uma instituição de pagamento que ela inicia uma transação de uma conta de terceiro. Tá? Eu vou dar algum exemplo aqui prático. Todo mundo acho que conhece a fintech Guia Bolso, né? Que você consegue consolidar suas contas, consegue ver quanto você tem extrato nos bancos, quanto você tem de saldo. Imagina eu dar o consentimento para o Guia Bolso, autorizar o Guia Bolso a mexer numa conta minha de outra instituição. Então, eu, via a interface do Guia Bolso, eu consigo iniciar uma transação, iniciar um pagamento. Isso acho que é um movimento muito importante. E até trazendo um pouquinho das palavras do meu amigo Melfi, o que ele fala? Antes, a gente era cliente de uma instituição financeira e de uma agência, né? Eu precisava ir fisicamente numa agência. Com a popularização dos celulares, melhora da tecnologia e da internet, eu virei cliente de uma instituição, né? Eu posso entrar no meu celular a qualquer momento, não importa onde que é a minha agência, eu nem vou mais na agência. E agora com o Open Banking, ainda mais com o iniciador de pagamento, não importa qual que é a minha instituição financeira. No final, eu vou poder iniciar uma transação, iniciar um pagamento por qualquer lugar. Pode ser por uma fintech, pode ser por outro banco. Então, eu posso estar no banco A e iniciar uma transação do banco B, se eu autorizar aquele banco A a mexer na minha conta do banco B. Então, é um movimento que muda muito o que a gente vê hoje de mercado de pagamentos. Outros pontos, tá? Esse tipo de instituição de pagamento, a iniciadora de transação, ela não pode gerenciar a conta, tá? Então, ela não pode ter uma conta dela. Ela está mexendo em conta de terceiros. E ela não participa do fluxo de liquidação. Ela precisa ter uma prévia autorização do Banco Central. Então, existe um fluxo lá para você pedir autorização. É um fluxo mais rápido que o tradicional, né? Quando a gente vê o tradicional, para você virar uma instituição de pagamento ampla, você demora de 6 a 12 meses ou mais. Para ser um iniciador de pagamento, o Banco Central está falando que vai ser um fast track, né? Você vai conseguir fazer isso em provavelmente 30 dias, quando tiver tudo certo. E alguns requisitos, tá? Você precisa ter um capital mínimo de R$1 milhão, tá? Então integralizado, e o patrimônio líquido ajustado na base dos últimos 12 meses de operação, de 1 a 1,5%. Tá? Isso é para dar uma garantia para o sistema. Então, se tiver algum problema, você tem esse dinheiro lá para recorrer. E quando a gente compara com uma instituição de pagamento ampla, ela precisa ter 2 milhões de capital integralizado, como eu falei, demora de 6 a 12 meses ou mais para você pedir autorização, e existem outras coisas também que são um pouco mais gravosas. E outro ponto importante, se você é uma instituição de pagamento autorizada, o ser iniciador de pagamento é mais uma modalidade. Tá? Então, você pode ser uma instituição de pagamento autorizada e ter mais essa modalidade de ITP, né? Instituição de transação de pagamento. Iniciador de transação de pagamento. Ou, se você quiser ser só iniciador de transação de pagamento, você pode pedir, quero ser só iniciador de transação de pagamento. Aí é mais simples. Aí é isso que eu estou falando, R$1 milhão, ter esse patrimônio líquido ajustado e você não poder gerenciar a conta. Ok? Então, você tem essas duas opções. E como o iniciador de pagamento entra no Open Banking, tá? A gente pode ver na resolução conjunta número 1, que foi o que instituiu o Open Banking, a gente vai no artigo 6, falando sobre os participantes do Open Banking, e na parte 2, a gente vê, no caso de compartilhamento de serviços de iniciação de transação de pagamento, do que trata o artigo 5º, de forma obrigatória, instituições detentoras de conta, instituições iniciadoras de transação de pagamento. Então, quem é uma instituição autorizada e tem conta, precisa ser um iniciador de pagamento no Open Banking. E as instituições que são iniciadoras de pagamento também precisam estar no Open Banking. Ok? Aqui, rapidamente, a agenda do Open Banking, provavelmente vocês já viram em outras palestras aqui no Open Banking Week, mas acho bom passar. O Banco Central definiu 4 etapas, tá, esse ano. Então, a gente teve agora em fevereiro a primeira etapa, que é Open Data, que é informações de serviços e produtos das instituições. Agora, em julho, a gente vai ter a parte de como funciona o fluxo de consentimento, compartilhamento de histórico de transações e também a parte de compartilhamento de cadastro do usuário. Em agosto, entra o iniciador de pagamento, o ITP.
Então, vai estar funcionando em agosto essa nova modalidade de pagamento, tá? No Open Banking. E a quarta fase é o Open Finance, que entra outras coisas no Open Banking, como investimentos, câmbio, seguro. E agora no Pix. Então, no Open Banking, o ITP está em agosto, na terceira fase do Open Banking. No Pix, ele já está desenhado para entrar em dezembro. E faz sentido, né? Porque se no Open Banking, onde está sendo regulado, a gente vai ver em agosto, então a gente tem mais ou menos 4 meses para o Banco Central trabalhar para liberar o funcionamento do iniciador de pagamentos no Pix. Isso está estimado para dezembro. E como o iniciador de transação de pagamento entra no Pix, tá? Então aqui eu tenho o Marcelo. O Marcelo está usando o Guia Bolso como iniciador de pagamento e o Marcelo deu consentimento para o Guia Bolso mexer na conta dele no Banco A. Então, o Guia Bolso, via a API de iniciação do Open Banking, consegue mexer na minha conta no Banco A e fazer um Pix. Tá? Então, esse é mais ou menos o fluxo. E, não sei se tu não conhece, existe uma base onde você registra as chaves do Pix, chama Dict. Esse iniciador de pagamento também vai poder ter contato com o Dict, tá? No Pix. Então, vai conseguir buscar informações de chaves lá para conseguir iniciar essa transação. Agora, um pouco dessa arquitetura de acesso. Tá? Então, quando a gente fala do iniciador indo na conta do Banco A, isso está dentro do Open Banking. Quando a gente fala do iniciador indo buscar no Dict validar essa chave do usuário, isso a gente está falando de Pix, então vai ser regulado no Pix. E também a geração de QR Code ou de formas de gerar algum tipo de recebimento também vai ser regulado no Pix. E a ligação da conta A, do Banco A, com o outro banco também vai ser regulado no Pix. Há alguns pontos sobre o regulamento do Pix, tá? Então, se você vai ser um iniciador de transação de pagamento, você precisa pedir adesão ao arranjo do Pix. Então, é como se fosse um fluxo de virar participante indireto ou direto. Então, vai ter algum fluxo lá para você pedir autorização, para você aderir ao arranjo de pagamento. Existem responsabilidades extras ao Open Bank, tá? Então, existem as responsabilidades no Open Bank do iniciador, também existem do Pix, tá? Então, ele precisa observar os dois regulamentos. E no procedimento de iniciação dessa transação do iniciador, no Pix existem várias formas, que eu vou falar agora. Então, existe uma que pode ser pela inserção manual. A inserção manual é quando você vai no Pix e coloca só banco, sua agência, sua conta, o CPF para quem você vai fazer a transação, tá? Existe um fluxo de como isso vai funcionar e vai se relacionar com o Open Banking. A mesma coisa quando você coloca uma chave, né, o CPF, e-mail, telefone, ou também na leitura do QR Code. Então, esse exemplo acho que vale a pena passar. Então, Marcelo, vou lá e coloco... Eu estou no Guia Bolso, coloco a chave do João, o telefone dele. O iniciador, o Guia Bolso, vai na base de endereçamento, que é o Dict, traz as informações dessa chave, mostra para mim, eu valido que é do João mesmo, e aí o Guia Bolso envia isso para minha conta A, que eu autorizei ele, deu consentimento para ele ir lá e continuar o fluxo da transação. Também o fluxo de iniciação do QR Code dinâmico. Aqui muda um pouquinho, tá? O fluxo. Então, eu, usuário, leio um QR Code dinâmico em algum lugar. Estou num shopping, eu estou no aplicativo do meu iniciador e li um QR Code numa loja. O iniciador vai receber esse QR Code, essas informações dentro do QR Code, vai mandar para a minha conta A, no Banco A, onde eu autorizei ele fazer o fluxo de pagamento. Esse Banco A vai devolver as informações que estão dentro desse QR Code. Eu vou conseguir, o iniciador, vou consultar essas informações de chave no Dict para ver se são válidas, vão mostrar para mim como usuário, eu vou validar e vai de novo para a minha conta A para fazer o fluxo de pagamento. Então, eu vou voltar um pouquinho nessa daqui que eu acho que qual explica um pouco melhor. Então, como funciona? Eu, usuário, sempre eu que inicio a transação, o meu iniciador, ele sempre está conversando com o meu Banco A para passar as informações e consultar.
Eu, como iniciador, consigo consultar diretamente o ticket, se fizer sentido para o meu modelo de negócio, então validar aquela chave, trazer alguma informação. E quando for ter o fluxo de transação, é o meu banco A que está realizando esse fluxo. Alguns pontos de atenção, tá? Então, existem o ITP, o Instituição de Iniciadores de Pagamento, e tanto quem detém essa conta são responsáveis por eventuais fraudes. Então, tanto o guia bolso ou o meu banco A, eles são responsáveis por esse fluxo, tá? Se tiver algum tipo de fraude. Tanto o iniciador de pagamento, tanto o banco A, precisam ter algum tipo de antifraude, tá? Para conseguir validar essa transação. E é uma coisa que já existe no mercado, tá? Essa parte de antifraude e também de segurança. E outro ponto importante, quando a gente olha a resolução 32 no artigo 10, o que ela fala? Os direitos e obrigações do participante do que trata o inciso 3 do caput devem abranger, entre outros aspectos relacionados, privacidade ao uso dos dados, tratamento e resolução de disputa no Open Banking. Então, aqui a gente fala um pouquinho de LGPD, então precisa cumprir as regras de LGPD, na parte do fluxo do iniciador de pagamento, e também tem que cumprir o regulamento do Open Banking, como faz para resolver algum tipo de disputa ou um conflito. Na parte de manutenção de API, na agenda evolutiva do Pix, vai ter algum tipo de interação com a governança do Open Banking, tá? Então, vai ter algum tipo de troca de informações para a gente conseguir atualizar do lado do Pix, para conseguir ter uma interoperabilidade mais fácil entre os dois movimentos, tá? Tanto o Pix, tanto o Open Banking. Participantes do Pix, eles não são autorizados a fazer parte do hall de participantes do Open Banking, tá? Então, são coisas separadas. Todo iniciador de transação de pagamento precisa estar no Pix e no Open Banking, tá? Então, resumindo, se você é um iniciador de transação de pagamento e você participa do Pix, você precisa participar do Open Banking também. E se você é um participante direto ou indireto somente no Pix e quer fazer algo com o Open Banking, é uma coisa separada, um fluxo separado que você também tem que aderir. Devoluções no Pix, tá? Então aquele fluxo de eu executar uma devolução de uma transação vai ocorrer sempre no PSP do pagador, tá? Então não está dentro do ITP, não está dentro do iniciador de transação de pagamento, o iniciador só inicia, quem faz essa devolução é no banco A, porque o iniciador nem vai fazer isso, então eu preciso no meu banco A para iniciar esse fluxo de devolução. No caso de homologação no Pix, vai ter algum tipo de teste para você aderir, tá? Vai ter a parte de tipos de iniciação ofertados, então se você vai ter a parte de chave, que é código dinâmico, estático, manual, testes de consulta, você consegue consultar o ticket, então vai ter um fluxo de teste que você tem que cumprir. A mesma coisa quando você é um participante direto ou um participante indireto, que tem uma conexão direta com o Pix, e também teste da aplicação QR Tester. Tá? Para quem não conhece o QR Tester, é uma plataforma do Banco Central para você testar se você está gerando da forma certa os QR Codes dinâmicos ou estáticos, e você está conseguindo realizar aquele fluxo de transação também. No produtos Pix, nem todos os produtos serão de oferta obrigatória, tá? Então, isso vai ser uma escolha do ITP. É importante considerar as distinções entre iniciação e recebimento, e pessoa natural, pessoa física e jurídica, são coisas diferentes, cada um vai poder escolher o que faz sentido para o seu tipo de usuário. Alguns exemplos aqui que vieram do Banco Central. Pessoa natural, todos os tipos de iniciação são obrigatórios, então você vai ter que ofertar todos os tipos. Para a pessoa jurídica, você vai poder escolher qual tipo você quer ofertar. E no Pix Cobrança, o Pix Cobrança é o QR Code dinâmico, tá? É facultativo você ofertar. E aqui, voltando para o Open Banking, lembra que eu falei que você precisa dar um consentimento para você conseguir iniciar uma transação? Então, eu estou no meu iniciador de transação guia bolso, eu preciso oferecer o consentimento para o guia bolso mexer na minha conta do banco A. E aqui está o exemplo dessa jornada de compartilhamento, né, de consentimento. Ela é separada em três etapas. A primeira é consentimento, que eu estou no ambiente do iniciador de pagamento, e as outras duas etapas que eu estou no ambiente da detentora de conta, que é a autenticação e o compartilhamento, e a confirmação do compartilhamento. Então, exemplo prático. Eu estou no guia bolso, eu falo, guia bolso, eu quero te dar o consentimento da minha conta do banco A. Eu vou lá e falo, quero dar o consentimento, o guia bolso faz um redirecionamento para o meu banco A. No banco A, eu passo pela parte de autenticação, então eu coloco minha conta, agência e minha senha.
entrei no banco A, fiz a autenticação e eu vou lá e falo, eu quero mesmo dar o consentimento para o guia bolso fazer uma transação, iniciar uma transação por mim. Eu dou compartilhamento, confirmo o compartilhamento e volto para o fluxo do guia bolso. Alguns pontos importantes, na parte do consentimento, tem que ser informado o prazo de validade, tá? Qual que é a instituição detentora de conta, se é o banco A, o banco B, o banco C, qual que é o objetivo desse compartilhamento, identificação minha, tá? A forma de pagamento, que inicialmente é o Pix, o valor da transação que eu estou autorizando, informações referentes a para quem eu estou fazendo essa transação, quem é o recebedor, a data do pagamento e se vai ter algum tipo de periodicidade, né? Se vai ser sucessivo, se vai ser recorrente. No primeiro momento isso não vai estar entrando, então vai ser uma evolução do próprio Open Banking. Na parte de autenticação, eu vou ter que passar e falar qual que vai ser a frequência, né? Então a autenticação do cliente deve ser realizada a cada consentimento, então a cada transação. Procedimento e controle, né, devem ser compatíveis com o tipo de acesso. Então, não é que o banco A precisa mudar o tipo de controle dele, de autenticação, pode ser o mesmo que eu já faço hoje, quando eu entro no banco A diretamente. E esse é o fluxo, tá? Eu tinha só 30 minutos, tentei passar bem rapidamente, mas acho que a mensagem é o quê? De um lado, a gente tem o Pix, que é um sistema que está há 6, 7 meses funcionando, e já é conhecido por 95% dos brasileiros, até eu vi uma pesquisa, já transacionou mais de R$1 trilhão, provavelmente vai ser o método de pagamento mais usado quando a gente vê para transferência entre pessoas, transferência de pessoas jurídicas, em algum momento eu também acredito que no varejo, então é um movimento muito forte. Do lado a gente tem o Open Banking, que também está começando, a primeira fase foi agora em fevereiro, faz 3, 4 meses, e tanto o Open Banking quanto o Pix, eles têm uma agenda evolutiva e não vai parar. É como se fosse um produto de uma empresa, né? Sempre vai ter melhorias, sempre vai ter evolução. E a tendência é que eles acabem sendo cada vez mais interoperáveis. O iniciador de pagamento é uma primeira feature que traz essa integração entre esses dois sistemas. E no final, o Banco Central, o que ele está tentando fazer? Trazer maior inclusão social, inclusão financeira, maior concorrência. Então, o iniciador de pagamento, essa conexão entre Pix e Open Banking é um mar azul. Tá? Então, vai trazer vários tipos de novos modelos de negócio. Então, a gente pode ver um RP, um gestor de contas, um consolidador de contas, alguém que já tem usuário, uma Big Tech usando o iniciador de pagamento para se monetizar e para trazer maiores benefícios. Posso só trazer o exemplo aqui do WhatsApp Pay. O WhatsApp Pay, na regulação do Banco Central, ele foi o primeiro ITP autorizado, a primeira instituição, o primeiro iniciador de transação de pagamento. Tá? Então, a gente vai ver outras Big Techs também fazendo isso. Então, eu acho legal a gente ficar de olho nesse movimento e começar a prestar atenção. Esse QR Code, se vocês quiserem ler, é para o meu LinkedIn. É só vocês lerem pelo LinkedIn, vocês conseguem me adicionar. Qualquer coisa, podem me mandar e-mail ou um WhatsApp. Muito obrigado, pessoal. E eu acho que a gente vai ter várias palestras aqui para assistir de qualidade. Abraços. Fala pessoal, tudo bem? E aí, o que é que vocês estão achando do evento? Bom, eu estou passando aqui para falar que durante o evento, os 10 melhores posts, usando a hashtag Open Banking Week, vão ganhar um exemplar do livro Desaprenda, Lições de um Empreendedor Digital sobre como repensar o futuro do seu negócio, escrito pelo Guga Stocco. E tudo o que você precisa fazer é usar a hashtag, fazer um post, usar a hashtag. E, para isso, você precisa estar inscrito no Simpla. Então, acesse o nosso site, http://openbankingweek.com, se inscreve, porque assim a gente vai escolher, então, as 2 melhores postagens, as 2 melhores fotos, usando a hashtag Open Banking Week, e a gente fala com você por e-mail para mandar o seu livro, tá bom? Então, aproveita o evento e se inscreva lá e poste usando a hashtag. Grande abraço e até mais. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó.
Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital, banco original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Business performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! A Pix 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking.
Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Luiz Felipe Monteiro, secretário de Governo Digital do Ministério da Economia. Queria agradecer o convite para participar do Open Banking Week. Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês as experiências, os aprendizados e o futuro do governo, que será um governo totalmente digital. Bom, falando sobre transformação digital e governo digital, queria primeiro convidá-los a conhecer esse material que eu vou aqui estar apresentando para vocês. Ele está disponível em gov.br/governo digital. Tem vários guias, orientações, a própria estratégia de governo digital, os serviços e os planos digitais que nós estamos transformando. Tudo isso está lá disponível para vocês. Fiquem à vontade para utilizar, replicar nos seus estados, municípios e também vocês do setor financeiro entender um pouco mais como que o governo brasileiro está se transformando numa entidade totalmente digital. Vamos lá, de onde a gente começa? A gente começa analisando como é a sociedade brasileira hoje em dia. Nós somos a 4ª maior população conectada na internet do mundo. São mais de 140 milhões de brasileiros que usam a internet frequentemente. Essa população altamente conectada e engajada em dispositivos, principalmente dispositivos móveis, ela está distribuída no Brasil, mas se nós pegarmos só os jovens de 16 a 24 anos, 9 em cada 10, independente de classe social, independente de região geográfica, acessa a internet frequentemente. É incrível, nós brasileiros adotamos o digital como uma plataforma e adotamos de forma muito intensa. Fundamental que essa sociedade digital também tenha, do lado do governo, uma oferta qualificada de serviços fáceis, simples, na palma da mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse é o meu papel, junto com uma equipe maravilhosa aqui, de analistas de tecnologia da informação, gestores públicos, de diversos órgãos do governo federal, e nós estamos engajados nessa iniciativa de transformar o país. O tamanho do custo da ineficiência do Brasil hoje, ele gira em torno de 1,6 trilhão de reais por ano. É muito dinheiro, muita energia que drena da nossa economia, da nossa produtividade em função de baixa eficiência. Muitas vezes, baixa eficiência para executar um negócio, para pagar um tributo, para fazer o comércio de determinado bem ou serviço, para contratar, demitir um funcionário. Então, esse custo Brasil é o nosso alvo, reduzir ele diretamente a partir do uso de tecnologias digitais. Só a transformação digital do lado do governo é capaz de atacar diretamente em torno de 85 bilhões de reais por ano em ineficiência, ou seja, é um caso de negócio incrível, onde o investimento se paga dezenas de vezes. A princípio, nós temos uma medição de que a cada R$1 que nós investimos nesses últimos 2 anos, 2 anos e 5 meses, em transformação digital, nós tivemos um retorno de R$18 em redução de custos do governo, em maior eficiência para a sociedade, e facilidade e comodidade para o cidadão brasileiro. A estratégia de governo digital, que está publicada num decreto desde 2020, ela tem vigência de 2020 até 2022, ela se baseia em 6 princípios fundamentais. Primeiro e o mais importante, e que define muito o que é o digital, ela é centrada no cidadão. É importante que o governo se entenda como um prestador de serviços, e um prestador de serviços para um cidadão já incluído, em grande parte, como eu falei, no canal digital. Esse cidadão, ele precisa estar no centro de todas as nossas decisões, e é sob a perspectiva desse cidadão, sob o olhar do cidadão, que nós temos que decidir e implementar a tecnologia. Então, diferente do que nós estamos fazendo hoje para o que fazemos no passado com o uso de tecnologia, é que nós não estamos tomando decisão com base na visão do gestor público ou do servidor público, que, obviamente, vai fazer o maior esforço para reduzir a complexidade do seu processo, vai investir mais para reduzir o esforço que ele tem como servidor. Nós agora estamos adotando a tecnologia na perspectiva do cidadão,
para que a gente realmente dê comodidade e qualidade de vida para todos os brasileiros. Um outro elemento central é de um governo integrado, um governo que seja único, atendendo a um cidadão também único. A gente tem que acabar com o labirinto digital que hoje existe, tanto no governo federal quanto nos outros governos estaduais e municipais, de dezenas de sites, dezenas de aplicativos. O cidadão se perde, até mesmo no canal digital, em tantas opções diferentes, muitas delas que não têm uma experiência de usuário adequada. É fundamental que nós tenhamos uma consolidação dos canais digitais, e o gov.br é o portal único que unifica isso tudo, e também fundamental que exista uma interoperabilidade de dados, para que o cidadão possa ser, de fato, visto como uma única pessoa, e que os dados corram de um sistema para o outro, para o atendimento de um serviço, e não o cidadão tem que ficar carregando uma pastinha de documentos físicos autenticados em cartório e correndo de um lado para o outro para provar quem ele é em determinado momento. Então, o governo integrado é um governo que enxerga o cidadão como único e entrega um serviço totalmente digital, ponta a ponta. Um governo inteligente, um governo que usa dados e evidências para tomada de decisão e gestão de políticas públicas. Um governo que usa tecnologias digitais avançadas, como inteligência artificial, como IoT, blockchain e tantas outras, para, usando dessas tecnologias, estar mais próximo do cidadão e tomar decisões e ser mais preciso na gestão das suas políticas. Nisso nós temos alguns projetos em andamento, alguns eu vou citar aqui. Um governo confiável, peça fundamental para que a gente tenha um avanço da transformação digital é que o cidadão confie que o governo não apenas está entregando serviços de qualidade, mas também está protegendo e respeitando a sua privacidade. Então, aqui está a adequação de todos os órgãos governamentais à LGPD, tão importante conquista que nós tivemos como sociedade, e também a proteção das infraestruturas críticas de segurança de informação contra cyberataques e outras ameaças que esse mundo digital expõe àquelas instituições como o governo que estão entrando de forma bastante intensa. Fundamental que o governo seja transparente e aberto. Nisso, o Brasil já é reconhecido internacionalmente como uma excelência em abertura de dados, portais de transparência, etc. Mas é fundamental que não apenas nós tenhamos essa política de transparência para controle social, que ela é super importante, tem que continuar, mas também que o governo seja uma plataforma de dados e funcione como uma plataforma de dados para a aceleração da economia, para a criação de novos negócios, para o desenvolvimento de empresas de base tecnológica, startups, entre tantas outras. E, por fim, o governo tem um princípio, o governo digital tem um princípio de eficiência. Nós precisamos usar o cidadão naquilo que ele tem de mais interessante na conversa com o governo, que é conhecer como esse cidadão realiza o consumo de serviços públicos, entender quais são as suas dificuldades e adequar a gestão pública para resolver essas dificuldades da forma mais simples. Nisso, os servidores públicos eles têm que deixar de ser agentes que coletam papel, que batem carimbos, que checam formulários. Isso tudo a tecnologia consegue fazer de forma muito mais eficiente. Então, nós vamos usar os servidores públicos para atividades intensivas em conhecimento, atividades analíticas, ciência de dados, né, atividades que são importantes, fundamentais, e que as máquinas hoje não conseguem prover. Então, usar as pessoas nos seus papéis mais relevantes é um foco da estratégia de governo digital. Esses 6 princípios, eles são detalhados na estratégia em 18 objetivos, em 58 iniciativas, com indicadores, metas, responsáveis muito claros. Então, convido-os a conhecer a estratégia de governo digital também naquele endereço, gov.br/governo digital. Quando pensamos em como acelerar e construir essa trajetória e, de fato, recuperar um tempo de aproximadamente 15 anos perdido
desse país em relação aos países mais avançados do mundo em governo digital, como a Dinamarca, o Reino Unido, a Coreia do Sul, a primeira coisa que fizemos foi fazer um benchmarking internacional. Então, nós convidamos a OCDE para fazer um relatório, um peer review de governo digital no Brasil. Então, o time da OCDE, junto com o time dos governos da Itália, do Canadá e do México, tiveram conosco para analisar as nossas práticas e sugerir iniciativas e estratégias que poderiam acelerar esse processo. Também fizemos várias conversas com países referência, como eu citei. Então, nós temos um memorando de entendimento com a Dinamarca há mais de 5 anos, um memorando de entendimento com o governo do Reino Unido e várias relações laterais com Estônia, Coreia do Sul, também países da América Latina como o Uruguai, que é avançado em transformação digital. Em todos esses casos, havia sim uma receita normalmente repetida entre os casos de sucesso, que a aceleração da transformação digital precisa ser feita a partir de plataformas compartilhadas que resolvam problemas comuns. Então, a trajetória de um serviço público, de uma política pública digital, passa por alguns componentes centrais, os building blocks que constroem um governo digital. Então, nós, na Secretaria de Governo Digital, decidimos acelerar o desenvolvimento dessas plataformas compartilhadas, e a partir do momento que isso ficou pronto, e elas estão todas empacotadas no conjunto do gov.br, nós aceleramos muitíssimo a performance da entrega de novos serviços digitais no governo. Projetos que antes levavam 3 anos, 4 anos, porque cada tijolinho, cada linha de código tinha que ser construída praticamente do zero. Agora, com esses building blocks, né, esses componentes do gov.br, nós construímos os mesmos projetos, em média, em 100 dias, ou seja, pouco mais de 3 meses, um serviço digital parte da ideia do dia zero até a sua entrega ao cidadão. Foi esse desempenho que permitiu que a gente criasse, em tão pouco tempo, uma identidade digital como a identidade do gov.br. A identidade digital que nós temos hoje no Brasil, ela é referência no mundo e foi construída em pouco mais de 2 anos. Em janeiro de 2019, nós tínhamos 1.800.000 usuários da identidade do gov.br, e hoje nós atingimos a marca de 104 milhões de brasileiros em todas as regiões do país que utilizam a identidade gov.br para fazer acesso a serviços públicos federais, estaduais, municipais, e também, em breve, utilizarão a mesma identidade para fazer acesso a serviços privados, como, por exemplo, os do sistema financeiro. A identidade gov.br é uma tecnologia relativamente nova. Nós adotamos a validação biométrica com, obviamente, o consentimento do cidadão, para confirmar, num onboarding totalmente digital, que o cidadão é de fato quem está dizendo ser, e com essa checagem, que é feita numa base com mais de 130 milhões de biometrias individualizadas, que é a base do Tribunal Superior Eleitoral, a gente consegue dar com segurança e precisão e, obviamente, com muita comodidade, pelo fato de ser digital, uma identificação precisa para o uso de serviços públicos e privados. A identidade gov.br também agrupa os principais documentos de identificação em uma carteira, uma wallet de documentos de identificação, para que o cidadão possa apresentar também esses documentos em transações no mundo presencial, como a inscrição em um prédio, a preenchimento de uma ficha para internação hospitalar, algum elemento onde o cidadão tem que se identificar com o seu documento de identidade. Essa identidade, ela é, então, chave para uma série de serviços, como eu citei, especialmente para serviços de assinatura. Então, nós criamos um novo marco legal de assinaturas eletrônicas no país, acrescentando os modelos de assinatura simples, avançada e qualificada, a exemplo do que a União Europeia já adota. Então, a identidade gov.br acelera as assinaturas de forma mais simples, mais barata para o cidadão. Como eu falei, é uma wallet de documentos digitais, também é um ponto único, que é positivado na Lei de Governo Digital, recentemente sancionada, a Lei 14.129, é um ponto único para a caixa postal do cidadão, onde eu garanto
o remetente, o destinatário e os controles de leitura, de utilização de mensagens para intimações eletrônicas, para envio de correspondências, para uma série de outras transações em que o cidadão precisa ser notificado pelo poder público. A identidade gov.br é um hub de compartilhamento de dados. A partir dali, o cidadão não apenas pode compartilhar as suas informações com entidades públicas e privadas, como também pode monitorar e verificar um extrato de que autorizações ele deu e que entidades estão acessando os seus dados. Então, pela gov.br, o cidadão conseguirá brevemente ver todos os acessos que uma entidade pública fez nos seus registros, por exemplo, com que finalidade esses acessos foram feitos e, principalmente, terá à sua disposição um botão vermelho, eu costumo chamar de botão de pânico, para levantar alguma suspeita sobre o acesso a alguns dos seus dados, que vai ser prontamente tratado no nosso processo de compliance à LGPD. Fundamental que essa identidade, e aí estou falando para o setor financeiro, tem muitas oportunidades nesse caso, essa identidade é um onboarding seguro, validado em bases oficiais, que pode acelerar muito a inclusão financeira do brasileiro, como foi há pouco tempo atrás o auxílio emergencial, como foi há mais tempo atrás o Aadhaar, a identidade digital da Índia, que gerou a biometrização de mais de 1,2 bilhão de habitantes naquele país. Isso tudo reduz o risco de transação, aumenta a confiabilidade, principalmente no mundo digital, e permite uma bancarização ampla, com maior competição entre os serviços financeiros, com uma expansão do mercado financeiro e produtos e serviços agregados que advêm daí. Então, a identidade digital é uma plataforma de governo que nós confiamos muito, e como outros países fizeram, o Brasil está levando essa iniciativa a cabo, com já mais de 100 milhões de brasileiros utilizando o gov.br. Nesse período também aumentamos em muito a oferta de serviços públicos digitais. Vejam aí pelo material que em 2017 nós tínhamos pouco mais de 30% dos serviços públicos federais ofertados em canal digital, e esses ainda eram muito concentrados em algumas áreas, como, por exemplo, a arrecadação. Todos nós aqui sabemos que o imposto de renda já é há muito tempo um serviço digital reconhecido no Brasil. O que fizemos nesse período de mais de 2 anos foi transformar mais de 1.300 serviços diferentes, que antes eram somente presenciais e agora estão disponíveis também em canais digitais. Com isso, chegamos à marca de hoje, 68% de todos os serviços públicos federais, e olha que são mais de 4.300 no total, eles estão já disponíveis ponta a ponta, do chamado, do requerimento até o recebimento do resultado, em canal digital, nos aplicativos ou no portal gov.br. Essa escalada de serviços digitais é que permitiu, por exemplo, a sustentabilidade do governo e da cidadania do brasileiro durante a pandemia. Afinal, de uma hora para outra, todos nos trancamos em casa, o governo precisou, inclusive, se adaptar para operar de forma remota rapidamente, e o cidadão continuou, obviamente, tendo as suas necessidades e tendo os seus direitos, precisaram ser assegurados no canal digital. Vou dar um exemplo. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego, com o desaquecimento econômico no início do ano passado, segundo trimestre, para ser mais exato, a gente teve um aumento das demissões, e essas pessoas iam até uma agência do trabalhador na sua cidade e ela estava fechada, porque um lockdown local, uma restrição local fez com que os funcionários não pudessem estar lá trabalhando. Como que essa pessoa ia pedir seguro-desemprego? Como essa pessoa, esse brasileiro, ia exercer o seu direito e sustentar a sua família? Bom, isso só foi possível porque pouco tempo antes da pandemia, e de forma planejada e não, obviamente, em função da pandemia, nós havíamos lançado a carteira de trabalho digital. A carteira de trabalho digital, que já é um dos aplicativos de governo com maior adesão do cidadão, e que permite a solicitação de seguro-desemprego de forma online, diretamente pelo aplicativo. Nós chegamos a ter mais de 90% do seguro-desemprego do país solicitados de forma digital, entregues de forma digital, com seus resultados entregues de forma digital, o que é uma satisfação e mostra que a capacidade que nós criamos desde o início dessa gestão
para empurrar e acelerar, e principalmente traçar uma visão única de que o Gov.br é o futuro do Brasil, fez com que nós estivéssemos preparados para suportar esse momento da pandemia. Não é à toa que em 30 dias, o governo federal, junto com as suas empresas, como Dataprev, Caixa Econômica Federal, colocou de pé o auxílio emergencial. Chegamos a processar mais de 110 milhões de cadastros e pagamos diretamente em torno de 65 milhões de brasileiros, garantindo o sustento de 65 milhões de famílias, totalmente digital. Uma grande parte, em torno de 30 milhões desses brasileiros, tiveram a sua primeira conta bancária criada num canal já digital. Foi uma bancarização incrível, promovida pela capacidade inovadora e capacidade de resposta, e principalmente a agilidade das equipes de governo nesse momento de pandemia. Como eu falei, o Gov.br hoje é uma realidade. Ele é um dos top 5 maiores portais de governo do mundo. Oferece para o cidadão um catálogo de 4.339 serviços, 68% deles digitais. Hoje tem mais de 500 milhão de page views todo mês e entrega de forma bastante eficiente serviços, informações e notícias para mais de 100 milhões de brasileiros. Esse portal, que parece algo básico, né, que é juntar as informações de governo numa única tecnologia, foi um esforço bastante grande de coordenação, de conscientização e de visão digital, que teve que ser criada a partir dessa gestão e que hoje já passa a ser a realidade no dia a dia das decisões de todos os gestores públicos do governo federal. Nós temos um trabalho que eu queria aproveitar aqui para divulgar, um trabalho de conscientização e patrocínio junto a entidades estaduais e municipais para escalar a transformação digital para todo o Brasil. A rede Gov.br é uma rede de troca de conhecimento, de troca de plataforma. Nós ajudamos os estados e municípios a traçarem as suas estratégias. E, mais recentemente, nós tivemos uma oferta do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que aprovou uma linha de crédito de $1 bilhão para a transformação digital de entes subnacionais do Brasil. Então, queria também convidar aí os colegas que estão nos assistindo a disseminar essas informações, a falar com os prefeitos, com os governadores e outros gestores públicos que conheçam, para a gente escalar a transformação digital que está fazendo, de fato, uma grande transformação nesse país. Essa transformação já é percebida não apenas por nós dentro do governo, não apenas para o cidadão, que é o real beneficiário e é o nosso alvo em todo momento, mas também já é percebido pelos organismos internacionais que comparam o Brasil com diversos outros países nesse quesito. A Organização das Nações Unidas, a ONU, tem uma pesquisa bianual chamada E-Government Survey. O E-Government Survey de 2020 pontua o Brasil como o 20º país com a melhor oferta de serviços digitais do mundo. Notem a aceleração desde o início desse processo. E hoje nós estamos competindo com os países de nível de desenvolvimento muito elevado nesse assunto, o que faz com que o Brasil também seja convidado, nós sejamos convidados para apresentar a nossa experiência, a nossa trajetória em eventos internacionais, em discussões com colegas de países reconhecidamente digitais, como a Estônia, por exemplo. O Brasil, nesse aspecto, segundo a ONU, retornando um pouquinho aqui, é o 20º do mundo, o 2º do continente americano, só atrás dos Estados Unidos, e o 1º país da América Latina com a melhor oferta de serviços digitais. Um outro indicador importante de uma organização super reconhecida é o Digital Government Index da OCDE. Ele foi publicado no final do ano passado, com base em dados coletados em 2019, e pontua que o Brasil é o 16º país do mundo com a melhor oferta de governo digital, seguindo os critérios da OCDE, e aí no slide melhor representados, à frente de países referência, como Alemanha, como Estônia, como Áustria, né, e acima da média dos países da OCDE, que, como todos nós conhecemos, agrupa os países com maior grau de desenvolvimento econômico e social do mundo. Então,
Queria dizer para todos nós brasileiros que nós somos de parabéns pela jornada que nós fizemos e devemos nos sentir orgulhosos pelo desenvolvimento e a inovação da tecnologia, tanto no setor privado como agora também no governo. Bom, essa estratégia faz com que a gente chegue num momento agora de pensar o futuro. O futuro não é mais o básico nós já estamos fazendo, já estamos entregando, e o cidadão está percebendo isso no dia a dia. O futuro são serviços personalizados e políticas preditivas. Então, enxergar o cidadão como único e, a partir daí, identificar o seu momento de vida, entender aquela jornada onde ele está, a partir daí, conhecer as suas necessidades e entregar um serviço público proativo e personalizado, antes que o cidadão venha ou tenha que solicitar isso ao governo. Esse é um desafio que todos que estamos aí no meio de tecnologia, e o setor financeiro faz isso muito bem, conhecemos que é possível, mas exige uma boa organização de dados, uma consciência sobre privacidade e consentimento do cidadão, e, obviamente, o uso de inteligência artificial, entre outras tecnologias digitais avançadas, para entender as necessidades de cada brasileiro, seja ele um estudante, um trabalhador, uma mãe, um motorista, ou qualquer outro, um aposentado, em qualquer momento de vida que essa pessoa tenha. É fundamental que nós estamos buscando isso, a gente chegue a um setor público que esteja presente na vida do cidadão sem que ele necessariamente note. Simplesmente as necessidades do brasileiro vão ser atendidas nos canais digitais na hora em que o cidadão de fato precisa. Nós precisamos também de políticas públicas preditivas, onde o gestor público pare de entender que A ou B é mais vantajoso com base em informações empíricas ou na sua visão de mundo, mas sim que dados, informações, evidências cruzadas de forma adequada, com precisão estatística, deem informações tanto do passado quanto do presente, inclusive possam prever o futuro, para que o gestor público possa modelar melhor as suas políticas públicas e as decisões que vai tomar. Esse futuro que a gente está vendo é um futuro de que o governo e o gov.br se tornem muito mais do que um clique, uma plataforma onde o cidadão vai lá buscar coisas, mas sim um relacionamento durante toda a vida do cidadão, desde o início da sua cidadania até o final. É dessa forma que o gov.br se posiciona, muito investimento em tecnologia e principalmente muito investimento em capacitação das nossas equipes está sendo feito. Nós treinamos no ano passado mais de 40 mil servidores públicos, um programa de treinamento bem extenso que está em pleno andamento. Estamos agora formando times multidisciplinares, que nós chamamos de Startup GovBR, para atacar os desafios públicos mais sensíveis, de maior impacto para o cidadão. Todos esses programas para formar uma grande plataforma. O governo como uma plataforma que entrega serviços, como eu disse, personalizados e preditivos, mas também oferece dados para que instituições públicas e privadas, empresas, startups, academia, várias outras instituições possam criar novos conhecimentos, possam criar serviços e produtos e desenvolver a economia brasileira. É nisso que a gente espera, é aí que nós vamos chegar. Conto com vocês, especialistas do setor financeiro, conto com iniciativas como identidade digital, como Open Banking, como o Pix, que o Brasil é tão reconhecido e vocês são tão especialistas, engajados nesse tipo de evolução tecnológica, para que o governo também acelere, junto do GovBR, juntos, vamos fazer um Brasil digital, um Brasil que vai ser muito mais, que já mas ainda não chegamos aonde o cidadão merece. Nós precisamos ainda avançar muito para tornar o Brasil um país totalmente digital, na palma da mão de todos os brasileiros. Muito obrigado, um bom evento para vocês. Acompanhem as nossas informações no gov.br/Governo Digital, também por meio das redes sociais, @digitalgovbr. Eu fico à disposição. Luiz Felipe Monteiro, secretário de Governo Digital. Forte abraço.
Our quest starts with a never-ending eagerness, an impulse that we can always serve better, to put customers first, to put people and communities first. There is a universe of underserved SMBs, diligent merchants with no access to credit or financial support. And we believe that we have a unique opportunity to provide financial inclusion and empower small and medium businesses through fintech and really change the world. Fintechs are the most prominent emerging industry today and are changing the way we all use bank services and money ultimately. It's the disruption of financial services, rearranging itself around the user in a cashless approach. Under ZTech, we have deployed our fintech platforms in Brazil and Mexico, already achieving more than 55,000 accounts, and are also launching in 5 more countries, embedding fintech capabilities into the global digital initiatives of BEES and DTC. Our journey has brought game-changing financial services to POCs, such as fintech lending platform that uses AI, machine learning, and data science to better manage credit, scoring, and default prediction, integrating third-party fintechs into the ABI ecosystem, our own POS machines processing card transactions, e-wallet and payment platform providing financial integration to SMBs, Microsoft partnership to enable data integration. All these capabilities are based on replicable platforms and in microservice architecture, so they can be utilized by all the ABI ecosystem. Our goal as EI is to change their present and transform their future. By creating alternative credit scoring models, we are adapting ourselves to their business needs and growth expectations. A RTM é o principal hub integrador do mercado financeiro, oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em ambiente de nuvem privada. Responde pela estrutura de gerenciamento da RSFN, uma das redes do sistema de pagamentos brasileiro. Empresa da Ambima e da B3, está presente em quase todo o território nacional, conectando mais de 600 instituições a provedores de informações e serviços. O que faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw.
pessoal, tudo bem? Obrigado pela audiência, espero que vocês estejam gostando do evento. Meu nome é Alexandre, eu trabalho como diretor executivo da CSU, em uma nova unidade de negócios de Banking as a Service. E hoje aqui dentro do evento eu vou falar um pouco da relação do Open Banking, ou agora o Open Finance, com essa nova iniciativa da CSU e, na verdade, como é que a CSU está se preparando para essa nova etapa da revolução do mercado financeiro aqui no Brasil. Eu acho que é interessante, até para colocar todo mundo na mesma página, falar um pouco dos principais eventos, os principais milestones que aconteceram no mercado brasileiro, no mercado financeiro, nos últimos 7, 8 anos, né? Então, o primeiro ponto mais importante que aconteceu do ponto de vista de regulamentação, e aqui a gente está falando do principal regulador, que é o Banco Central do Brasil, e houve uma mudança bastante relevante nesse ano de 2013, que foi a criação de uma nova entidade jurídica, de uma nova figura jurídica, chamada instituições de pagamento. Então, basicamente, a instituição de pagamento, ela pode oferecer serviços de conta digital, serviços de pagamento, né? Então, você receber dinheiro e fazer pagamentos através daquela conta. Isso foi uma mudança muito relevante no mercado brasileiro, porque abriu um mercado que era extremamente fechado, né? Esse tipo de serviço, antes dessa nova regulamentação, ele estava totalmente atrelado a bancos, né? A gente sabe que montar um banco, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é um processo demorado e exige muito investimento, então é um mercado muito fechado. E com essa regulamentação, o Banco Central basicamente quebrou esse monopólio e hoje a gente consegue ver 7, 8 anos depois, realmente a evolução do mercado, as fintechs que a gente tem por aí, algumas delas com milhões, com dezenas de milhões de clientes. Depois disso, em 2016, houve uma outra também mudança regulatória, ou um posicionamento do Banco Central, melhor dizendo, que também mudou muito o mercado, que foi um posicionamento a favor da abertura das contas, seja uma conta em banco, seja uma conta nas fintechs, conta de pagamento, por meio eletrônico. Então, é possível, né, desde 2016, o Banco Central deixou isso bastante claro, é possível abrir uma conta sem precisar ir fisicamente a uma agência, a um ponto de atendimento físico. Isso também foi muito importante para a competição no mercado brasileiro, porque um novo entrante, uma nova fintech, se não pudesse fazer dessa forma, obviamente seria muito mais difícil, exigiria muito mais investimento, você ter uma rede de atendimento pelo país todo, né? O Brasil é um país com uma extensão geográfica muito grande, né? Então, esse é um ponto também bastante relevante. Em 2018, houve uma nova mudança regulatória do ponto de vista de figuras jurídicas, então, se criou duas novas figuras jurídicas, a SCD, a Sociedade de Crédito Direto, e a SEP, a Sociedade de Empréstimo de Pessoas, que são fintechs de crédito. Então, aqui o conceito é o mesmo. Em 2013 se criou a fintech de pagamento, de conta, em 2018 se criou a fintech de crédito, são fintechs que o investimento para você criar uma fintech desse tipo é muito menor do que você montar um banco ou mesmo uma financeira tradicional. E agora, em 2020 e 2021, todo mundo vem acompanhando, o Pix, né, o projeto do Pix que começou ano passado e está com uma adesão realmente impressionante, e, obviamente, o projeto aqui do Open Banking, ou agora o Open Finance, né, como o presidente do Banco Central já renomeou o projeto. E esses dois projetos, né, o Pix e o Open Banking, na nossa visão, eles são catalisadores. Então, essa mudança que começou lá em 2013, que vem trazendo resultados muito positivos, ela vai ser muito acelerada por essas duas iniciativas do Banco Central. O Pix, a gente já está vendo, ele facilita muito a movimentação do dinheiro, né? O dinheiro flui mais fácil, principalmente para a pessoa física, né? Que na maioria dos casos não tem custo, né? Você mandar dinheiro pelo Pix não tem custo. Então, a economia como um todo e o mercado financeiro como um todo, ele tende a aumentar a competição, porque o dinheiro ele flui de uma forma mais fácil e mais barata, principalmente mais barata. E o projeto do Open Banking, né, que a gente vai comentar um pouquinho também, que abre uma possibilidade muito interessante para aumento de competição. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui do projeto em si de Open Banking, porque eu creio que tem outras palestras que vão se aprofundar mais aqui nos aspectos do projeto do Banco Central, mas até para colocar todo mundo na mesma página, eu acho que é importante a gente, pelo menos, conversar, né, apresentar alguns conceitos importantes. Então, o Open Banking, na prática, ele se baseia numa premissa fundamental, que o nosso dado, a gente como consumidor do serviço financeiro, é propriedade do próprio consumidor e não da instituição financeira que a gente tem relacionamento, com o banco que a gente tem relacionamento. Então, o projeto do Open Banking, essa iniciativa do Banco Central, ela busca estabelecer padrões, né, processos e tecnologias
para que as instituições que participam dessa rede, né, os bancos, as fintechs que vão participar da rede do Open Bank, possam compartilhar esses dados, lógico, sempre mediante a autorização do consumidor, né, do nosso consentimento, e também, no caso do Brasil, tem uma característica interessante que não são só informações que vão ser compartilhados também serviços e produtos financeiros. Então, basicamente, é isso que vem sendo trabalhado agora. O projeto, nesse ano de 2021, ele tem 4 fases, né? A primeira fase já está em operação. É uma fase que tem um escopo mais simples, basicamente aqui o compartilhamento de informações a respeito das instituições, não são informações individualizadas. Então, na fase 1, as instituições, os bancos, eles estão compartilhando informações a respeito dos canais de atendimento, o endereço das agências, os produtos e serviços que eles oferecem, as tarifas, as taxas. Então, é mais nesse sentido que o escopo da fase 1, mas a partir da fase 2, que está prevista para meados de julho, já se começa a compartilhar, né? A gente pode compartilhar dados financeiros, basicamente dados relacionados à movimentação de conta, o nosso extrato financeiro, vamos dizer assim, o nosso uso do cartão de crédito, o nosso consumo ali de cartão de crédito, e também o que a gente tem contratado do ponto de vista de crédito, né, financiamentos que a gente eventualmente tenha contratado junto aos bancos, né? Lembrando, sempre mediante o nosso consentimento, de forma segura e garantindo que quem vai receber essa informação vai usar aquele dado da forma apropriada, tá? A fase 3 é uma fase muito interessante, ela está prevista para o final de agosto, porque aí não são apenas dados, a gente vai conseguir acessar serviços e produtos a partir de outros aplicativos, de outros sites que não são o aplicativo ou o site do nosso banco. Então, toda a parte de pagamento, né, seja até de pagamento de boleto, o próprio Pix, né, aí tem uma convergência muito forte dos dois projetos, a gente vai conseguir fazer a partir da fase 3. Né? E a fase 4, prevista mais para o fim do ano, ela envolve uma ampliação do escopo dos serviços e produtos envolvidos nesse projeto, então vão entrar a previdência privada, seguro, outros serviços também. Então, é um projeto bastante ambicioso, né? É interessante, assim, até difícil a gente imaginar o impacto desse projeto dentro não só do mercado financeiro, mas da sociedade como um todo, né? Mas até usando aqui uma referência do próprio Banco Central, alguns benefícios que já são visualizados desse projeto, né? E aqui também vale, eu acho, uma comparação com o Pix, né? O Pix teve, como eu comentei, uma adesão fantástica, né? Nos primeiros 6 meses ali, realmente algo que o brasileiro, em geral, ali abraçou, né? E aderiu de uma forma muito, muito forte, né? O Pix é um projeto, né, que ele traz, né, ele já veio como um produto, né? Lógico que ele tem um roadmap, né, previsto para esse ano, para os próximos anos, mas ele já veio como um produto acabado, né? Então, eu vou conseguir transferir dinheiro usando uma chave, vou ter um QR Code para fazer cobrança, então ele já nasceu como um produto muito bem acabado, e por isso que teve essa adesão fantástica nesses primeiros 6 meses. O Open Banking não é um produto por si só, né? O Open Banking é uma rede, e a partir dessa rede, os participantes dessa rede vão construir os produtos financeiros, né, soluções em cima dessa plataforma, né? Então, acho que vai demorar um tempinho mais, não vai ter essa adesão exponencial como a gente viu ali no Pix. Do ponto de vista, o que a gente já consegue visualizar? Isso aqui não é uma lista exaustiva, né, claramente. Acho que vai surgir muita coisa bacana nos próximos meses, nos próximos anos, que a gente nem consegue visualizar agora, tá? Mas, num primeiro momento, né, acho que a gente vai ver cada vez mais os comparadores de serviços e tarifas, isso já existe, né? Então, comparar a taxa de cartão de crédito, financiamento, os próprios investimentos, mas isso vai ficar muito mais fácil, porque como a rede ela padroniza esses acessos, então esses buscadores, esses comparadores, vão ter a vida muito facilitada. Então, vai ser cada vez mais comum a gente ter esse acesso muito fácil, né, com pouco atrito. Uma outra solução que vai se beneficiar bastante do Open Banking são os aplicativos de planejamento financeiro. Eles já existem no mercado, alguns deles com bastante adesão, mas vai ficar muito mais fácil para esses aplicativos se conectarem aos diversos bancos e buscar as informações, consolidarem as informações dentro dessas ferramentas, né? Um outro ponto interessante, a partir da fase 3 do Open Banking, como eu comentei, é que a gente vai conseguir iniciar pagamentos em outras plataformas e outros aplicativos que não são do banco. Então, a gente visualiza, né, o próprio presidente do Banco Central comentou, via um aplicativo de mensageria como o WhatsApp, a gente conseguir fazer um pagamento. Já existe isso hoje com o WhatsApp para o mundo de cartões, né, mas isso pode ser estendido, né, com o Open Banking para outras ferramentas, né, redes sociais. O próprio e-commerce, né, a gente vai poder fazer o checkout, né,
a nossa compra e comandar um pagamento no nosso banco de forma bastante fluida, né, sem atrito. Então, aqui também tem um potencial bastante interessante. Esses 3 exemplos, eles são muito bacanas, porque eles vão na linha de aumentar a comodidade, a conveniência para o consumidor, e a gente está sempre buscando isso, mas o que é de fato transformador, né, e o que a gente deve ver, eu espero que aconteça, né, acho que a maioria das pessoas que atuam nesse mercado, tem a ver com a questão de crédito, né? Todo mundo sabe que no Brasil o crédito, tipicamente, ele é caro, né? Você buscar financiamento, as taxas de juros são bastante altas, muitas pessoas não têm acesso a crédito, né? Não conseguem obter financiamento nos grandes bancos. Então, a possibilidade de você compartilhar sua informação financeira, o seu extrato, por exemplo, com outras instituições, possibilita que essas outras instituições financeiras possam fazer uma análise de risco mais precisa a seu respeito. Quanto mais informação uma instituição tem, quem dá crédito possui, mais preciso, mais assertivo ele é na análise de risco. Então, a tendência aqui é a gente ter um aumento bastante grande de competição nesse mundo de crédito e, obviamente, quando aumenta a competição, quem é beneficiado é o consumidor final, é quem busca aquele crédito. Então, aqui a gente tem um aspecto, de fato, transformador do Open Banking. É por isso que muitas vezes a gente ouve alguns especialistas comentando, não, o Open Banking vai ter um impacto maior do que o Pix, por exemplo. Né? Ontem eu vi uma live do CEO da XP, ele estava falando que é um impacto maior até do que o plano real. E é justamente nessa linha, né? Quando você compartilha informação, você diminui o que a gente chama de assimetria, né? Ou seja, não é só o seu banco que te conhece, né? Outros concorrentes vão conseguir também fazer uma análise de risco mais precisa a seu respeito e oferecer um crédito em condições melhores. Esse é um ponto fundamental. Isso aqui impacta não só as pessoas físicas, né, individualmente, mas a economia como um todo, né? O crédito é um combustível muito importante para qualquer economia do mundo. Então, quanto mais você consegue ter um mercado de crédito, de financiamento mais eficiente, melhor para a economia, o país vai crescer, todo mundo vai acabar se beneficiando. Então, acho que esse é o contexto que a gente vive hoje, né, trazendo agora um pouco a respeito da CSU. Né? Para quem não conhece, a CSU é uma empresa bastante tradicional, está quase 30 anos no mercado, e ela se especializou em oferecer serviços financeiros e de tecnologia para o mercado. Né? É uma empresa que está listada em bolsa aqui na B3 desde 2006, e ela é a principal processadora de pagamentos. Né? Aqui a gente está falando de processamento de cartão, né? O cartão de crédito pré-pago, pós-pago, cartão de débito, private label. Ela é a maior processadora independente da América Latina, ou seja, é uma processadora que não está atrelada a nenhuma instituição, não faz parte de nenhuma instituição financeira, né? Nenhum grupo econômico de instituição financeira. Ela possui atualmente 3 unidades, estamos estruturando a 4ª unidade, como eu comentei no início, né, de Banking as a Service, mas no momento nós temos aí 3 unidades já operacionais, uma unidade chamada Card System, que é justamente a parte de processamento das transações, então a CSU processa dezenas de milhões de transações por mês, de cartões de crédito, de débito e private label. A gente tem também uma divisão de negócio conhecida como Market System, que oferece programas de fidelidade, de incentivo e recompensa para os nossos clientes, não só a parte de acúmulo dos pontos, mas de resgate também. Né? Tem um marketplace com mais de 400 mil SKUs, né, que são itens ali que você pode resgatar dentro desses programas de incentivo. E tem a unidade chamada Contact, de Customer Experience, que envolve call center, atendimento automatizado. Então, essas 3 unidades tipicamente atendem esse perfil de cliente, né, os bancos, varejistas, adquirentes, seguradoras e fintechs. Aqui estão alguns exemplos de clientes da CSU. Acho que tem 2 pontos interessantes aqui para comentar. Primeiro que a maioria dos clientes, obviamente, é do mercado financeiro, mas a companhia possui também, dentro das unidades de negócio, clientes de outras verticais, né, clientes relevantes de outras indústrias. E também a gente consegue ver aqui no gráfico uma sinergia muito grande das ofertas. Né? Então, tipicamente, o nosso cliente acaba contratando soluções de mais de uma unidade de negócio, né? Contrata a parte de processamento de cartão, o programa de fidelidade também, o call center. Então, são ofertas que têm uma sinergia bastante grande. E aí, indo para o tema principal aqui da palestra, qual que é o desafio para a CSU, na verdade, para qualquer empresa de tecnologia que oferece serviços para o mercado financeiro? Ponto principal hoje, né, com o Open Banking, o Pix e todas as mudanças que a gente está vendo, na verdade,
não só empresas do mercado financeiro, mas qualquer tipo de empresa, ela pode hoje entrar nesse mercado, competir nesse mercado. Então, como é que a CSU, como é que a nossa companhia, ela pode ajudar essas empresas que normalmente não têm uma expertise no mercado financeiro, não têm um braço financeiro, como é que elas podem ser protagonistas dessa transformação que está acontecendo na economia, nesse mercado que a gente atua. E o que a gente fala, né, hoje, né, toda empresa, a gente vê muitas notícias, né, toda empresa pode ser um banco ou uma fintech, seja para o seu cliente, para o seu fornecedor, seu ponto de venda, seu parceiro de negócio. É o conceito, né, uma tendência chamada em inglês de embedded finance, né, ou finança embarcada, aí fazendo uma tradução livre, né. Então, esse conceito, ele vale, obviamente, para as fintechs, para as credenciadoras, né, para as startups, mas outras indústrias, outras verticais estão abraçando e vão aproveitar muito essa tendência, né, principalmente no Brasil, porque tem todo esse contexto que eu comentei no início, né, essa abertura regulatória para a competição. Então, você vê o varejo, por exemplo, ele já abraçou essa ideia, né, vários varejistas, né, grandes varejistas, já oferecem a conta digital, né, já tem a sua fintech, né, então, além de vender geladeira, roupa, comida, né, já vendem a conta digital, vendem serviços financeiros associados à conta digital, né? Mas esse conceito de embedded finance, ele é muito mais amplo, ele pode ser aproveitado, essas oportunidades podem ser aproveitadas por indústria de bem de consumo, seguros, concessionária de serviço público, shopping, as próprias empresas de software, todas elas podem, né, obviamente cada uma dentro de um modelo de negócio um pouco distinto, podem aproveitar essa tendência de finanças embarcadas, tá? Eu trouxe um exemplo aqui só para ilustrar, relacionado com a indústria. Então, uma indústria, por exemplo, ela pode montar a sua fintech, o seu banco, para que esse banco, né, essa conta digital, seja oferecida para a sua rede de distribuição, por exemplo, para os seus pontos de venda. Então, alguém que faz um produto de consumo e que vai oferecer a conta digital para uma mercearia, para um pequeno supermercado, para uma padaria, oferecer a conta digital. O que tem de benefício? O que existe de benefício nessa cadeia de valor? Em primeiro lugar, que normalmente a indústria ela cobra o ponto de venda com boleto. Então, ela tem um custo de boleto, muitas vezes um custo bastante relevante, né, quando você olha grandes indústrias. Então, se você oferece a conta digital para o ponto de venda, e o ponto de venda começa a movimentar aquela conta, em vez do boleto, você pode fazer um débito em conta dos produtos que você vendeu ali para o seu distribuidor. Outro ponto importante, que é um benefício para o ponto de venda, para o distribuidor, é oferecer meios de pagamento a um custo mais competitivo. Então, esse ponto de venda, tipicamente, ele vai contratar soluções de um banco ou de uma adquirente a um custo mais alto, ele não tem tanto poder de negociação, né? E uma indústria, ela pode oferecer uma maquininha, né, com uma taxa mais barata, né, de transação, uma taxa de antecipação mais barata, o Pix mais barato. Então, isso é um ganha-ganha, né? Então, a indústria consegue oferecer meios de pagamento mais baratos, mais eficientes para o ponto de venda. E aí entra de novo a questão da informação, né, de acompanhar o fluxo financeiro do ponto de venda, né, as entradas e saídas dessas contas digitais, junto com o Open Banking, buscar essa informação de outros bancos que esse ponto de venda eventualmente tenha relacionamento, e a partir daí fazer uma análise de risco de crédito mais assertiva também. Então, tipicamente aqui se trabalha com prazo de pagamento. Então, se você conhece mais o seu ponto de venda, você eventualmente pode dar mais prazo de pagamento do seu produto, né? Ou fazer parceria com outras instituições para fazer antecipação de recebível, dar crédito para o seu cliente, né? E outros serviços financeiros, também via parcerias, né? Seguros, né, para esses pontos de venda, plano de saúde, folha de pagamento e por aí vai. E tudo isso, obviamente, também trabalhando o engajamento, né, que é o grande objetivo aqui de toda a indústria, né? Aumentar a fidelidade, aumentar o ticket médio, a frequência de compra, por meio, por exemplo, de um programa de fidelidade. E aí, nesse mundo, né, de muitas oportunidades, né, então, uma indústria, um shopping, né, uma concessionária de energia elétrica, ele fala, pô, eu quero entrar nesse mercado, eu vejo valor, eu vejo possibilidades. Basicamente, né, esses novos entrantes, esses novos players, eles têm três opções, três alternativas, né? A primeira, mais óbvia, vou criar a minha própria fintech, vou criar uma nova empresa, né, um novo CNPJ, uma spin-off, né, que a gente chama. Vou contratar uma plataforma de tecnologia para fazer a gestão das contas digitais, vou contratar profissionais de mercado, uma assessoria jurídica e contábil, porque, né, existe algumas coisas específicas desse mercado financeiro, né, que diferem de outros mercados. É um processo muito mais simples do que montar um banco, muito mais barato, com certeza, mas existe, obviamente, um processo aqui voltado ao investimento, voltado à criação dessa nova empresa, dessa nova fintech.
E, recentemente, a partir de março desse ano, dois meses e meio atrás, houve uma mudança regulatória importante. Então, mesmo que uma empresa, né, uma grande empresa, decida montar uma fintech hoje, criar uma fintech do zero, ela não vai conseguir iniciar as suas operações no momento que ela estruturou a operação, né? Ela precisa de aprovação, ela passa a precisar de aprovação prévia, né? Ela precisa submeter um projeto para o Banco Central, para o regulador, e aguardar a autorização do regulador para começar a oferecer, de fato, o serviço. Isso não era assim. Até fevereiro desse ano, você montava a fintech e começava a oferecer o serviço. Então, a gente acredita que dificilmente essa alternativa ela vai ser priorizada daqui para frente, porque, né, essa autorização do Banco Central pode variar, mas a gente imagina que vai ficar entre 1 a 2 anos. Então, é muito difícil para uma empresa que está buscando inovar, está tentando entrar no mercado muito dinâmico, esperar 1 ou 2 anos, né, por uma aprovação do regulador, para aí, de fato, começar a oferecer um serviço. Então, essa alternativa ela ficou um pouco mais difícil, eu diria, né? A outra possibilidade, que é um movimento que a gente viu recentemente, está vendo nesse momento, é grandes grupos econômicos estão comprando fintechs que já existem, que já estão em operação, né? Então, a gente teve alguns casos recentes, né? Mas tudo também tem o seu preço, né? Então, além da questão, né, do esforço ali de aquisição, né, uma due diligence, o custo das fintechs hoje, né, para quem acompanha esse mercado, a gente fala que os valuations, né, o valor das fintechs está esticado, né, os múltiplos ali estão esticados, então se paga, talvez, não sei se a melhor palavra seja caro, mas se paga um valor alto por essas fintechs por causa de uma expectativa de crescimento, então não é barato hoje, né, você adquirir uma fintech, e boa parte das fintechs no Brasil também, a grande maioria das fintechs, são fintechs menores, né, a gente tem casos muito relevantes, né, o Nubank, o PicPay, né, que se destacaram muito, mas a grande maioria, 90%, 95% das fintechs são startups, elas não conseguiram ainda tracionar, elas têm uma estrutura de startup, então elas não têm uma tecnologia ainda muito robusta, não têm um processo muito estruturado, porque elas estão com uma escala muito menor. Então, quando um grande player compra uma fintech menor, né, uma startup de fato, vai ter um investimento também de recurso, de tempo, para tornar essa operação mais robusta, para atender um grupo econômico que tem uma expectativa de volume, né, de contas, de transações muito grande. Então, aqui também é uma opção, mas ela vai ficar cada vez mais restrita, né? Tem poucas fintechs estruturadas no Brasil que já conseguiram ter essa tração que sejam interessantes para grandes grupos econômicos. E aí a gente vem para uma terceira opção, que é contratar uma solução de Banking as a Service, né? E é interessante que a CSU, ela atende as duas primeiras opções, com a parte de cartão, com call center, fidelidade, a gente atende, não tem nenhum tipo de restrição. Mas a gente viu, mas se agora o mercado deve caminhar para o Banking as a Service, é muito importante que a CSU também ofereça essa opção. Parece ser o caminho mais interessante, principalmente a partir desse ano. E aí, falando um pouquinho do que é o Banking as a Service, né, que é uma empresa de qualquer natureza, né, possa oferecer serviços financeiros, produtos financeiros, sem precisar se tornar um banco, uma instituição financeira. Como? Utilizando a infraestrutura tecnológica e os processos de uma instituição existente no mercado. Então, na prática, a CSU montou uma fintech, né, que trabalha, a gente pode dizer, no modelo white label, né? A CSU não vai brigar no mercado pela conta de pessoa física, de jurídica. Ela vai apoiar outras empresas no modelo white label, e essas empresas, sejam varejistas, seja uma indústria, vai construir o seu canal digital, vai colocar a sua marca, vai ter sua estratégia de marketing, engajamento e vai brigar pelo mercado. Esse é o conceito do BAS. E por que a CSU está entrando nesse momento? Porque a gente percebe que cada vez mais a palavra confiança ela vai ganhando força nesse mercado. Então, a gente teve muito o entusiasmo inicial dos novos players, né? Mas cada vez mais, tanto o consumidor final, né, o correntista, quanto as próprias empresas, elas estão percebendo que fazer a gestão de uma conta digital, gerenciar dinheiro de terceiro, não é trivial. Você precisa proporcionar essa confiança. O que significa confiança? É a segurança no acesso aos dados, é o sigilo da informação, é a disponibilidade. Você quer usar o meio de pagamento, a sua conta, a hora que você bem entender, principalmente agora com o Pix. Então, tudo isso é importante. E a CSU, o DNA da CSU já traz essa confiança, né? Então, como eu falei, a gente já processa dezenas de milhões de transações no mundo de cartão. Então, para a gente também é muito natural fazer essa transição. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas o ponto principal que a gente, durante essa estruturação, esse desafio que a gente teve, foi buscar no mercado plataformas de tecnologia
que nos auxiliassem. Então, isso também faz parte do DNA da companhia. Em vez de tentar desenvolver essas soluções em casa, a gente foi para o mercado buscar soluções que a gente chama de best of breed, né, que são soluções líder de mercado para o que a gente precisa. E o que a gente precisa? A gente precisa de soluções que deem uma experiência fluida para o consumidor final, né, que tenham uma elasticidade, que a gente chama de infraestrutura, que rodem em nuvem, que sejam capazes de suportar o crescimento dos nossos clientes, né, e eventualmente um crescimento exponencial. Então, a estrutura de nuvem é fundamental para isso. E, obviamente, a questão de segurança, como eu comentei, né, quando se fala de dinheiro, de transação financeira, segurança é um aspecto fundamental. Então, a gente começou uma busca, né, uma curadoria, um trabalho ali de seleção de fornecedores, né, para chegar nessa arquitetura que a gente tem hoje. Também não vou entrar muito em detalhe aqui, é uma questão mais técnica, né, mas a gente tem diversos componentes aqui que compõem a arquitetura da solução de Banking as a Service da CSU, que são componentes de mercado, são soluções de mercado que a gente foi montando, né, para chegar nessa solução, né, nessa plataforma de Banking as a Service, que basicamente, para quem é mais técnico, é um conjunto de APIs, né, um conjunto de serviços que a gente oferece. Então, uma API para abrir conta, a conta digital, uma API para consultar saldo, uma API para fazer Pix, para gerar boleto, né, são conjuntos de API. Tem um aplicativo também, um white label, né, para quem quiser. E a gente foi montando esse Lego, né, trazendo as melhores soluções de mercado. E dois pilares fundamentais dessa estrutura, que estão aqui destacados na figura, são o core bancário, né, que são sistemas que fazem o gerenciamento da conta digital, né, todas as transações que acontecem naquela conta, provém informação para a geração de relatórios para o órgão regulador, para o Banco Central, para a Receita Federal, contabilidade, e a plataforma de cartão, de processamento de transações de cartão. Então, são os dois grandes pilares da solução que eu vou falar um pouquinho mais em detalhe. Então, do ponto de vista de core bancário, a gente selecionou a Tecnicis. Para quem não conhece, a Tecnicis é uma empresa multinacional, está presente em 16 países. Dentro desses países, nos diversos clientes que eles atendem, sejam bancos tradicionais, os neobanks, que já nasceram como digitais, né, 100% digitais, as fintechs, eles gerenciam mais de 100 milhões de contas. Então, é uma plataforma já bastante robusta e testada no mercado. Um ponto que chamou a atenção também da CSU para a contratação, né, para o licenciamento dessa tecnologia, é que é uma plataforma de última geração, de nova geração. Um core bancário, ele já foi projetado numa arquitetura mais moderna, orientada a serviços, que roda na nuvem. Esse tipo de arquitetura, além de prover aquela elasticidade que eu comentei, para a gente poder crescer junto com os nossos clientes, ela também proporciona mais flexibilidade, mais agilidade para se desenvolver novos produtos financeiros, né, em relação às tecnologias bancárias de geração anterior, que são mais, não são tão flexíveis assim, né. A solução em si, a empresa em si, já é bastante reconhecida pelo mercado, né, seja por institutos de pesquisa, analistas que atuam nesse mercado. Então, para a gente, realmente foi uma decisão bastante importante trazer esse core bancário, porque ele se encaixa muito naquilo que a gente imagina, de fato, prover para o nosso cliente, né, seja o varejista, seja a indústria que quer entrar nesse mercado. E, finalmente, o outro pilar importante, e a gente divulgou isso recentemente, que é a plataforma de processamento de cartões. Agora, a gente tem uma plataforma híbrida. O que significa isso? A CSU, já há muito tempo, ela possui uma plataforma chamada Vision Plus. Para quem não conhece, é a plataforma líder de mercado para processamento de transações de cartão. Então, é uma plataforma que roda em mainframe, capaz de suportar um volume de transações muito grande, né, bastante estável. E agora, mais recentemente, a gente trouxe também para essa oferta, para essa solução, a plataforma Glick, que é uma plataforma mais moderna do ponto de vista de tecnologia, também baseada em nuvem, como a Tecnicis, e que dá uma flexibilidade maior para o nosso cliente inovar. Então, a gente tem aqui, vamos dizer, o melhor dos dois mundos, né? Uma plataforma bastante estável, né, que processa grandes volumes de transações, e uma plataforma baseada em nuvem, mais flexível em alguns aspectos, que o cliente pode inovar, pode criar produtos financeiros em cima do cartão de forma mais rápida, mais ágil, testar mais rápido. Então, a gente hoje consegue atender realmente desde operações muito grandes, né, de clientes muito grandes, até quem está começando, de fato, a startup ali que está com volume pequeno. Então, esse é o modelo que a gente tem buscado realmente na solução básica, conseguir atender desde da startup, do cara que está começando, da empresa que está começando, até operações já mais estruturadas, ou o cliente que foi crescendo junto com a gente, né, nessa jornada. Então, basicamente, era isso que eu
que eu tinha para trazer. Eu gostaria de agradecer aqui a atenção de todos. Aqui estão meus contatos, meu e-mail, o link para o meu perfil no LinkedIn. Estou à disposição para contatos, para falar sobre a solução base, falar das outras ofertas da CSU, falar sobre o que está acontecendo no mercado, né? O que a gente vê hoje realmente é algo fascinante, né? Quem está nesse mercado realmente observa o quanto de mudança a gente está vendo e o quanto a situação, né? O cenário vai estar diferente daqui a 2, 3 anos. Então, é sempre uma satisfação poder interagir, compartilhar experiências, e fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado novamente a todos aqui pela atenção e até mais. Bem-vindos novamente ao Open Banking Week 2021. Meu nome é Davi Cunha e eu sou executivo de indústria para serviços financeiros no Brasil pela Microsoft. E hoje eu venho aqui representando a comunidade Open Finance Brasil para falar de um tema super relevante, que é o caminho para o Open Finance. E destacando aqui que eu venho representando a comunidade, e em algum momento eu posso expressar alguma opinião puramente pessoal. E o caminho para o Open Finance, ele passa necessariamente pela inclusão financeira. É notável como a pandemia acelerou o processo de digitalização, com estímulo a novos meios de pagamentos digitais, né, o rápido crescimento do comércio eletrônico, das fintechs, das contas digitais. Tivemos aí os casos de sucesso, né, da distribuição do auxílio emergencial, né, da conta social digital, que rapidamente chegou nas mãos de milhões e milhões de brasileiros. Todo esse processo estimulou a digitalização, a inclusão, mas ele é parte de uma transformação silenciosa que vem acontecendo no mercado, que é o fato do cliente hoje ser dono dos seus próprios dados. Tá? Então, a aprovação da regulamentação de privacidade de dados, né, na Europa com o GDPR e no Brasil com o LGPD, colocou o cliente como dono de seus próprios dados, de suas próprias informações, e isso está provocando uma transformação muito intensa em serviços financeiros. Então, além de oportunidades, temos muitos desafios, né, quando a gente pensa em inclusão financeira. Como, de fato, digitalizar, prover acesso a serviços cada vez mais inclusivos, que promovam o bem-estar social, né? Serviços extremamente acessíveis, inclusivos, com preços mais competitivos, né? Com produtos ainda mais personalizados, né? E preparados para falar, interagir com esse consumidor, né? Então, desafios dia após dia, de como, por exemplo, ampliar o acesso ao crédito, não só para as pessoas físicas, mas também para as pequenas e médias empresas que precisam desse crédito para fazer seus negócios girarem e avançarem. Então, o desafio da personalização, de falar a língua dessas pessoas, né, da inclusão social, ele é muito forte hoje em dia. E um exemplo muito importante do avanço com sucesso de iniciativas nesse sentido é o do Pix, né, o sistema de pagamentos instantâneos do Bacen. Ele é um exemplo clássico de como a iniciativa vem promovendo uma maior inovação no setor, maior competitividade, né, vantagens não só para as pessoas físicas, mas também para as pequenas e médias empresas, né, tem sido um verdadeiro agente de inclusão nesse mercado. E dados aí recentes do Banco Central, de abril agora de 2021, mostram que o Pix já se tornou a plataforma mais popular do mercado, de todas, né? Hoje, mais de 51% de todas as transações financeiras já passam pelo Pix, né? Então, o Pix realmente tem sido um instrumento de competitividade, né? Hoje, o Pix já chega na mão de mais de 1/3 da população adulta do Brasil, né?
Hoje, mais de 87 milhões de usuários já foram cadastrados no Pix. Ainda hoje, grande parte desses usuários são de pessoas físicas, 94%, mas o crescimento vem acelerando também junto às pessoas jurídicas, pequenas e médias empresas. E grande parte dessa aceleração com as empresas está exatamente em novos modelos de pagamentos que o Pix está tem acelerado no mercado, né? Então, o Pix hoje ele não é só mais um substituto para o famoso TED-DOC. Novas formas de pagar com o Pix. Pix garantido, né, que vai permitir o usuário fazer um parcelamento de compras, né, algo que hoje, muitas vezes, ele depende de um cartão de crédito para conseguir fazer esse tipo de parcelamento. Inovações como o Pix agendado, Pix cobrança, que vai ser uma alternativa para o boleto bancário, vai permitir que empresas recebam, façam cobranças e recebam em uma data futura. Ou mesmo inovações como o Pix Saque, o Pix Troco, que recentemente o Bacen colocou em consulta pública e que vai permitir que um usuário faça um saque da moeda diretamente no ponto de venda, né? Ou mesmo compre um produto e receba a moeda como troco. Tá? Então, realmente, o Pix tem avançado muito rápido e tem oferecido uma série de inovações e transformado a maneira como o trabalhador, o consumidor paga. E o Pix hoje é parte de uma revolução muito maior que vem acontecendo em pagamentos digitais, né? Novos modelos de negócio que vem acontecendo, o avanço das carteiras digitais, muito estimulado pelas mudanças regulatórias, né, que o regulador vem promovendo, com notável redução de barreiras de entradas aí para as fintechs. Tudo isso começou lá atrás, com a Lei 12.865, né, que regulamentou os arranjos de pagamento, as instituições de pagamento e conta de pagamento. Então, isso estimularam uma série de inovações nesse mercado, né, o Pix agora recentemente, mas essa é uma transformação que vai muito além de pagamentos instantâneos, né? O Open Banking vai realmente, com o avanço da fase 3 de pagamentos, permitir novas maneiras de pagar, né? Modelos como, por exemplo, o modelo de account to account, que é um modelo entre contas, né? Eu vou poder transferir o dinheiro de uma conta A para uma conta de um banco para uma conta B de um outro banco. Tudo de maneira online e simples. A própria interação, a integração do Pix com o Open Banking vai permitir, por exemplo, iniciar um pagamento com o Pix diretamente na infraestrutura Open Banking. Ou seja, vai trazer o melhor dos mundos, do pagamento em tempo real com o Pix, com a captura e a coleta de dados que o Open Banking vem a oferecer, permitindo maior inovação, novos produtos chegam ao mercado, trazendo muito mais competitividade nesse mercado. E tudo isso, obviamente, só é possível graças ao avanço dos padrões de indústria, né? Pagamentos em tempo real promovidos pelo avanço das APIs, das infraestruturas seguras em nuvens, né? A própria evolução dos padrões de mercado, de mensageria, né? O ISO 20022 sendo adotado e garantindo maior interoperabilidade e troca de informações usando dados padrões entre esses participantes, né? E tudo isso, obviamente, com o objetivo de reduzir fraudes, entregar uma experiência com muito menos fricção para esses usuários, né? Para os lojistas, comerciantes, melhorar taxas de aceitação. Então, vivemos um momento único de transformação e uma revolução em termos de pagamento, e que eu diria que ele é fundamental nesse processo de inclusão financeira e social. E quando a gente olha essa jornada de Open Finance, hoje estamos dando um passo fundamental, que é a regulamentação e a implementação do Open Banking. O Open Banking é esse verdadeiro chassi, né, que está promovendo e vai promover ainda mais a inclusão, né, através do compartilhamento de dados, produtos e serviços, usando uma linguagem única, usando um padrão, né, estimulando a concorrência, promovendo a inovação. Então, o Open Banking ele é base de toda essa inovação que iremos entregar no mercado com o Open Finance. E hoje hoje nós estamos aí na implementação da fase 2, né, com data aí programada para 15 de julho,
né? Mas até o final do ano devemos ter as 4 fases do Open Banking entregues, e a fase 4, em particular, expandindo o leque de produtos, além de produtos bancários, produtos de pagamentos, mas também produtos de seguros, previdência complementar, câmbio e de investimentos, já numa visão completa de Open Finance. Então, o Open Banking vem como um verdadeiro acelerador para novas experiências para esses clientes. Então, com o Open Banking, né, ele vai permitir o lançamento de novos produtos e serviços, né, o papel de um agregador de dados, ou seja, empresas, né, instituições reguladas, ou mesmo um banco, que vai poder oferecer, acessar dados desses consumidores de diferentes instituições, comparar esses produtos e serviços, né, criar serviços de aconselhamento financeiro, aplicativos que permitam conectar essas informações e ajudar os consumidores no planejamento financeiro, no planejamento familiar, em como usar esse dinheiro de maneira mais efetiva, né? Novos modelos de negócio, como o marketplace de crédito. Então, graças a essa interoperabilidade e troca de informações entre as instituições, um cliente vai poder, por exemplo, contratar um empréstimo ou um financiamento de uma instituição onde hoje ele não tem nenhum tipo de relacionamento ou de histórico financeiro, né? Ou mesmo receber uma proposta de crédito, de financiamento de uma empresa terceira, graças a essa troca e esse compartilhamento de informações. E tudo isso, lembrando, deve ser feito de maneira extremamente segura e sempre com consentimento e autorização desse cliente final. E como passo seguinte nessa evolução, temos o avanço do Open Insurance no Brasil, né? Através de consulta pública, a SUSEP, de número 12 de abril agora de 2021, a SUSEP colocou também, deu início a essa jornada de Open Insurance, né? Obviamente, ampliando o leque de produtos e serviços para além dos produtos bancários e de pagamentos, e contemplando também os produtos de seguros, os produtos de previdência complementar aberta e capitalização. Então, ampliando esse leque de produtos, naturalmente isso vai trazer benefícios para os consumidores, né, com uma oferta maior de produtos. Ele vai poder comparar produtos de seguros, de previdência, escolher os produtos com os melhores preços e coberturas mais adequadas aos seus perfis. Isso vai beneficiar também as pequenas e médias empresas, que vão ter acesso a um leque de produtos mais diferenciados e adequados para suas necessidades, e vai trazer benefícios para todo um ecossistema das próprias empresas de seguros, das empresas de previdência e de capitalização, porque elas passam a ter acesso a dados de clientes. E com isso, com mais informação e com essa redução de assimetria, elas podem oferecer produtos e serviços ainda mais personalizados, né, com coberturas customizadas e reduzindo riscos. Então, esse processo de Open Insurance vem, de fato, a promover maior concorrência, o que acaba sendo bom para todo o ecossistema e acelerando o processo de inclusão. E hoje o Open Insurance está em fase de consulta pública. A previsão são de 3 fases, né? A primeira fase, chamada de Open Data, onde vão estar disponíveis dados de produtos e serviços e dos respectivos canais de atendimentos. A fase 2 entram os dados de cadastros de clientes, dados de movimentações, apólices, né, e de dispositivos eletrônicos. E a fase 3 é a fase de compartilhamento de serviços de seguros, né? Então, surge aí o papel do que a gente chama de Sociedade Iniciadora de Serviços de Seguros, ou SIS, que é uma entidade que vai ser autorizada pela SUSEP para entrar no ecossistema de Open Insurance e que vai oferecer serviços adicionais, né, como contratações e originações de produtos de seguros, né, endossos em apólices existentes, vai ser responsável por, possivelmente, apoiar processos de sinistros, pagamentos de sorteios. Então, a figura do SIS, né, ele é muito parecido com a figura do iniciador de transações de pagamentos do Open Bank,
tá? E vai permitir um leque novos de serviços e de novas empresas se beneficiando desse ecossistema de Open Insurance. Uma característica fundamental do Open Insurance está onde? Na interoperabilidade. A proposta da SUSEP está em que essa infraestrutura seja, inclusive, compartilhada com a infraestrutura do Open Banking, podendo compartilhar não só infraestruturas instaladas, mas também compartilhar dados, informações, APIs, né? Ou seja, ter todos os produtos da vida financeira desse cliente, produtos bancários, securitários, previdência, capitalização, disponíveis num ambiente único, num ambiente de Open Finance. Isso deve estimular demais a colaboração entre os diferentes participantes desse ecossistema, né, e fazendo com que as empresas criem produtos cada vez mais adaptados e personalizados para a população no geral. Esse novo modelo de plataforma, ele vem evoluindo, primeiro com o Open Banking, o avanço do Open Insurance, né, a conexão futura com dados de investimentos, e tudo isso através de uma conexão e análise de dados rica. Vai permitir o quê? A disponibilização de diferentes tipos de serviços, né, uma forma de acesso universal a serviços financeiros. Então, todos os produtos e serviços financeiros disponíveis para o consumidor, né, o que, obviamente, vai tornar todo o ecossistema financeiro muito mais inclusivo, né? Imagine eu poder ofertar soluções que contemplem todo esse ecossistema de seguro, previdência, capitalização, pagamentos, serviços de investimento, tudo isso integrado, acoplado, interoperável, né, de tal maneira que o mercado possa entregar soluções muito mais personalizadas, orientadas para os diferentes tipos de perfil e empresa, né, acelerando muito esse processo de inclusão financeira e social. Então, o que o mercado hoje precisa é de um modelo de plataforma Open Finance, né, que avance e que permite uma evolução contínua, né, que crie uma infraestrutura extremamente consistente, digital e baseada em padrões, né, mas tudo isso ligado para um papel fundamental, que é o elemento confiança. Então, esse novo modelo de plataforma Open Finance, ele vai, obviamente, fazer uso de infraestruturas modernas, em nuvem, aderentes a compliance, capazes de rapidamente se adequar a mudanças regulatórias, mas fazendo um uso dessa estrutura Open Banking e Open Insurance como verdadeiros trilhos, né, rails, que eu chamo, para entrega de produtos digitais, mas o que vai, de fato, unir todo esse ecossistema de consumidores, bancos, reguladores, fintechs, está exatamente no estabelecimento de o que eu chamo de framework de confiança, que vai unificar processos, análise de riscos, e vai trazer o melhor dos mundos, né? Então, processos de prevenção à lavagem de dinheiros, KYC, né? Uso de sistemas de biometria. Então, tudo isso integrado com uma visão extremamente coesa, né? E esse framework, ele está baseado hoje em alguns princípios fundamentais que todo o ecossistema vai ter que entregar, né? O primeiro dele, obviamente, está baseado na questão de interoperabilidade, né? Pagamentos digitais. O segundo pilar fundamental aí nesse processo é o que eu chamo de digital identities, né? Então, ter um processo único, uma identidade única, onde eu possa ter acesso universal aos diferentes tipos de sistemas e serviços digitais, né? Ter um processo de autenticação, autorização e de consentimento do usuário, né? Obviamente isso muito alinhado com a LGPD, mas tudo isso só vai ser possível se o processo de gestão de dados, a troca aconteça de maneira extremamente segura, né, e usando padrões de mercado, né, padrões não só para comunicação, mas padrões de mensageria, permitindo que esse ecossistema se converse, né, ou seja, que os diferentes participantes conversem utilizando uma linguagem comum. Tudo isso esses 5 pontos vão ser amarrados e conectados através desse framework
de confiança que vai, de fato, permitir que a evolução desses modelos e a entrega de um modelo de plataforma, de uma infraestrutura extremamente consistente para que a gente consiga não só acelerar com a inovação, implementar o Open Bank, o Open Chance, mas entregar serviços extremamente inclusivos para essa população que cada vez mais precisa ter acesso a serviços digitais. E essa base desse framework de confiança, ele precisa ter uma fundação extremamente sólida, né, que consiga conversar com esses diferentes sistemas, e aí, obviamente, hoje, muitas vezes, as instituições armazenam dados em forma muito distintas, o que muitas vezes dificulta essa comunicação. Então, vamos precisar padronizar, criar um modelo padrão de dados, né? Criar um modelo padrão de negócio, né? De tal maneira que essas instituições, esses participantes, que todo esse ecossistema, né, que envolve Open Banking, Open Insurance e no futuro Open Finance, consigam se comunicar usando padrões únicos, né? Usando uma linguagem comum e padrão entre esses diferentes participantes. E, obviamente, para que isso ganhe escala, vai ser fundamental o uso de tecnologias como o uso da inteligência artificial, modelos de aprendizado de máquina, para que sobre esses dados e esses modelos comuns, a gente consiga interpretar os dados, estabelecer modelos de negócio que, de fato, simplifique e promovam esse modelo de interoperabilidade, né, e de integração entre esses diferentes participantes. Então, não só um modelo, uma linguagem, né, comum de troca de informação, mas também padrões de mensageria, de segurança, né, de acesso aos dados. Então, essa universalização de padrões e de mecanismos que permitam uma ampla interoperabilidade, e comunicação entre os participantes vai ser fundamental para a evolução do modelo e para a adoção do modelo Open Finance aqui no Brasil. E esse futuro, obviamente, passa, né, pelo que eu chamei lá atrás de Digital Identities, né, ou um modelo único de identidade digital para permitir que os consumidores, a população tenha acesso de maneira simples e transparente a uma série de serviços digitais. Agora, não é mais só o pagamento, agora não é mais só uma transação de movimentação entre contas, né? Eu estou falando de produtos de investimento, estou falando de produtos de seguros, produtos de capitalização. Então, o universo, né, ele é muito maior de serviços digitais. Então, padronizar a forma como eu me autentico e tenho acesso a esses serviços digitais, ele vai ser fundamental. E aí que entra realmente forte o conceito de identidade digital, né? E nesse mundo Open Finance, é natural que o usuário como dono da informação, né, e aí, de novo, atendendo aos modelos da LGPD, da GDPR lá fora, eles não só definem com quem eles querem compartilhar os dados, mas eles também passam a ser donos da sua identidade, né? Eles passam a ter o controle e o poder de armazenar de maneira segura esses dados, essas informações associadas a esses usuários. Então, o Digital Identity, né, essa identidade digital, ele vai ser o agente que vai permitir que o usuário acesse serviços digitais de maneira única, no seu controle. Então, ele vai poder fazer compras na internet sem precisar passar senhas, ele vai poder compartilhar um currículo para uma entrevista de um emprego, né, ou para um novo emprego, sem precisar passar o documento físico, né? Então, ele vai poder ter acesso a conteúdos seguros e digitais de maneira completamente sem a necessidade de ter a presença física, de se dirigir até o local, né, ou mesmo de compartilhar documentos físicos. Então, a Digital Identity, a identidade digital, exerce um papel fundamental quando a gente pensa em modelo Open Finance, né? Então, eu passo a ter uma espécie de um certificado que eu posso compartilhar entre os diferentes participantes do ecossistema, onde rapidamente esse participante pode validar, verificar se aqueles dados pertencem realmente ao indivíduo,
né? Se são realmente dados confiáveis, e isso é fundamental. Essas digital identities podem também, né, além de ter as credenciais associadas para o usuário, eles podem conter informações adicionais, como, por exemplo, dados de contatos, dados de login em site, preferências de consumo, o que isso naturalmente vai permitir que empresas possam ofertar serviços ainda mais personalizados para esses consumidores. E tudo isso com muita personalização, com muita segurança. Os dados hoje das identidades digitais, eles ficam armazenados em estruturas extremamente confiáveis, né? Tecnologias como DLT, blockchain, que permitam validação segura, né? Entre os diferentes participantes do ecossistema, de forma 100% verificável e de forma que inviabilize e que impeça vazamentos de dados na internet. Isso é muito importante, né? Como com a Digital Identity, o usuário passa a estar no controle dessa identidade, isso, de certa maneira, torna o processo mais seguro, né, e evita aqueles famosos vazamentos, né, que tem um terceiro que tem o controle dessas identidades e, num processo de vazamento, acabam milhares, milhões de identidades e de credenciais indo para domínio público. Então, o uso da Digital Identity, pelo fato dele ser descentralizado e estar na mão do consumidor, ele acaba sendo mais seguro, reduzindo fraudes e reduzindo as chances de vazamentos de dados no mercado. Tá? Então, o futuro, pessoal, das plataformas de serviços financeiros digitais e do Open Finance, ele é, na sua natureza, essencialmente inclusivo. Então, o grande passo de evolução que nós vamos dar no próximo ano, na próxima década, ele exige de nós repensarmos a forma como nós entregamos serviços financeiros para todas as camadas da população, e isso é muito importante, né? Como podemos ofertar serviços que melhorem a vida dessas pessoas, promovam o bem-estar financeiro, né? Sempre, obviamente, com a questão da privacidade de consentimento. Então, todos esses serviços têm que estar alinhados com a questão das leis de privacidade de dados, da LGPD, da segurança. Todo e qualquer serviço, o dado de cliente, ele só pode ser exposto para comunidade, só pode ser exposto para um participante ou para um terceiro, desde que o usuário dê um consentimento explícito. Então, esse é um ponto importante, né? Então, o futuro passa por aí, passa por um acesso realmente universal a serviços digitais, né? E que promovam, de serviços que promovam a verdadeira inclusão financeira, né? Esse é um ponto importante, porque no final, hoje, essas plataformas digitais, ou elas colocam o cliente no centro, no controle desses dados, ou as empresas vão acabar perdendo esse cliente para o mercado, vão perder esse cliente para uma fintech, vão perder esse cliente para um competidor. Okay? Então, eu acho que como mensagem principal, hoje o sistema financeiro do futuro passa necessariamente pela inclusão de todos e de uma infraestrutura essencialmente digital. E é isso, pessoal. Agradeço novamente aí a participação de todos. Né? Deixo aqui meus contatos, né? meu blog, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí da nossa visão de Open Finance. Né? E fico à disposição aí para quem quiser bater um papo sobre o assunto. Agradeço novamente. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nosso dia chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado muito de todos os painéis, palestras, bate-papos, que tenha aprendido bastante hoje. Eu tenho certeza que aprendi muito, saio hoje com muito mais conhecimento do que eu entrei neste dia. Olha, conta pra gente o que você achou desse dia, quais foram os grandes highlights, o que você aprendeu usando a hashtag Open Banking Week, tá bom? E amanhã tem muito mais. A gente espera vocês por aqui mesmo. Até mais e boa noite.
Muito obrigado novamente a todos aqui pela atenção e até mais. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Na verdade, a gente é que agradece a oportunidade. Aproveitem a Open Banking Week. Desejo a todos um ótimo seminário. Abraço. Obrigado pelos insights, pela compartilhar a experiência de vocês. Fica aqui meu agradecimento a toda a organização pelo convite em participar desse excelente painel. Valeu, pessoal. Valeu. E obrigado a todos e um bom proveito no Open Banking Week. Um abraço aí. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Até uma próxima. Estamos aí para continuar em outras oportunidades essa discussão tão importante aí para o sistema financeiro brasileiro. Muito obrigado. Boa tarde a todos.